Kapitel 601. Ich nehme Ukemite, 9. Molian. Molian vom Guangyao Palast. Dies Malagierten sie gemeinsam Imite dem Guangyao Palast, also konnte Molian als eine von ihnen betrachtet werden, richtig? War also kein Feind, sondern einer der Iren, ein so mächtiger Gefahrt, dessen bloß Anwesenheit die wilden Vogel in die Flucht schlug, bedeutet, dass bewusstihend reis noch sicherer sein wird. Bei diesem Gedanken werden einige Soldner, die keinen guten Eindruck vom ruhmreichen Palast hatten, hofflicher, Lord Molian, bitte begleiten sie uns Lord Hong Lian und Lord Meng Chi Tien sind wahrscheinlich schon fort. Dieser Vorschlag war praktisch der unausgesprochen Wunsch aller. Unter normalen Umständen würden dies Leute mit niemandem vom ruhmreichen Palast zusammenarbeiten, insbesondere nicht in Hong Lians Gegenwart. Obwohl Molian ein cooles Temperament hat niemanden beleidigt, daher wären Albert, Imite im zu kooperieren. Leider ignoriert Molian ihr Wort wollig. Hob den Kopf und schien darauf zu warten, dass ihm das illusionary Geisterwesen den Aufenthaltsort der beiden anderen variiert. Sein Gesichtsausdruck. Die Gesichter der Soldner verfinsterten sich augenblicklich, sie dachten, typisch für Leute aus dem glorreichen Palast, so arrogant und respektlos als Fong Lieni Molian so, tratte hastig vor, Huang Beiyu aufzuhalten. Doch beverer sie Ochner halber react hat, horte Tien die Donge Lort und wolle Groll rufen. Ich glaub nicht, dass du immer so stark sein wirst, kaum hatte das gesagt, blitz ein Gelblichbrons liegt auf, der Scharfglanz des Schwerts ging von im Aus, und der riesige Nationdrake brüllt und erhob sich aus dem goldenen Sand. Sein gewaltiger Schwanz peitschte Herren und zwang die Soldners am Rucksack, die unaufhörlich Fluch ausstießen. Huang Beiyu presst die Hand auf ihr schmerzend Brust und wich einen Schritt zurück. Das Schwert hat bereits ein Loch in ihren Rock gerissen. Sie runzelt die Stirn, und ernüt sickert frisches Blut aus ihrem Mundwinkel unter der Mask. Tien die Donge zögert nicht, das Schwert in ihrer Hand zeichnet einen verschwommenen Lichtball, als wäre es Imite dem Riesene Schondraken verschmolzen. Die beiden Bestien griffen gleichzeitig an. Die Arm des Riesene Schondraken relativ lang waren, streckte sofort sein Hand aus, Huang Beiyu zu packen. Huang Beiyu which sieht aus, und ein Flammenmeer brach plötzlich in dem Körper des Riesene Schondraken aus danik fühlte es sichen, als würde das Blut in der Brust kochen, nie werden weich, und durch Unachtsamkeit, in Treibsand zu treten, wird die Hafte ihrer Wade sofort versunken. Dieser Treibsand war anders als gewöhnlicher Treibsand, sein verschlingend Kraft war außerordentlich stark, und ein immenser Druck ging von allen Seiten aus, als würden unsalig ihr Bein fest umklammer. Der Kampf gegen die mysteriös Schlangenkaiserin hat sie erschöpft, und nun musst sie gegen Dongling antreten. Jarland Rui und Schuldgefühl überfluteten sie und raubten die Kraft zum Weiterkämpfen. Sie spürte Donglings Zorn und Hass und wünschte sich nicht sehnlicher, als unter diesem goldenen Sandhaufen begraben zu werden. Imite einem schnellen, kraftvollen Schwertstreich entfesselt Tien die Dong in ein Attack, als wär sie bis eines kleinste Detail für diesen Moment geplant gewesen. Die Dämonenmask auf Huang Beiyus Gesicht wird in zwei gespalten. Dongling kontrolliert ihre Kraft perfekt, so dass die Mask nur einen Rissbecken und Gesicht völlig unversehrt blieb. Michellos Schons Antlitz kam zum Vorschein, ihr Augen funkelten wie Stern am frühen Morgen, ihr Haut war weiß und glatt wie Porzellan, ohne einen einzigen Makel. Ihr blassen, fest zusammengepressten Lippen variierten einen Hauch von Müdigkeit, und ihr Brauen strahlten ein würdevoll Anmut und Erhabenheit aus, die sich nicht verbergen ließ. Tien die Dong nis Augen weiteten sich vor Staunen. Obwohl sie dies innerlich bereits akzeptiert hat, war es dennoch ein schwerer Schlag für sie, es selbst mitzuerleben, und der Gesichtsausdruck erstarrt augenblicklich. Kapitel 602. Ich für Juk, 10. Obwohl Huang Beiyus Befehlen unterdrückte, konnte der Eisgeist Phantom Vogel es nicht lange ertragen, als so, wie sein Meister im Treibsand versunken und sein Mask vom Gegner zerstört worden war. Imite einem Phönixschrei erhob sich aus dem Raum der Geisterbestien.
Ein Eisig Ora Jing von der Übermächtigen Geisterbestie aus und Zwang Tien die Donger Augenblicklich Mehra Schreitsuruksuachen. Der Eisgeist Phantom Vogel stand vor Huang Beiju und begegnet dem Blick des Riesen Schondraken. Dieser Anblick versetzt die Soldner in Angst und Schrecken. In dem Moment, als der Eisgeist Phantom Vogel erschien, war es, als ein Blitz über ihren Kopfen sagte. Eisgeist Phantom Vogel? Mein Gott, ich hat nicht gedacht, dass es wirklich der Eisgeist Phantom Vogel ist. Das ist einer der 5 Geister, der Eisgeist Phantom Vogel, die noch immer göttlich Bestien vor ihnen lagen, galten die 5 Geister nicht als die stärksten. Dennoch besaßen all Geisterbestien, die man im IT den 5 Geistern vergleichen konnte, extrem mächtig Fähigkeiten. Konnte das etwa Lord Shi Tian sein? Der Lord Shi Tian, der vor 5 Jahren im südlichen Flügelreich erschien? Viele Soldner der Allianz stammten aus dem südlichen Flügelreich und erkannten den Eisgeist Phantom Vogel auf Anhieb. Ihre Blicke auf Huang Beiju wurden augenblicklich ernst und ehrfürchtig. Während hier Aufruhr herrschte, hielt die mächtige Phantom Geisterbestie, die gerade angreifen wollte, abrupt in. Gesichtsausdruck variierte seltsames Gesicht, als sie Mo Lians ausdrucksloses Gesicht betrachtet. Mo Lian hob langsam den Kopf. Der Totungsdrang war im noch immer anzusehen, sein Blick kalt und duster, offensichtlich hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Das Erscheinen des Eisgeist Phantom Vogels versetzt fast allen Schrecken, doch am meisten erschrak nicht Tien die Dong sondern der von den Flammen verbrannte Riesen Schondrake. Which unaufhörlich Zurak und stiers schmerzhafter Lord aus Tien die Dong bis diesen zusammen, umklammerte schwertfester und rief. Huang Beiju, dann sprang sie in die Luft, den Eisgeist Phantom Vogel war völlig ignorierend, nur darauf konzentriert, Huang Beiju zu töten. Die 3 wird Huang Beiju waren wie ein Stein, der in einen See stürzte. Huang ist der offiziell Familienname des Südflügelkönigreichs, außer der legitimen Königsfamilie hat niemand das Recht, diesen Namen zu führen. Und Huang Beiju ist die Beiju-Prinzessin des Prinzessinnenpalastes, die vor 5 Jahren verschwunden ist. Der Kaiser des Südflügelreichs erließ deshalb eine Proklamation, where Prinzessin Beiju finden wird, erhielt eine Belohnung von 1000 Teil Gold und einen Titel. Nahm holte den Soldnern in den Ohren weiter. Doch wer hat gedacht, dass Prinzessin Beiju, einst als nutzlos verschrien, die Besitzerin des Eisgeist Phantom Vogels und ein mysteriös und berühmt Expertin des Südflügelreichs war, Shi Tian. Und obendrein war sie nun auch noch ein Trankmeisterin, ein Beschworerin und ein Trankmeisterin. Why konnte ein solches Jahrhundertgenie als nutzlos gelten? Die Bewohner des Südflügelreichs hatten wahrlich keinen scharfen Blick. Das Phantomgeistwesen dreht den Kopf zu Mo Lian, doch im selben Moment hob dieser plötzlich den Kopf. Bevor es seinen Gesichtsausdruck erkennen konnte, war verschwunden. So schnell war die Bewegung, dass selbst der Blitz nicht mithalten konnte. In dem Moment, als Tien die Dong sich bewegt, erschien war griff nach ihrem Schwert und zerbrach es augenblicklich ins Tail. Doch damit nicht genug, führte einen weiteren Handflächenschlag aus und zielte präzis auf ihren im feindlichsten Punkt, hers. Angesichts Mo Lians war Tien die Dong fast machtlos. Bei einem so gewaltigen Kraftunterschied konnte Mo Lian sie Leichtigkeit töten, als würde ein Ames erquetschen. Tue nichts, rast Huang Beijus. In ihrer Verzweiflung beschwor sie hastig ein Eisklinch herauf und schlag zu. Zum Glück reagiert Mo Lian blitzschnell, sein Körper huschte vorbei, sodass ausweichen konnte. Doch sein Gesichtsausdruck variiert Panik und Verwirrung, wieder eins keins, das Angst hat, für einen Fälle ausgeschimpft zu werden. Kapitel 603, Ich für dich, 11. Obwohl sein Hand von dem scharfen Eis geschnitten war und blutet, war immer noch sehr gehorsam und griff Tien die Dong nicht ernüchtern. Doch die Tötungsabsicht, die von ihm ausging, war ungebrochen und strahlte weiterhin Bedrohlichkeit aus Tien die Dong war wie start. Als sie Mo Lian sah, veranderte sich ihr Gesichtsausdruck leicht. Sie erinnert sich sehr gut an diesen Mo Lian. Nach 5 Jahren war sein Stock immer noch so groß, aber sein Temperament war noch kindlicher geworden.
Als sie sich in Mo Lians Handflächenschlag von eben erinnert, wo sie immer noch entsetzt. Wenn Huang Beiyu in nicht aufgehalten hat, where sie wohl in seinen Handen zu einem Geist geworden. Warum hat sie aufgehalten? Tien die Donge zog den schwarzen Schleier, der Gesicht verhalt, herunter, ihr Lippen zitterten leicht, und sie so Huang Beiyu erkennen, warum hast du mich aufgehalten, ich wollte nicht, dass du stirbst. Huang Beiyu word von sa leia usdem Treibsand Jesogen. Gesicht war noch blasser als zuvor, hers rast wie ein Stirn, doch Stimm blieb bemerkenswert ruhig. Tien die Donge lacht kalt, du willst nicht, dass ich stirb. Warum sollte ich wollen, dass du stirbst? Wenn du stirbst, wer kommt sich dann Xiao Hu und Kai Kai, kaum hat sie das gesagt, trat der groß Xiao Hu zu Huang Beiyu und stellte sich neben sie. Hob den Blick und so Tien die Donge an. Xiao Hu schien gefallen in ihrem Gesicht zu finden, Nata leicht den Kopf und stiers ein leises aus Tien die Donge's Augen füllten sich augenblicklich mighty tranen. Erungen und die Vergangenheit überfluteten sie, und die lebhaften Bilder ließen ihr Tranen unkontrolliert fließen. Dir war mein Leben und mein Todigel. Wenn es dir etwas bedeutet hattest du mich nicht so im Stick gelassen, presst Tien die Donge hervor. Ihr Stimm war voller Hass, der Huang Beiyu tief traf. Ein Stick der should durch für Huang Beiyus Hers. Sie bewegt mehrmals die Lippen, bracht aber kein Wort heraus. Tien die Donge schritt auf sie zu, und obwohl sie sich nicht traut, sie aufzuhalten, folgte Mo Liana hartnäckig dicht, als fürchte sie, Huang Beiyu konnte etwas antun. Warum hat mich nicht gesagt? Hat juk nicht einmal die Mühe gemacht, nach mir zu suchen, rief sie. Ich dacht, du warst tot, sagt Huang Beiyu langsam, ihr Stimm von einem erstigten Schlucksen durchzogen. Damals hat sie Lingsuns Worten geglaubt und all Hoffnung verloren. Schließlich war Dong Ling vor langer Zeit von dem wilden neunkopfigen Vogel gefangen genommen worden, sie wagte es nicht, Hoffnung zu hegen, weshalb sie nicht nachher gesucht hat. Hat Lingsunne gesagt, dass es noch einen von Ken Hoffnung gäbe, hat sie Dong Ling zurückgebracht, selbst wenn es ihr Leben gekostet hat. Denn Dong Ling hat immer von ganzem Herzen an sie geglaubt. Dong Ling war seit ihrer Kindheit mighty Huang Beiyu befreundet und hat so viel ihretwegen gelitten. Selbst wenn hers aus Eisen war, konnte sie nicht einfach zusehen, wie sie starb. Tien die Donge stand vor Zartis Gesicht tranen überströmt, ihr sicht verschwommen, doch sie konnte deutlich den Simmer von Tranen auch in Huang Beiyus Augen erkennen. Konnte Huang Beiyu etwa auch weinen? Huang Beiyu verbarge Gesicht, schniefte, ihr Stimm heiser, es tut mir so leid, ja sind vergangen, und jedes Mal, wenn ich mich in deinen Rücken erinnere, als du gegangen bist, hosse ich dich noch mehr. Weißt du, wenn du nur ein paar Schritt weitergegangen warst, hattest du mich sehen können. Tien die Donge schluckst, eine gaben nach, und sie sank zu Boden. Huang Beiyu legte die Hand in die Stirn, schloss die Augen, ihr Augen brannten noch immer vor Bitterkeit und Trauer. In diesem Moment war Bedauern noch größer als vor 5 Jahren. Du hast jetzt recht, mich zu hassen. So viel Jahr lang, wann deinen Schutz. Wer ich wahrscheinlich schon längst tot. Doch ich konnte dich nicht beschützen, also ist als, was du mir antast, gerechtfertigt. Kapitel 604, ich für Juk, 12. Ich für Juk, 12, Lecter, Mo Lian Beta, Mo Junyi Huang Beiyu winkte den Luten neben zu und bedeutet ihnen zu gehen. Das ist ein Kampf zwischen und mir, niemand sonst hat sich ein Zumischen, König, fragte Ji Ku ungeduldig. Seid noch verletzt, jetzt gegen sie zu kämpfen wäre unfair. Wartet, bis wieder gesund seid, keiner von ihnen kannte Dong Ling, also unterstützten sie natürlich nur ihren König. Huang Beiyu hob die Hand, sie aufzuhalten. Kein weiteren Wort nötig, während sie sprach, ging sie langsam auf Tien die Donge zu. Ein dunkler Schatten huschte vorbei und versperrte sofort den Weg. Huang Beiyu blickte etwas erschrocken auf und sagt, Lord Mo Lian, Mo, korrigiert Mo Lian sie. Mögte dies formlich anried nicht. Ein schwarzes Lächeln huschte über Huang Beiyus Gesicht,
Das ist ein Angelegenheitswischen mir und Lord Tien Da, ich will nicht, das sich jemand einmischt, Molian schüttelte den Kopf, sein Gesichtsausdruck etwas ernst, gefahrlich Huang Bei Yuor etwas verwirrt. Sie kannte Molian noch nicht lange, und obwohl sie wusste, dass seine Art zu sprechen anders war als die der anderen, verstand sie zumindest ein paar Sätze. Doch in diesem Moment begriff sie überhaupt nicht, welch Gefahr meinte. War es gefahrlich, dass sie schwer verletzt war und trotzdem gegen Tien Da Dong kämpfte, oder war es gefahrlich, dass dieser auch gefahrlich war? Gerade als sie fragen wollte, nahm Molian ihre Hand, ich bringe dich, nackt, so sus, so unglaublich sus. Kleine Mo, asterisk hebt die Hand asterisk holt mein Hand, Titi caret Titi, digest diocese seltsamen Jungen Menes verbluft al. Hat eben noch more derisch Absichten ausgestrahlt, und jetzt benahme sich wie ein kleiner Welpund Christ Huang Bei zartlich. Tar Lei hat kein Sympathie für die Lüt des Guangyaro-Palasts. Als Molians Verhalten so, sagte gereist, he. Männer und Frauen fassen sich nichten. Lass mein Hand los, al brachen beinahe in gelagter Aus, und Huang Bei war wollig sprachlos. Dieser Tar Lei konnte sich nicht nur ungeschickt ausdrücken, sondern redet auch noch was Zug. Imite die Sen wurden fühlte sich wie ein würdevoll Young Dame, die von Molian herumgeschubst ward. Molian verstand natürlich nicht, was Männer und Frauen fassen sich nichten bedeutet. Nachdem Huang Bei's Hand ergriffen hat, ließ sie aufkinen voll los. Nach die Sen wurden verstärkte sich sein Griff sogar noch. Huang Bei runzelt leicht die Stirn. Sie war kein schwache Young Frau, aber Molians Griff war einfach so fest, noschel fühlten sichen, als würden sie jeden Moment brechen. Molian, lass los sie wollte nicht, dass die Nocken brach oder sie sich noch einmal verletzt. Molian senkte den Kopf und sah sie in, immer noch störend beharrlich. Word nicht loslassen, nicht einmal im Tod. Und sagten ihm, soll loslassen, aber warum wollte sie das überhaupt? Konnte sie nicht sehen, wenn losliess, würde sie nie wieder sehen. Okay, Mo, kannst du loslassen? Mein Hand tat weh, es tat wirklich weh. Molians Arm versteifte sich leicht, dann ließ sie langsam los. Huang Bei zog ihre Hand sofort zurück. Gerade als sie dacht, sie endlich frei, packte Molian schnell ihren Armel. Halt dich hier fest, dann werden die Schmerzen nachlassen. Nackt, so sus, super sus. Huang Bei war verbluft, dann amüsiert und genervt zugleich. Die Leute sie hören bogten sie misstrauisch, als wollten sie fragen, hey, was es du denn Schlimms angestellt, dass ein so netter junger Mann dich nicht verlassen will? Ich leg mich schlapp über die Soldner, die unsam Singeln, smiley face, Huang Bei blinzelt. Sie hat doch nichts Schlimms getan, oder? Eigentlich wollte sie sich mighty Tien Da Dong prügeln, aber Molians Eskapaden hatten alles vermasselt. Außerdem schien es allen Eagle zu sein, all Blicke waren auf Molian und Huang Bei gerichtet, und man fragte sich, why die beiden ihr Liebesaffäre wohl lösen würden. Huang Bei, wie ein Mann, der sein geliebt betrogen hat, beruht sich unschuldig unter den prüfenden Blicken und der Nase und sagt dann, Mo, was mein Test du mighty gefährlich? Kapitel 605, ich für Juk, 13. Dämonisch Bestien Huang Bei's Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und sie wandte sich schnell zu Feng Lieni Dieser hat zuvor Molians Hand, die Huang Bei's Armel umfasst, nachdenklich beobachtet, doch als dies hort, blickte sofort auf. Die beiden wechselten Blicke und verstanden einander. Die wackte Dämonen waren aufgeschreckt worden. Molians Aufruhr in Shura City war so groß gewesen, der Druck des illusionaren Geisterbeists hat ausgereicht, die wackte Dämonen zu erwecken. Verles die Sen ort schnell, sagt Feng Lieni Leser. Die Soldner wussten nicht, was Dämonenbestien waren, ihr Gesichter waren voller Neugier, und sie hielten es nicht für allzu ernst. Your Hoheit, was sind Dämonenbestien? Schließlich haben wir hier zwei göttliche Bestien, der Kleintiger und das illusionare Geistertier sind beides göttliche Bestien, insbesondere das illusionare Geistertier, das so mächtig ist,
das es den Zalterkontinent beherrschen konnte. Es gibt also tatsächlich magische Bestien in dieser Welt, sagt Shangguan Wuyun, der Anführer der mächtigsten Söldnergruppe des Kontinents, der flammenverschlingenden Söldnergruppe, mit ernster Mien. Blickten Shangguan Wuyun Erwartungsvoll doch schien kein Erklärung geben zu wollen. Stattdessen wandte sich an Fong Lieni und fragte, Your Hoheit, Welchstuf haben die magischen Bestien von Shura City, die gestorten magischen Bestien sind die Woktebestien von Shura City, sie haben sich auf Stuf 7 entwickelt, sagt Fong Lieni. Shangguan Wuyun guckt auf und sagt hastig, lasst uns schnell verschwinden, sonst kommen wir zu spät. Fong Lieni nickte und sagt zu den Anwesenden, mein Herren, es geht das Dämonenwesen. Ich würde es ihnen erklären, sobald wir hier sind. Im Moment ist dieser Ort nicht geeignet, lange zu verweilen. Lasst uns schnell aufbrechen, die Söldner, die dem König von Chi-Aus Bewunderung für seinen Charakter nach Shura gefolgt waren, zweifelten natürlich nicht daran, als sagt, die Angelegenheit sei sehr ernst, und eilten davon. Fong Lieni ging hinüber und warf zuerst einen Blick auf Mo Lian, die sich noch immer fest an Huang Beiyus Armel klammert, bevor sie anscha. Huang Beiyu konnte nur ein hilfloses Lächeln aufsetzen. Lord Mo Lian, ihre Illusionaries Geisterwesen und das Woktedämonenwesen sind ebenbürtig Gegner. Konnte hier bleiben, unseren Rucksack zu decken, sagt Fong Lieni sanft zu Mo Lian, ein schwarz, sanftes Lächeln in seinen violeten Augen. Wahrlich ein bescheidener Gentleman. Anmerkung. Bild ich mir das nur ein? Bruder Duck seht mir seinen Fuchsschwanz, das ist doch pure rash, smiley face. Aber Mo Lian ließ sich nicht beirren, und Fong Lian Duck konnte Huang Beiyu nur hilflos anstarren. Es war selten, das jemand wie Fong Lian Duck, der sich wohl los zu Männern und Frauen, jung und alt hingezogen fühlte, so abrupt scheitert. Als Huang Beiyu seinen hilflosen Gesichtsausdruck sah, must sie laut lachen. Plötzlich fand sie die Sen Mo Lian ziemlich liebenswert. Anmerkung. Die Stelle, an der Beiyu Bruder Duck beschrieb, war so witzig, dass ich fast kein Luft mehr bekam. Mo, kannst du uns beim Rucksack helfen? Fragte sie lächelnd. Mo Lian würde die Sen Wunsch natürlich nicht abschlagen. Nickte, dreht sich nahm ihre Hand und führte sie weg. Huang Beiyu war verbluft, sie hat nicht gesagt, dass sie im bei der Deckung des Rucksacks helfen wollte. Ein frühlingshaftes Lächeln huschte über Fong Lianis Gesicht, hat Huang Beiyu selten so ratlos erlebt. Anmerkung, ich weiß jetzt, warum sie verliebt sind, frustrated face. Diese Mo Lian. Fong Lianis Blick huschte kurz her. Mo Lians Gefühl für Yushinen etwas seltsam, sie waren kaum zu verbergen und strahlten intensiv von im Ausu, du bist noch verletzt. Kommen bessen mit mir, Fong Lieni nahm sanft Huang Beiyus Hand und wollte sie zu sich. Sehen. Mo Lians Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, sein Augen funkelten vor Mordlust, als den Kopf hob. Die Hand, die ihren Armel umklammert hat, packte plötzlich ihr Handgelenk und verhinderte, dass sie jemand anders wegschnappte. Augenblicklich ging von den beiden Männern ein eisig Aura der Tötungsabsicht aus allerdings war Mo Lians Tötungsabsicht von einer finsteren und unheimlichen Kälte geprägt, während Fong Lian je ein sanftes, kultiviertes und elegantes Auftreten offenbart, doch in seinen violeten Augen begann sich ein gefährlicher Strudel abzuzeichnen. Kapitel 606, Ich für dich, 14. Die beiden gerieten aneinander. Obwohl Mo Lian nicht sehen konnte, waren sein Sinne geschärft. Wusste, dass dies Person entführen wollte, wie konnte das zulassen? Das illusionary Geisterwesen wirkte weiter tot, der über die Welt herabstieg, sein Augen fixierten Fong Lian Yi. Fong Lian Yi lächelt ruhig und ignoriert das illusionary Geisterwesen wollig. Gek und Saleh sahen sichen, dann schnapperte Saleh plötzlich und sagt, ich weiß nicht, warum ich einen seltsamen Geruch wahrnehme. Gek fragte unschuldig, was riecht es denn? Saleh rumpfte die Nase und sagt, sauer oh mein Gott, Kat Cox Mundwinkel zuckten, red Keenan an Sinn. Wie konnte dieser Mo Lian nur? Sie brochten nicht zu reden, was der König von Chi für den König von Joyi empfand, aber dieser Mo Lian, der immer wie ein Geist wirkte, duster und kalt,
wer wast schon, was wirklich wollte. Warum nicht? Wenn du mir nicht glaubst, reiche im einfach den Hand und schau, aber sich überhaupt die Mühe macht, den zu halten, a tar lei, mit seinem scharfen Verstand, war als ander als dumm. Konnte sehen, dass Molians Umgang mit ihrem König von je anders war als mit anderen. Selbst bei Hong Lian hatte Molian nie ihr Hand halten sehen. Kat Kok sagt wütend, Unsinn, ich bin ein Mann, a tar lei kischet. Was gibt es die zu beschämen? Ich hab nur ein Beispiel gegeben. Sag mir, wer von Molian und dem König von Chi ist mächtiger? Och gatkus Gesichtsausdruck word ernst. Ich hab den König von Chi noch nie in Action gesehen, daher kann ich natürlich seinstock nicht. Außerdem hab ich gehört, dass der König von Chi gesundheitlich angeschlagen ist und kein Kampfkünste trainieren kann. Also, lei hob die Augenbrauen. Why kann jemand, der kein Kampfkünste trainieren kann, ein so stark Aura besitzen, das, gatku wollte nichts weiter sagen. Schließlich hat niemand von Lieni je in Action gesehen, man wusst nur, dass ein Beschworer des Windattributs war, aber niemand wusst, welches Wesen beschworen hat. Dieser König von Chi war äußerst geheimnisvoll. Nach seinen Jahren als Geisel im südlichen Flügelreich war zurückgekehrt und hat es mit nur wenigen alten Truppen geschafft, den Thron des Königs von Chi zu besteigen. Darüber hinaus hat bereits die Regentschaft übernommen, noch bevor das nördliche Königreich einen neuen König eingesetzt hat. Wer die nicht sein Angst vor seiner leiblichen Mutter, Kaiserin Gusen, hat der König von Chi längst den Thron bestiegen. Why hat seinen jetzigen Status erreichen können, wenn es im Stock gemangelt hat? War in dieser Ara, in der Kampfkraft von größter Bedeutung war, wirklich nur der sanftmütig und schwache Prinz von Chi, wie gemunkelt wird. Als Sali so, wie verlegen wird, wechselte sofort das Thema, schnallte mit der Sonne und lacht, eigentlich bin ich neugierig, wenn Lord Molian gegen den Prinzen von Chi kämpfen wird, wenn unser König unterstützen, antwortet unverblumt. Der glorreiche Palast ist unser Feind, also wird der König natürlich den Prinzen von Chi unterstützen, wirklich? Fragte Asali äußerst skeptisch. Sein Blick ruht auf Molian und Fong Lieni, die sich in einem heftigen Kampf befanden. Molians Gesichtsausdruck war ernst, und Fong Lieni's Lächeln verschwand allmählich. Huang Beiyu befand sich zwischen den beiden, Fong Lieni und Molian hielten Jewels ihre Hand. Blickte sich a Gesichtsausdruck wird immer grimmiger, und wat stiegen auf. Was für ein Spiel trieben die beiden die? Wollten etwa als Zielscheibe in einem Wettstreit benutzen? Last los, sichte Huang Beiyu kalt und riss ihre Hand mit gewollt weg. Als Fong Lian ihren Sohn sah, lockerte schnell seinen Griff. Obwohl mit Mo Lian gestritten hat, wollte nicht verraten. Außerdem waren 5 Jahre vergangen, und waren endlich wieder während. Wenn ihre feindliche Haltung vermeiden wollte, würde natürlich nicht absichtlich provozieren. Doch Mo Lian war ziemlich stur, weigert sich nicht nur loszulassen, sondern verstärkte ihren Griff noch, a Gesichtsausdruck ernst. Weigert sich, freizugeben, selbst wenn es den Tod bedeutet. Beiyus zarte Augenbrauen zogen sich zusammen, und griff nach seiner Hand, die fest umklammert, und riss weg. Verschwind och du von hier, fragte Mo Lian, der von aufgeholten Word und plötzlich ein wenig Panik verspürt. Lord Mo Lian, Männer und Frauen sollten einander nicht berühren, bitte respektieren sich selbst, sagt Huang Beiyu kalt, ignoriert die beiden den und sprang auf den Rücken des Eisgeist Phantom Vogels, sich zu erholen. Fong Lian yi beruhte Ines, schien wirklich wütend zu sein. Lei trat herüber, lächelt leser und sagt, Lord Mo Lian, Prinz Chi, unsere Prinzessin ist kein gewöhnliche Frau. Wenn wie einwer behandelt, die kämpft, wird natürlich verraget sein. Fong Lian yi lächelt sanft, dank für die Erinnerung. Mo Lian verstand immer noch nicht, aber als in Huang Beiyus wütend wird von eben dacht, vermutet dass es wohl nicht möchte, an der Hand geholten zu werden. Das illusionary Geisterwesen hinter ihm sah in etwas hilflosen, tatsächlich war dieser Kerl noch viel zu naiv,
und wurde sanften und atemberaubend schonen Konigin chi konnte erst recht nicht mithalten. Das illusionary Geisterwesen schlug den Flügeln, es und Molian waren telepathisch verbunden, und die beiden wechselten seelten Wort, aber diesmal ergriff das illusionary Geisterwesen die Initiative. Ich word auf sie aufpassen und sie nicht gehen lassen, wie enttäuschend, murmelt Molian vor sich hin. Das illusionary Geisterwesen sucht hilflos und sagt, eigentlich sieht Hong Lian as verwechseln anlich, warum magst du Hong Lian nicht? Hong Lian mag dich und ist gehorsamer als sie, Molian presst die Lippen zusammen, sein Gesichtsausdruck war duster. Das illusionary Geisterwesen wusste, dass es etwas Falsches gesagt und dies Person verraget hat. Wenn es wirklich wütend wird, war es sehr beängstigend, also verstummte es und sagt nichts mehr. Molian sprang auf den Rücken des illusionaren Geisterwesens, das in sofort nach hinten trug, ihren Rucksack zu decken. Als Fong Lian je sah, dass Molian sich endgültig zum Gehen entschlossen hat, ging langsam auf den Eisgeist Illusionsvogel zu und blickte zu dem kalten und unbarmherzigen Mädchen hinauf, das im IT verschränkten Armen auf dem Rücken des Vogels saß. Wütend, fragte Huang Bei und warf im einen gleichgültigen Blick zu, der deutlich machte, provozier mich nicht, Fong Lian je nickte. Wusste, dass sie aufgebracht war und Ruhe brocht, also ging wortlos zu den Soldnen und erklärt ihnen, wie sie aus dem Gefängnis des wilden Lands entkommen konnten. Nachdem dies getan hat, drehte sich Huang Bei verharrt in ihrer kalten und unerbittlichen Haltung auf dem Rücken des Eisgeist Illusionsvogels, während sich hinter der Resenationdrake langsam nähert. Tien die Donge saß auf seiner Schulter und kam immer nahe. Im Gefängnis des wilden Lands tobten Sandsturm, und das Haar der beiden Mädchen tanzte im Wind. Tien die Dong flüstert, 5 Jahr, und du bist immer noch dieselbe. Huang Bei versorgt die Lippen zu einem Lächeln, aber du ist dich verändert. Tien die Dong umklammert fest das hart Exoskelett des Resenationdraken und lacht kalt, eigentlich ist du dich verändert. Früher warst du nicht so kaltblütig und herzlos. Auch wenn du schwach und fähig warst, war dein Herz sehr warm, wenn ich so war, hat ich nicht überlebt, Huang Bei hob den Kopf. Ihr klaren Augen strahlten unerschütterlich Entschlossenheit aus, wenn ich noch dieselbe war wie früher, wie konnte ich den mein Mutter rächen? Wie konnte ich auf diesem Kontinent überleben? Sollte ich in dieser herzlosen und grausamen Welt dem Schicksal erliegen? Tien die Dong nis Augen roten sich ernüt, ihr Lippen zitterten. Klein, jung Palastmeisterin, zwei Jungfrauen in Schwarzen Roben eilten von hinten herbei, der Großmeister ist erfolgreich aus der Ajurestat entkommen. Wordet draußen den Jungen Palastern unterstützen, verstanden. Tien die Dongers Gesichtsausdruck wird plötzlich kalt, als wäre von einer Schicht Frost überzogen. Kapitel 608. Ich wird führen, 16. Die beiden schwarz gekleideten Mädchen waren etwas überrascht, als sie sahen, dass sie keinen schwarzen Schleier trug. Als sie den riesigen Eisgeist Phantom Vogel erblickten, erschrecken sie noch mehr. Eisgeist Phantom Vogel, die beiden blickten Tien die Donger und warteten auf ihre Erklärung, doch sie hat nicht die Absicht, ihnen einzugeben. Nachdem sie kurz angesehen hat, kontrolliert sie den Resenationdraken und verschwand. Die beiden Jungerinnen des heiligen Blutpalasts sahen sich, dann den Eisgeist Phantom Vogel, ihr Blick wandert langsam nach oben und schließlich erblickten sie ein Mädchen, das auf dem Rücken des Vogels stand. Huang Bei senkte den Kopf und warf ihnen einen kalten Blick zu. Als sie ihr Gesicht sahen, riefen die beiden Jungerinnen sofort, Hong. Hong Lian, Huang Bei runzelt leicht die Stirn, kümmert sich nicht darum, dass die beiden Jungerinnen sie mit jemand anderem verwechselt hatten, und konzentriert sich darauf, den Eisgeist Phantom Vogel zu stuen und in vorwärts fliegen zu lassen. Die beiden jungen Frauen vom heiligen Blutpalast fassen sich langsam wieder und atmeten erleichtert auf. Ich hat nicht gedacht, dass Hong Lian vom ruhmreichen Palast higher ist. Pf, Molian ist higher, natürlich ist Hong Lian auch higher. Die beiden sind wirklich lastig seit Laser. Wenn Hong Lian das hört, gibt es Ärger. Mit dieser Frau ist nicht zu spaßen.
Aber die Young Palestmeisterin hat sich eben noch MIT Hong Lian unterhalten. Sie sahen aus, als würden sie sich schon lange kennen. Stimmt, ich habe gesehen, dass die Organ der Jungen Palestmeisterin etwas gerotet waren, als hat sie gerät gewöhnt. Warum hat sie gewöhnt? Wir sollten uns die nicht einmischen. Get einfach Zurich und berichtet dem Großmeister. A word sein eigen Entscheidung treffen, damit halten sie tien die Donge schnell ein. Auf dem Rücken des riesigen gepanzerten Drachen sitzend, dreht tien die Donge den Kopf zu den beiden Frauen, ein kalter Glanz blitz in ihren Augen auf. Das Gefängnis der wilden Erde lag ganz in der Nähe, wo aber nur durch ein Formation zugänglich, es gab keinen Ausgang. Doch Fong Lian je kannte einen anderen Weg, der jedoch durch das Nest der wilden Vogel im tiefen Abgrund führte. Zu beiden Seiten des Abgrunds erhoben sich steil, dunkel Klippen, über denen unzählige Nester wilder Vogel hingen. Viel frisch geschlüpfte Küken befanden sich in den Nesten, und der tief Abgrund holte weiter vom Schreien hungriger Vogel. Die wilden Vogel, die zuvor all angriffen hatten, waren ihnen nun hierher gefolgt. Als sie sahen, dass dies Lutes wagten, Nest zu betreten, stießen sie wütend Schrei aus mitten unter ihnen kreiste ein riesiger, wilder, erdgelber Vogel weiterhin über ihren Kopfen und wartet auf den richtigen Moment zum Angriff. Die scharfen Reißzahn verströmten unaufhörlich einen stechenden Blutgeruch, ihr bedrohlich Präsenz ließ jedem das Herz raisen. MIT mächtigen Experten und Geisterbestien in ihrer Seat best und natürlich kein Grund zur Sorge, doch einige schwache Soldner, die Situation ausnutzen wollten, waren von den provokanten Blicken dieser wilden Vogel so verängstigt, dass sie more zusammensackten. Lord Yu, hat uns Schutz versprochen, plötzlich stürmten mehrere Personen aus dem Chaos vor Huang Bei und hielten sich ängstlich die Köpfe. Huang Bei blickte hinab und erkannte, dass es sich bei dem Angekommenen Song handelte, den Anführer der Soldnergruppe Zen Tiger, den Mann, den sie zutiefst verabscheut. Sie waren nur gefolgt, sich zu bereichern, und lebten noch. Offenbar hatten dies unbedeutenden Gestalten ein sehr langes Leben. Seitdem noch am Leben, Huang Bei sprach einen Satz called aus, woraufhin GQ und Lei sofort in gelagter Ausbrechen, auf in Satan und riefen, wollt an Sirenkönig als Schutzschild. Traumt weiter Songnans Gesicht word augenblicklich Aschfall, und ernerschte MIT den Sahnen und so Huang Beiyuan. Nein, du bist es. Bitte habe Erbarmen und rett uns, wir haben 80-jährig Mutter über uns und Kleinkinder unter uns SAL warten darauf. Das wir zurückkehren und sie unterstützen. Kapitel 609, ICH für dich, 17. Das ist den Verantwortung. Das geht mir nichts an, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Warum konnte nicht einfach zu Hause bleiben und sich ein Festarbeit suchen, wo doch ein Altmutter und Kleinkinder hat? Stattdessen führte Lut in gefährlich Gegenden, nach Reichtum zu suchen. Anmerkung: Reich werden equals reich werden. Wenn wirklich Angst hat, dass sein Family nach seinem Tod Metellos dastigen wird, nicht hierher geflohen und hat sein Leben riskiert, viel Geld zu verdienen. Mitgefühl galt niemals einem solchen Menschen. Songnans Gesicht wird Aschfall, und folgte Bing Ling Huan Neo schweigend MIT seinen Mannen, in der Hoffnung, Schutz zu finden. Boss, was sollen wir jetzt tun? Diese Yi ist bösartiger als der Tod selbst, Songnen nöster MIT den Sahnen und sagt wütend, wenn sie hörslos ist, dann macht uns das nicht zum Vorwurf, wenn wir so skrupellos sind. Wenn wir sterben müssen, dann sterben wir all zusammen, Boss, was soll das heißen? Bringt die Dämonenbestien her, mal sehen, was sie anstellen, Songnan spuckte einen Mundvoll Speichel aus, sein Gesichtsausdruck war äußerst grimmig. Sein angegebenen verfarbten sich sofort kreidebleich, ihr Gesichter nahmen ebenfalls einen grimmigen Ausdrucken. Obwohl sie allesamt schwach Soldner waren sie jahrelang durch Nord und Südjurist, hatten weilen großen Soldnergruppen gefolgt und so manches erlebt, Blutvergießen war längst zur Gewohnheit geworden. Außerdem waren sie ehrlich gesagt all obdachlos, und das Gerede von Muttern und Kindern war nichts als Gerede ihres Bosses. Solche Wanderer hatten nicht das Glück, sich niederzulassen und ein Family zu gründen, aber sie hatten doch einig geleibt gehabt. Anmerkung:
Family und Karriere Gründen kann als Heirat, kinder und ein sicherer Beruf verstanden werden. Ich word den Befehlen des Bosses folgen. Schließlich führt nur ein Weg in den Tod. Wenn wir dies Meister und wichtigen Persönlichkeiten hier mit in den Abgrund reißen können, dann hat es sich gelohnt, nen holt leser einig Gegenstand aus seinem einfachen Speichering, warf den anderen zu, macht die einig Handzeichen und flüstert, get, lasst es niemand erfahren. Die Gruppe, die den Befehl verstanden hat, teilte sich auf und handelte. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons Salei, diese Zone nan gibt nicht so leicht auf. Behalten im Ohr und las in nichts Verdächtiges tun, Huang Bei winkte Salei zu sich und gab ihm einige Anweisungen. Salei nickte und verschwand wie ein Windstoß. Huang Bei runzelt die Stirn, fühlte sich immer noch unwohl. War stets vorsichtig und zudem sehr nervös, weshalb vage spürte, dass etwas im Anmarsch war. Your Majestät, was ist los? Fragte gegen, als ihren ungewöhnlichen Gesichtsausdruck bemerkt. Ihr Königin war sonst unbeschwert und gelassen, ein so ernster Ausdruck war selten anzumerken. Huang Bei schüttelte den Kopf und wandte sich dem Abgrund hinter ihr zu. Zu beiden Seiten erhoben sich steil Klippen, bewohnt von unsaligen wilden Vogeln, deren blutrünstige Augen all Anwesenden fixierten. Gegen, rief Huang Bei, doch bracht Nerswaywert Herwehr, bever der gewaltige Abgrund plötzlich erbebte und dann wieder verstummte. Die Vogel, die auf den Klippen gebrüllt hatten, verstummten augenblicklich, selbst die schreienden Küken. Still, die ein beunruhigendes Gefühl ausschloss. Mo Lian, der auf dem illusionaren Geistertier saß, blickte ebenfalls zurück und sagt leise, sind die Fong Lian die runzelt die Stirn. Die die Händen hielten sofort in und blickten zu ihm auf. An diesem unheimlich stillen Ort war der König von Qi der Einzige, auf den sich verlassen konnten. Your Hoheit, der König von Qi, ist es? Fragte Shangguan Wuyun von der Soldnergruppe flammenverschlingend. Soldner und trat vor. Fong Lian die nickte und sagt, Anführer Shangguan, und Lord Wuyun John solltet die Soldnergruppe voranführen und das Tempo etwas beschleunigen. Kapitel 610, Ich für Juk, 18. Your Hoheit, was wordet nun tun? Fragte Wuyun John besorgt. Ihr Family Wuyun hielt fest zum König von Qi. Sollte dem König von Qi etwas zustoßen, where ihr Family verloren, folgt sofort, sagt Fong Lian Yi, ignorit die Versuch aller, in aufzuhalten, und Jingzu Huang Bei. So zu auf und lächelt, diesmal gibt es keinen anderen Weg. Es scheint, als mussten wir hier Seat weiterkämpfen. Huang Bei warf im einen Blick zu und flüstert, als Jurekönig kannst du nicht einmal den Eigen's Haustier kontrollieren. Fong Lian Yi lacht hilflos auf, als das hört, mein Verhältnis zu diesem Haustier ist nicht das Best. Es beversagt Frauen. Wie legt solltest du es später disziplinieren? Wer will es denn disziplinieren? Fragte Huang Bei ungeruht. Fong Lian Yi seufzt innerlich. Tatsächlich sollte man, wenn man wütend ist, nicht versuchen, jemanden in ein Falle zu locken. Gerade als etwas sagen wollte, stürzte Saleh wie ein Windstoß herbei und rief empört, Your Majestät, hat et recht. Diese Zong ist ein verabscheuungswürdiger und schamloser Schurk. Ich kann es nicht versehen, dass es gewahrt hat, weibliches Frauengras mit anderen Heilkrauten zu vermischen, die dämonischen Bestien hierher zu locken. Weibliches Frauengras verströmt einen Duft, den dämonisch Bestien leiben, ähnlich einem Aphrodisiakum. Dieser Duft erregt und lasst im Folgen. Damals hat Huang Bei weibliches Frauengras benutzt, die Soldnergruppe der wir mehr direkt ausgeloschen. Hat sich nicht lassen, dass hüt die Quittung dafür bekommen wird, dass jemand tatsächlich weibliches Frauengras benutzen wird, in ein Falle zu locken. Gut gemacht, Zong Nan, sagt Huang Bei boshaft. Solche verabscheuungswürdigen Menschen verichtet am meisten. Wird sich nicht schuldig fühlen, ihnen nicht geholfen zu haben, aber hat nie erwartet,
das sie zu solch niedertraktigen Taktiken greifen werden, zu schaden. Gut, sie und sie wären nun offiziell todfeind. Fånglieni, wie lange brauchen wir noch, hier rauszukommen? Ein Stund, Fånglieni hat die benötigt Zeit bereits berechnet. Verdammt, flügte Huang Beiyu leise. Ein Stund. Nach einer Stund wären sie von den Wachtebestien in Stuck gerissen werden. Warend sie sprachen, verstärkten sich die Erschütterungen erneut, noch heftiger als zuvor. Die Klippe zu ihrer Linken bebte plötzlich, und Felsbrocken stürzten herab. Die wilden Vogel, die darüber saßen, erschrecken und stürzten sofort herab. Die Jungvogel, die noch nicht fliegen konnten, hatten wenige Glück, sie stürzten direkt zu Boden und starben. Die wilden Vogel blickten zu der eingestürzten Klippe und stießen einen klagenden Schrei aus ihr Flügel schlugen heftig, als wären sie bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Plötzlich farbte sich die pechschwarz Klippe Furo, ein sengende Hitze breitet sich aus die wilden Vogel, die noch vor wenigen Augenblicken geschrien hatten, wurden augenblicklich zu Staub verbrannt. Dieser Anblick war wahrhaft furchterregend. Wie mächtig muss dieses Feuer sein? Selbst durch ein dicke Felswand hindurch konnte es wild Vogel mit dem Element Erde, bekannt für seine Verteidigungsfähigkeiten, zu Asche verbrennen. Schnell, rief Huang Beiyu, packte Fånglieni und zog ihn auf den Rücken des Eisgeist-Phantomvogels. Dann flog sie schnell vorwärts. Nach einer Weile fiel plötzlich ein, dass Molian noch immer hinter war. Dieser Kerl war so stark und intelligent, fragte sie sich, ob mithalten konnte. Es war besser, nicht hinzusehen, aber als Huang Beiyu sich umdreht, war beinahe blatt über die Wange gelaufen. Sie sah, dass Molian gar nicht gefolgt war, stattdessen lenkte das illusionare Geistertier, auf die Feuerrot Klippe zu fliegen. Hatten in ihr Wort, soll den Rücken decken, etwa immer noch gestört? Dieser Idiot, wie konnte die Situation nur so völlig ignorieren? In diesem kritischen Moment hatte so weit wie möglich fliehen sollen, aber stattdessen best an der Dummerweise darauf, den Rücken zu decken. Kapitel 611, Ich für Juk, 19. Molian, rief Huang Beiyu, Dr. Abgrund war nur vom Hühlen wilder Vogel erfüllt, und Molian konnte sie überhaupt nicht hören. König. Molian ist sehr stark, im Wordesgut gehen, und außerdem verschafft an sein Rückendeckung viel sieht, rief Salei. Dies war Molian vom glorreichen Palast, seinem gelassenen Auftreten nach zu erteilen, brachten sie sich überhaupt kein Sorgen zu machen. Huang Beiyu runzelt die Stirn, analysiert kurz die Situation in Gedanken und sagt dann, geht schon mal vor, komme gleich nach, während sie sprach, beschwör sie kleinen Tiger. Fånglieni sagt, komme mighty, Huang Beiyu warf im einen Blick zu. Die Zeit drängte, und sie konnte nichts mehr sagen, also nickte sie nur und lenkte den Eisgeist-Phantomvogel, die Richtung zu andern und auf Molian zu fliegen. König Katkock rief, warum fahrt in dieser gefährlichen Zeit einfach so fort? Orche tat loi war so wütend, dass sich in die Brust schlug und den Fassen stampfte. Schließlich brachte nur widerwillig hervor, der König ist ein Mann der Treue und Rechtschaffenheit, wird Mac Lin nicht im Stick lassen. Lasst uns zuerst aufbrechen, obwohl sie durch ein Klippe getrennt wären, kochte die Luft higher vor Hitze. Heißluftböen stiegen wie ein tobender Sturm auf und wirbelten ihr langen Haare und Gewande umher. An einem anderen Teil der feuerroten Klippe holte unaufhörlich das Drohnen heftiger Zusammenstoß weiter. Bei jedem Aufprall schien der gesamte Abgrund zu erbeben, und unzählige Felsbrocken stürzten wie ein Hagelsturm herab. Die wilden Vogel flohen panisch und wagten es nicht, lange dort zu bleiben. Der Staub des Hagelsturms wirbelt unaufhörlich auf und vermischte sich mit dem Rauch der brennenden Flammen, wodurch die Sicht der beiden allmählich eingeschränkt wird. Der Hitzwell zu entgehen, musst Bang Lin, der Illusionsvogel, ziemlich hoch fliegen, weshalb Huang Beiyu groß Mühe hat, Molian ausfindig zu machen. Als sie über das Illusionsgeistwesen flog, stand Huang Beiyu plötzlich auf. Fragte Fånglieni verwirrt. Obwohl sie es nicht aussprach, was sie vorhat.
Es ist zu gefährlich, ich will nicht, dass du das Risiko eingehst, keine Sorge, ich Tuesday nie etwas, bei dem ich mir nicht sicher bin, lächelt Huang Beiyu innen. Lit mich wirklich, ich word in niemals im Stick lassen, wart auf mich, ich bin gleich zurück, ich, Woltifong lieni gerade sagen, dass sie begleiten word, doch bevor den Satz bin den konnte, sprang Huang Beiyu vom Rücken des Eisgeist Illusionsvogel. Die Luft war glühend heiß, es fühlte sich an, als word man in Kockens Wasser getorcht, so heiß, dass sich die Haut ablosen konnte. Huang Beiyu hat nicht erwartet, dass es unten so heiß sein word. Ein Frost-Talisman erzchen in ihrer Hand, und die eisige Energie breitet sich langsam von ihrer Handfläche durch ihren Körper aus erst dann ließ das Brennen etwas nach. Molian, als sie das illusionary Geisterwesen nicht weit entfernt sah, trat Huang Beiyu auf einen großen, herabfallenden Felsen und schoss wie ein Pfeil aus einem Bogen auf das Wesen zu. Als Molian seinen Namen rufen hört, dreht instinktiv den Kopf. Erst jetzt fiel ihm ein, dass nicht sehen konnte, als war im War noch immer stockfinster, doch die Vertraut Stimme ließ sein Herz warmen. Im IT seinem Präsesen Tastesin griff Molian nach Huang Beiyu und fing sie auf. Es war, als wär sie von weiter Angerant gekommen und hat sich ihm in die Arm geworfen, was sein Herz heftig beben ließ. Molian war wie betort und konnte sich nur schwören das heftig Pochen seines Herzens gewonnen. Kapitel 612. Molian zog seinen Mantel hervor und legte in Arm. Wusst nicht, aus welchem Material die Kleidung war, aber sie war unglaublich kalt, die sengende Hitze draußen drang nicht einmal ansatzweise durch. Kein Wunder, dass Molian es so lange hier ausgehalten hat, unbehagen zu verspüren. In diesem kritischen Moment kommt sich niemand das Tabu, das sich Mann und Frau beruhten. Das Wichtigste war jetzt, die Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Doch Molian schien unzufrieden. Dacht einen Moment nach, zog dann schließlich seinen Mantel ganz aus und legte in Arm. Den schützenden Mantel überwältigte in die umgebende Hitze, und runzelt die Stirn. Sein blasses Gesicht rotiert sich vor Hitze. Main, AAA, so sus dot. Kapitel 613. Das Feuerwesen entfernte sich immer weiter und tauchte im lodenden Inferno auf und verschwand wieder. Huang Beiyu bedeckt ihr Augen im IT der Hand. Ihr Brust schmert, Blut schoss plötzlich in die Dörn und machte ihr Bein schwach. Sie lehnte sich in Molian hinter sich. Fragte Molian. Wusst nicht, warum sie plötzlich so schwach waren dacht nur, sie verletzt. Streckte die Hand aus und fasst sie in der Schulter. Tut es weh, Huang Beiyu nickte. Es tut sehr weh, mein, es tut in meinem Herzen weh. Tat, wo? Fragte Molian besorgt. Huang Beiyu sagte mighty heiserer Stimme, in meinem Herzen Molian war verbluft, hobweg die Hand und legte sie auf sein Herz. In ihr Verletzung, sagte Huang Beiyu schüttelte sanft den Kopf und sagt, nein, Molian war noch verwirrter. Wenn es keine neue Verletzung war, warum tat dann das Herz weh? Mein, oh mein Gott, ist der TYP sus. Warum, Molian, du würdest es nicht verstehen. Huang Beiyu hielt sich die Hand vor die Augen, ich hoff wirklich, du wirst es nie verstehen, denn dieses Gefühl ist wirklich nicht schon. Molian hob verwirrt die Hand und beruht dabei versehentlicher Gesicht. Als sein Fingerspitzen etwas heißes und nasses spürten, zitterte sein Hand, und zog sie schnell zurück. Sein Gesichtsausdruck variiert Schock. Blut griff panisch nach oben und beruhte Gesicht. Wo ist du weggetan, nackt, ist das Ausnutzen, wie? Huang Beiyu sah auf und bemerkt den besorgten Ausdruck in seinem unschuldigen Gesicht. Sie must bitterlich hen, griff sein unruhig Hand und sagt leise, ich bin nicht verletzt, das ist kein Blut. Molian glaubte nicht. Es regnet nicht, doch Gesicht war nass. Wenn es kein Blut war, was dann? Es ist wirklich kein Blut. Angesichts seines ungläubigen Gesichtsausdrucks sagte Huang Beiyu ein selten Geduld, riechst du den metallischen Geruch von Blut? Unerwartet kam Molian nahe, sein Kopf ditcht in ihrem Gesicht, und schnappet sanft. Tatsächlich roch es nicht nach Blut, sondern nach etwas anderem, einem sehr eigentümlichen Geruch, den noch nie zuvor wahrgenommen hat.
Von Nugia getrieben, streckte mo lian sein Zunge heraus und leckte leicht über das Gesicht, woraufhin sich sein Augenbrauen sofort zusammenzogen. Anmerkung: Mo lian erinnert mich an ein Katz 3, Huang Beiyu hat nicht erwartet, dass Gesichter blecken word, und blickte überrascht auf. Sein Gesichtsausdruck variiert keinerlei Boshaftigkeit oder Vulgarität, sagt nur ernst. Bitter, natürlich ist es bitter, sagt Huang Beiyu hilflos. Sie konnte es nicht versehen, dass nicht einmal was Tränen wären. Hatte noch nie geweint. Schon als Kind war sie ein Hulsus gewesen, hat ständig gejammert und sich in ihre Eltern geklammert, mit lieb überschattet. Damals hat sie Eltern gehabt, die sie verwohnt under Lot hatten, störend versogen zu sein. Aber danach hat sie kein Recht mehr zu weinen. Lord Mo Lian und Lord Yu sind die im Menü hat das Phantomgeistwesen die fliehenden Soldner eingeholt. Als die Soldner das riesige Phantomgeistwesen sahen, stießen sie sofort einen Schrei aus Huang Beiyu setzte ihr Dämonenmask auf, trennte sich von Mo Lian und sprang vom Rücken des Phantomgeistwesens. Die Kugruppe eilte sofort entgegen, und als sie sahen, dass sie unverletzt war, atmeten leichtet auf. Lord Yu wo ist Prinz Chi, Wu Wenjon eilte herbei, doch als sie von Lian nicht mit ihr herauskommen sahen, beschlich sie ein ungutes Gefühl. Hat sich noch etwas verspätet, word gleich die sein, sagt Huang Beiyu ruhig und gefasst. Selbst ein kampferprobter Mann wie Wu Wenjon, der schon mehr als die Hälfte seines Lebens hinter sich hat, nichts Verdächtiges. Nicht, dass Huang Beiyu absichtlich log, aber die Lage im Königreich bei Jahre war so kompliziert. Kaiserin. Und König Quan beobachteten von Lian und hofften auf seinen baldigen Tod. Kapitel 614. Sollte die Nachricht von seinem Unglück die Rund Mädchen, würden Kaiserin und König Quan sicherlich sofort handeln. Obwohl sie mit ansehen musst, wie von Liani von dem Feuerwesen verschlungen wird, klammert sie sich noch immer an einen von Ken Hoffnung. War der König von Shura City, egal was Gescher, es wird immer einen Weg zum Überleben geben. Wu wenn die war noch immer als von Liani verkleidet, solange sich mit ihm traf, konnte altauschen. Your Hoheit Yu geht es König Chi wirklich gut, fragte Wu wenn John besorgt, als Clanführer musste sich natürlich von Liani's Sicherheit sorgen. Huang Beiyu sagt ruhig, wenn Clanführer Wu wenn mir nicht glaubt, kann selbst zum König von Chi gehen und sich nach seinem Befinden erkundigen. Als Wu wenn John die Unzufriedenheit in ihrer Stimme hört, zweifelte nicht länger an Yu war nicht nur ein begabte Kampfkünstlerin, sondern auch die Prinzessin von Beiyu. Wu wenn die hat zudem bestätigt, dass Yu vertrauenswürdig sei. Schließlich gehorten Kapitel 615. Obwohl Mo Lian blind war, spürte sie, dass sein Augen, wenn sehen konnte, jetzt hellügten werden. Sie wusste, dass Mo Lian jeds wird leicht aufnehmen konnte. War wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, egal mit welcher Farbe man darauf malte, es wird Spuren hinterlassen. Man konnte sagen, war leicht zu beeinflussen. Obwohl sich im Guangyao Palast befand, war nicht verdorben, nicht in ein war Tintenlotusblum verwandelt worden. Sie hoffte, dass für immer rein bleiben wird. Sie liet mich Mo Lian nickte. Glaubte jeds Wort. Wusste nicht, warum so glücklich war, wie leicht weil wusste, dass es jemanden gab, der ihm immer von ganzem Herzen ergeben war. Nachdem Huang Beiyu die Medizin aufgetragen hat, zog sie ihren Mantel aus und gaben ihm Zurück. Sein Kleidung war als gewöhnlich, im lodenden Feuer hat sie eiskalt Luft ausgestoßen, doch nachdem sie den Flammen herausgetreten war, so sie völlig normal Mo Lian, der den Mantel umklammert, ging glücklich nach hinten, den Rucksack zu decken. War wahrlich ein leicht zufriedenzustellender Mensch, mit wenigen Worten war überglücklich, die dämonischen Bestien aufzuhalten und den Soldnern zu helfen. Nachdem Mo Lian gegangen war, lehnte sich Huang Beiyu und Little Tigers Rücken und war in Gedanken und von Liani versunken. Sie fragte sich, wie es ihm wohl ging. Wohin sie gehen konnte, in zu retten? Dieses Gefühl des Wartens war unerträglich. Warum du in Angelo Gen,
warend sie in Gedanken versunken war, atonte plotzlich ein Frauenstim. Huang Beiyu hob den Blickund so den Riesigen Nationdraken nahe kommen, auf des sen Rucken tien die Donge stand und sie mustet. One heb ich gelegen, fragte Huang Beiyu langsam, ein Horch von Zweifel in ihrem Hasen. Wust tien die Donge etwa von Fong Lian Yis Unglück? Wust sie, das Huang Beiyu etwas vor Wu wenn John verheimlichte? Tien die Donge sagt, damals in Lin Hui, als ich mo Lian Summers 10-mal so, sagtest du mir, die Glockenblum symbolisier Versweiflung, und die Schwarz Glockenblum stehe für noch grenzenloseren Hass. Dergenage, derim dies Glockenblum tätowiert hat, müssen bis eines Mark hassen, klein fand außerdem heraus. Die Glockenblum symbolisiert Ortschüig, aber hoffnungslos lieb Titi_Titi, Huang Beiyu presst die Lippen zusammen, a Blickword allmalig kalt, willst du dir einen weiteren Feind Mädchen, mpf, ich hat nicht gedacht, dass selbst du so misstrauisch gegenüber mo Lian bist. Tien die Dong ni spottet, was, as du Angst, a konnte sich ändern und zu deinem größten Feind. Wer denn? Ist von Nature aus nicht schlecht. Wär es nicht besser, in auf den rechten Weg zurückzuführen? Huang Beiyu sagt ruhig, Herr Tien die, warum bist du so wütend? Fürchtest du, ich konnte den Ruhm des Palasts beschmutzen, der glorreiche Palast hat Hong Lian schon, wenn du gehst, wirst du wohl keinen Platz mehr haben, sagt Tien die Dong ni und biss sich auf die Lip. Huang Beiyu kichert leise, das stimmt. Als sie ihren erleichterten Gesichtsausdruck so geht Tien die Dong ni einen Moment und sagt dann, ich heb mo Lian noch nie jemanden so gut behandeln sehen. Wie erlegt kannst du in wirklich ändern, Huang Beiyu lächelt sie. Selbst durch die Mask hindurch verstand Tien die Dong ni, dass Huang Beiyu ein gütig Interesse zeigte, schnaubte verachtlich und wandte sich wieder ihrem Platz zu. Die Leute vom heiligen Blutpalast sahen sie zurückkommen und eilten herbei, junger Palastmeister, welche Verbindung besteht zwischen diesem Yuyi und dem glorreichen Palast? Woher soll ich das wissen? Entgegnet Tien die Dong ni, die ohnehin schon schlecht Lohn hat und nun wütend wird, als sie Huang Beiyus Namen hört. Ist sie wirklich nicht Hong Lian? Wenn sie nicht Hong Lian ist, warum steht sie mo Lian denn so nahe? Stimmt, mo Lian scheint gegenüber sehr gehorsam zu sein. Seltsam. Sollte mo Lian nicht eigentlich immer ein Fremden, holte Abstandeinstellung haben? Kapitel 616, flutscht aus dem grausamen Gefängnis, vor. Deshalb kam es mir so seltsam vor, ich hat nicht erwartet, dass sie mo Lian so gehorsam Mädchen konnte, mpf, egal wer sie ist, lasst uns zurückgehen in dem Großmeisterbericht erstatten, a word sich schon seine Meinung bilden. Tien die Dong Augen blitzten plötzlich auf, und sie riss den Mund auf. Was redet zwei die? Es geht jetzt Leben und Tod, dürft auf keinen Fall leichtsinnig sein. Wo werden den Befehlen des Jungen Palastern folgen, die beiden Jungen Frauen richteten augenblicklich ihr Gewande und standen auf. Tien die Dong war die Lieblingsschülerin der Staatsmeisterin Tien die Mai Li und Genis deren höchstes Ansehen und Vertrauen. Zudem war Tien die Mai Li die Staatsmeisterin des westlichen Römreichs, die dem Kaiser untergeordnet und über allen anderen stehend Personality immenser Macht. Selbst der König des westlichen Römreichs musste dreifach Ehrerbietung erweisen, weshalb man es natürlich nicht wagte, Tien die Dong zu verraten. HMPF, folgt mir einen Moment. Tien die Dong winkte den beiden Jungen Frauen zu folgen. Young Palastmeisterin, was ist ihr Befehl? Als die beiden Jungen Frauen zu einem verlassenen Ort gingen, überkam sie ein Gefühl der Angst. Schließlich befand sich hier das Nest der wilden Vogel. Obwohl wir geflohen waren, hatten einige furchtlos überlebt. Unterhalb ihres Standorts lag das Nest der wilden Vogel, bewockt von zwei ausgewachsenen Exemplaren. Als starten mit bedrohlichen Augen nach oben. Der stechend Blutgeruch strömt unaufhörlich aus dem Nest und beunruhigte die beiden jungen Frauen. Tien die Dong verschränkte die Hand hinter dem Rücken und wandte sich kalt ab. Was wollte dem Meister berichten, wenn zurückkehrt, fragte sie. Dies Yuyi ist äußerst verdächtig.
Sie besitzt den Eisgeist Phantom Vogel und ein weiteres göttliches Tier. Der Young Palace there word dasselbe den Kenwy were, nicht wahr, Sie ist diejenige, nach der die Young Palace therin sucht, aber die Sie nun unter Molians Schut steht, kann die Young Palace therin nichts anheben. Natürlich muss Sie den Großmeister persönlich bitten, ein Zugreife. Sagt ein Young Frau triumphierend lachend, überzeugt von ihrer Richtigkeit. Tien die Donge nickte und sagt, stimmt, Sie ist diejenige, die ich such herzlichen Glückwunsch, Young Palace therin. Endlich Contest du dich Rächen und dem Jarlangen has einen setzen, die beiden jungen Frauen klatschten sichen die Hand und gratulierten Dank. Tien die Dong ni lachelt schwach, ich heb rasch Genemen, und in Zukunft gibt es nichts mehr zu befürchten. Dan kann ich mich wohl und ganz meinem Meister widmen, die Young Palace therin ist die zukünftige Palace therin des heiligen Blutpalasts. Sobald der Großmeister sich zur Kultivierungsuruxiert, kannst du das Amt des Großmeisters des westlichen Rom-Königreichs übernehmen. Dann stehst du direkt unter dem Großmeister, wir bitten den jungen Palastern respektvoll, sich Göttermann zu kommen. Ouen word ihnen true ergeben sein, ich kenne true natürlich. Ich word sie in Zukunft gewiss nicht schlecht behandeln, trotz der Schmeicheleien und Lobschimnen der beiden lagt tien die Dong einer gelassen. Solch ein Gelassenheit war bei gewöhnlichen Menschen wahrlich selten, aber, tien die Dong nis wird anderten sich plötzlich. Sie nähte den Kopf und blickte auf das Nest der wilden Vogel hinunter. Als die Vogel dies sahen, kreischten sie, als wollten sie warnen, sich nicht nahe zu nähern, sonst würden sie mightier sterben. Young Palace therin, bitte geben sie ihr Befehl, riefen die beiden jungen Frauen, als sie Sogen bemerkten, eifrig und buhlten Anerkennung. Wenn sie jetzt tien die Dong nis Vertrauen gewinnen konnten, wären ihre Zukunftsaussichten weitaus besser als die gewöhnliche Menschen. Tien die Dong lachelt leicht und sagt, seht, die sinsway ihr wilder Vogel unter dem Nest. Die ihr von Erdgeistwesen sind für mich äußerst nahrhaft, aber leider kann ich nicht erlingen. Wenn ein Erdgeistwesen die Lebensenergie eines Erdgeistwesens absorbieren konnte, wird sich sein Kultivierungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Das war allgemein bekannt. Kapitel 617. Die Flucht aus dem grausamen Gefängnis, 5. Die beiden jungen Frauen zuckten zusammen, dann huschte ein schmerzvoller Ausdruck über ihr Gesichter. Obwohl sie sich gern selbst die Lorbeeren einheimsen wollten, fällte ihnen beim Gedanken an die Begegnung mit den wilden Vogeln der Mut, die beiden ihr für den jungen Palastmeister zu holen. Junger Palastmeister, wir müssen jetzt fliehen, die Zeit drängt. Wenn wir jetzt hinuntergehen, die ihr der wilden Vogel zu holen, ist das Zeitverschwendung. Und wenn uns dieses dämonisch Biest erwischt, ist das eine Katastrophe. Tien die Dong erdacht kurz nach und fand den Vorschlag vernünftig. Schließlich war jetzt nicht die Zeit für Sightseeing, also sagte sie, ich habe aber auch eine sehr schnell Methode, Welsh Methode, fragten die beiden jungen Frauen gleichzeitig, doch kaum hatten sie die Wort ausgesprochen, spürte ein von ihnen plötzlich einen Schauer in der Brust. Ungläubig blickte sie den jungen Palastmeister vor sichern. Junger Palastmeister, die ander, die das Geschehen beobachtet hat, war ebenfalls wie gelähmt. Langsam wich sie zurück und wollte fliehen, doch die verspürte der riesig Schondreck den Weg. Sein gewaltigen Klauen schnellten vor, packten die junge Frau und drückten mit aller Kraft zu, sodass Blut spritz. Ich wirf dich runter, die wilden Vogel wegzulachen, dann kann ich mir die beiden ihr holen, lagt tien die Dong kalt auf, zog mit einer Hand Schofs Schwert und packte mit der anderen den Kragen der jungen Frau, sie hoch über das Nest der wilden Vogel zu haben. Blut tropfte herab, und die Vogel kreischten aufgeregt auf. Young Palastmeisterin, warum? Fragte die junge Frau, noch nicht ganz tot, und nutzte den letzten Moment, nach dem Grund zu fragen. Meisterin hat Ukal zu mir geschickt, jeden meine Schreit zu überwatchen und Bericht zu erstatten, nicht wahr? Nein, jetzt ist es zu spät zum Lügen, ein grausamer Glanz blitz in tien die Dong Augen auf, als die junge Frau mit Gewalt fortstieß.
Der Gerich von frischem Blut erregt die wilden Vogel, die sofort imite den Flügeln schlugen und herabstürsten, den Körper des armen Mädchens zu jagen und zu zerfleischen. Och der riesige Schondrake schludet die Überrest der Jungen Frau Wheat fort und lockte so die wilden Vogel weg. Tien die Donge sprang mitten in es Nest, und die verangstigten Küken zogen sich sofort zurück. Sie turmelten und sogeten, wollten mehrmals angreifen, wagten es aber schließlich nicht. Tien die Donge nahm die beiden Eier der wilden Vogel, schwang lassiger Schwert und trennte den Küken die Kopfer ab. Ein Ausdruck des Ekels Erzchien in ihren Augen, dann tippte sie imite den Sehen auf den Felsen und sprang hinauf. Die wilden Vogel, die gerade zum Fressen ausgeflogen waren, drehten sich und entdeckten, dass sie Jungen tot waren. Sie kreischten sofort auf und stürzten herab. Tien die Donge sprang auf die Schulter des riesen Schondraken und lenkte die Soldnergruppe vor ihnen zu verfolgen. Beim Kreischen der wilden Vogel drehten sich die Soldner ihr Gesicht Ausdruck veranderten sich schlagartig. Keiner von ihnen verstand, warum dies Vogel schon wieder jagten. Tien die Donge war unglaublich schnell, im Menü hat den Rücken des illusionaren Geisterbiests und Molian erreicht. Unter dem gewaltigen Druck des illusionaren Geisterbiests wagten die wilden Vogel nicht, weiter zu verfolgen. Sie konnten nur ein kurzes Stück zurückfliegen und steuerten Tien die Dong nimit klagenden und wütenden Schreien. Molian dreht leicht den Kopf zu Tien die Dong die lächelt und sagt, Dank, Herr Molian, das ist verjüg. Sie warf ein Wildsvogel zu. Molian griff danach und fing es auf, zu wissen, was in der Hand hielt. Nach kurzem Sternrunzeln warf es dem illusionaren Geisterwesen beiläufig zu, das bereitwillig sein mal aufniet und es verschlang. Das war wirklich kostlich. Tien die Dong runzelt leicht die Stern. Die Lüt vom glorreichen Palast waren einfach zu großzügig. Ein eins wilden Vogels galt als Delikatesse, und warf es dem göttlichen Wesen einfach so zu. Aber das ging sie nicht an. Als Tien die Dong Molians äußerst ernsten Gesichtsausdruck sah, lenkte den riesen Schondraken vorwärts. Kapitel 618, flucht aus dem grausamen Gefängnis, 6. Huang Bei sah sie nahe kommen, doch die beiden Jungen Mädchen, die gefolgt waren verschwunden. Neugierig fragte sie, Junger Meister Tien die, wo sind ihr Angegebenen? Tien die Donge hob das Wildvogel in ihrer Hand und sagt ruhig, sie sind wahrlich true Angegebene. Ich wird sie nicht vergessen, Huang Bei warf einen Blick zu. Wann das Dongling etwas sagt, verstand sie, was imite den beiden unglücklichen Mädchen geschehen war. Ein seltsames Gefühl beschlich sie. Huang Bei senkte den Kopf und lächelt. In der Tat, sie sind sehr true. Tien die Donge spitzte die Lippen, blickte sich und sagt, komisch, es ist schon so lange her, warum hat das Dämonenwesen uns noch nicht eingeholt? Wie leicht hat es sich verirrt, sagt Huang Bei gleichgültig und nutzte jede Sekund, ihren Körper zu regenerieren und ihr leichte Schopten Kräfte wieder aufzufüllen. Tien die Dong runzelt die Stirn. Angesichts Huang Bei's ruhiger und gelassener Art fragte sie, Lord Yi, und der Prinz von Qi wart doch eben noch zusammen. Warum kommt jetzt nicht gemeinsam heraus? Hat geschäftlich was betangen. Kommt gleich, antwortet Huang Bei und schloss die Augen. Sie wollte nichts weiter sagen. Tien die Donge fühlte sich etwas unwohl, als sie sah, wie sie still ruhend scheinbar nicht über die Angelegenheiten des Prinzen von Qi sprechen wollte. Sie betrachtet die furchterregende Dämonenmaske auf Huang Bei's Gesicht. Die sie wusste, dass sie ihr Gedanken nicht erraten konnte, langweilt sie sich und ging, das Ei des wilden Vogels zu absorbieren. Kaiserlich Dynastie der Nordlichen inzwischen war das Gebiet nahe des Abgrunds von Flammenrot versenkt. Schließlich konnte es dem Feuer nicht lange standhalten und stürzte schnell ein, verwandelt sich in ein Feuer mehr. Dies Flammen waren anders als gewöhnlich Flammen, als, was es beruht, wird augenblicklich zu Asche verbrannt.
Die Luft es Herum war Gluhend heiß, und im ITG dem Atemzug schoss ein Hitzestrom in sein Mal und verorsakte ein brennens, schmerzhaftes Gefühl in den Lungen. Das Waktetier stand inmitten der Flammen, nerte Laser, Flammen zungelten unaufhörlich aus seinem Maul, und sein wilden Organ richteten sich in die Richtung, in die steinernen Soldaten flohen. Es bewegt sich vorwärts, doch nach nur einem Schritt stiess das Flammenresentier plötzlich ein tiefs, schmerzvolles Knurren aus, sein Vorderbein gaben nach, und es stürzte beinahe zu Boden. Nach zwei weiteren Stonen richtet sich das Flammenresentier wieder auf und hob den Kopf, in den blauen Himmel zu brüllen, doch so laut es brüllt, es konnte sich nicht einmal einen halben Schritt vorwärts bewegen. Sein massiger Körper ähnelte einem alten Ochsen, trotz seiner immensen What war es machtlos. Es dreht den Kopf zurück, und ein Flammenstrahl schoss aus seinem Maul. Die roten Flammen, durchzogen von schwarzen Streifen, schossen augenblicklich zurück. Boom! Wie ein Wandöschen hinter die Flammen wurden abgelenkt, trafen das Flammenbiest und schluderten es zu Boden. Im einigen tiefen Nörlorten senkte das Flammenbiest den Kopf. In diesem Moment wurde die transparente Kette seinen Hals sichtbar, die sich tief in das Feuermeer erstreckt. Hass und Wildheit blitzten in den Augen des Flammenbiests auf. Es wollte sein Schicksal nicht akzeptieren. Wie mächtig es doch war, und doch war es hier gefangen, unfähig, auch nur einen Schritt vorwärts zu kommen. Als wachte der Juristad drang ein Feind von außen ein und stiftet Unruhe in der Stadt. Dies war ein Herausforderung seiner Autorität. Wie konnte es tatenlos zu sehen und es ignorieren? Das Flammenbiest erhob sich erneut, die wütenden Flammen lodeten noch heftiger in seinem ganzen Körper. Es dreht den Kopf und ging auf die Kraft zu, die es sog, wobei es wild brüllt, sein Maul geöffnet war und sich darin ein kugelformiger Feuerball schnell dreht. Kapitel 619. Im jeder Bewegung schien der Flammenball heller und heller zu leuchten. Flammenkern. Der Angriff dieses magischen Feuerwesens war extrem mächtig, ein einziger Flammenkern konnte mühelos ein ganz Stadt zerstören. Der Flammenkern schwoll langsam und wurde schließlich so groß, dass selbst sein Maulen nicht mehr fassen konnte. Der gesamte Flammenkern glich einer leuchtenden Pull, die ein extrem stark Flamm verdictet. Das Feuerwesen holt tief Luft, spuckte dann den Flammenkern aus und bewegt sich in die Richtung, aus der gezogen word. Boom, der Flammenkern, der auf die unsichtbare Barrier traf, die soben seinen Flammenangriff entfesselt hat, hielt plötzlich in. Unmittelbar danach zerschmetterte dies Barrier mit noch größerer Wuck. Der Flammenkern, der die intensivste Kraft in sich trug, stürmte nach innen, und das Feuerwesen stieß ein aufgeregtes und freudiges Gebrüll aus. Niemand konnte es bandagen. Niemand konnte es aufhalten. Haltet mich davon ab, meinen Tod war zu täuschen. Doch inmitten der wütenden Flammen tauchte plötzlich ein weiß, ätherisch Gestalt auf und schritt langsam herbei. Sein weißen Gewande flatterten wie die eines himmlischen Wesens, sein langes Haar wogte wie Tintenklecks. Die Augen des feurigen Biests weiteten sich vor Schreck. Bevor es reagieren konnte, sah es, wie die Gestalt die Hand hob und fünf schlank, makellos und schön Finger enthüllt. Mit gespreizten Fingern entfesselt ein furchterregend Markt. Der Flammenkern, der in Gerede reicht, wird von seiner ausgestreckten Hand aufgefangen. Der lodend Flammenkern schrumpfte plötzlich dramatisch in seiner Handfläche zu einer winzigen Kugel zusammen und verschwand dann im Nichts. Die Gestalt suckte nicht einmal mit der Wimper, ihr Gewande flatterten noch heftiger. Die Augen des feurigen Biests weiteten sich vor Entsetzen, als es ihn anstarrt, dann plötzlich etwas begriff und begann, Schritt für Schritt zurückzuweichen. Der Mann riss sanft am Arm des Biests, und sein Vorderbein gaben nach, so dass es auf die Knie sank und ein leises Knurren ausstieß. Der Mann, der den Flammenkern absorbiert hat, sah plötzlich einen Feuerblitz und ein lodens Schwertöschen in seiner Hand. Schwang es und ging Schritt für Schritt auf das Feuerwesen zu. Die Schwarzspitz schabte über den Boden und ersüt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das einem fast das Herz stehen ließ. Also wo die gewaltigen Feuerwesen stand, war der Kontrast zwischen ihnen eklatant.
War so klein, das also zu im Aufblickt, nur die Spitze der Fuene sehen konnte, warend das Fuerwesen vor im nur kauert und das Fuerschwert direkt vor seinen Organ anstart. Es wagte nicht, ochner den geringsten Widerstand zu leisten. Die Organ des Mannes waren kalt und gleichgültig, die wütenden Flammen in seinen Organ gluten Fuero, das ursprünglich, schwarz-violet war nur noch an deutlichem Anteren Rand seiner Organ zu erkennen. Hob sein Flammens Schwert, zielte auf die Spitze der Fuenes und machte sich berit zuzuschlagen. König. Bitte erweis neid tonte ein verzweifelt Frauenstim aus einem Thiel der einstürzenden Klipper. Im Enu ersgien ein graublau Gestalt vor dem Führigen beist und streckte beidhand aus, das flammend Schwert abzuwehren. Kult musste ten Führigen Organ die Frau in Grun. Blick huschte her und offenbart ein eisig Kälte, die in krassem Gegensatz zur Farb der Flammen stand. König, dies ist das Schutztier von Shura City, der Höhepunkt unsaliger Bemühungen des unsterblichen Königs. Bitte, hat Erbarmen, die Frau in Grun hat also noch nicht genig. Zum Glück war sie rechtzeitig gekommen, sonst hatte Shura City Schutztier verloren, und der Verlust war unermesslich gewesen. Man muss bedenken, dass die Aufsicht eines einzigen Dämonenbiests weitaus schwieriger ist als die von sen göttlichen Bestien. Und dies ist ein Dämonenbiest, das sich bereits auf Diocese-Niveau entwickelt hat. Kapitel 620, die Flucht aus dem grausamen Gefängnis, 8. Herausgeber, lam neuet bieter, mac quan die nach dem Wei yang gindet hat, dreht sich wutend und funkelte das Flammenriesenbiesten, du blinde Narr, why wagst du es, sein Majestät anzugreifen? Wenn wir in die Unterwelt zurückkehren, wird sein Majestät dich ganz sicher bestrafen, das Flammenriesenbiest warf sich zu Boden und stieß ein paar klaglich Lot aus. In den letzten Jahren hat niemand es gewagt, Shura City anzugreifen, daher hat es keine Gelegenheit gehabt, zu erwachen. Außerdem hat der neue König den Thron noch nicht bestiegen, so dass es nur wusst, dass Shura City bald einen neuen König begrüßen wird, aber nicht, wer es war. Gerard eben hat es von Lianius Violet Organ no schemenhaft erblickt und erst die begriffen, dass derjenige, den es verzweifelt angriffen hat, der neue König von Shura City war. Es wollte aufhören, doch es war zu spät, und nun war es voller Ruhe. Ein Wachtetier, das es wagte, den Shura König anzugreifen, nicht nur wird es von Lord Ming bestraft werden, sondern es wird sicherlich leiden, wenn ein neuer König den Thron bestieg und die königlichen Bestien erweck. Welschein Peck. Es wollte doch nur Shura City beschützen und die Soldner vernichten, die es gewahrt hatten, einzufallen, und stattdessen hat es den König beleidigt. Ein Wachtetier zu sein, ist wohrlich kein gewöhnliches Peck. Als Wei Yang das jammerlich Aussehen des Wachtetiers sah, empfand sie insgeheim Mitleid, wagte es aber nicht, es sich anmerken zu lassen. Dieser neue König war so mächtig, nur das Illusionsreich der jen Kaiserin konnte es im aufnehmen. Why sollten gewöhnlich Menschen dem Blut der Shura City widerstehen können? Unbedeutend why würden es nicht wagen, ochner den Gedanken zuhören, sich im Entgegen zu stellen. Your Majestät, das Wachtetier hat sich unterworfen. Wir bitten neid und Vergebung, sagt Wei Yang respektvoll. Beim Horen dieser Wort hat das Flammenriesenbiest, where es nicht am Boden gekniet, heftig genigt. Von Lianius gleichgültiger Blick glitt über es, das Flammenschwert in seiner Hand verschwand langsam, und sein feuerroten Augen wichen allmalig einem schimmernden Purpur. Der Shura König, in weiß gekleidet, stand im Feuermeer, kalt und arrogant wie Schnee auf dem Gipfel des Berges Tien, unberührt vom Staub der Welt. Sein makeloses Antlitz in den Flammen glich einer blühenden Schneelotusblum, so anmutig wie das Licht von Sonn und Mond. Wei Yangs Herz bebte leicht, und senkte schnell den Kopf, wagte es nicht, diesem unvergleichlichen Gesicht und den Augen, die Hasen versorben konnten, direkt in die Augen zu sehen. Von Lieni lost die Ketten, die das Flammenriesenbiest gefangen hielten, presst die Lippen zusammen, sagt kein Wort und ging das Wachtetier herum. König als Wei Yang in gehen sah, rief hastig, Ihr Majestät die Kaiserin möchte sprechen, was gibt es? Fragte von Lieni ungeduldig. Wei Yang sagt schnell,
Das Tor nach Shura City ist Jeffnet. Huang Beyu und ihr Begleiter werden sicher abrasen, bitte macht euch kein Sorgen. Ihr Majestät die Kaiserin ist gerade Mo Lian vom Guangya Palast begegnet, und ihr Lebenskraft wird durch den Talisman des himmlischen Ursprungs der Sexfade aufgebraucht, daher, Mo Lian, Fong Lieni nicht die Augen zusammen, und das Blas. Unheimlich Gesicht des schwarz gekleideten Junglings Chien vor seinem inneren Orge. Wei Yang sagt gequält, Mo Lians göttliches Tier ist nicht weniger mächtig als ein Wachtetier und entwickelt sich rasant, sein Stock ist ebenfalls extrem gewaltig. Unter die Umstanden wird die Kaiserin natürlich, wer hat Mo Lian von der Sashimite den Myriaden ungebundenen Tyren erzählt, bever Wei Yang ausreden konnte, unterbrach Fong Lieni sie. Das Huang Beyu die Myriaden entfesselten Bestien besaß, war nur im Mund der Kaiserin der Unterwelt bekannt. Und doch forderte Mo Lian bei seinem Erscheinen sofort die Myriaden entfesselten Bestien von Huang Beyu. Hat von Anfangen gespürt, dass etwas nicht stimmte. Obwohl die sen Mo Lian nicht eingehend untersucht hat, was in ihrer Kursen gemeinsamen sieht, dass Mo Lian ganz sicher nicht der TYP verlist und intrigen war. Kapitel 621, Flucht aus dem grausamen Gefängnis, 9. Herausgeber, Lam Neuet. Bieter, Mac quan die sein Augen konnten nicht sehen, war völlig unfähig zu wissen, dass die ungebundenen Myriaden Bestien auf Huang Beiyus Körper ruhten. SSI denn, gemmend sagt es ihm, Wei Yangs Gesicht wird sofort kreidebleich, sein Hand umklammerten krampfhaft sein Armel. Der Blick des Königs war unglaublich scharf, unerwarteterweise hat in so kurzer Zeit erkannt, dass die Angelegenheit zwischen den ungebundenen Myriaden Bestien und der jen Kaiserin MIT zusammenhängt. Als ihr untergebenen eintreffen, war Mo Lian bereits fort, no die Schwerverletzten Kaiserin war zurückgeblieben, also, Wei Yang senkte den Kopf und wagte es nicht, direkt in dies furchterregenden Augen zu blicken. Fong Lian Yis Lippen verzogen sich zu einem kalten Lächeln, mir ist der Grundigel, solange gemmendes wagt, etwas anzutun, wird ich kein Neid kennen, Wei Yang zitterte innerlich, hob den Kopf und sagt, Your Majestät, die jen Kaiserin ist your leiblich Mutter, und als, was sie tat, gesche zu ihrem Bessen Wei Yang, seid zu besorgt. Ich heb nicht gesagt, dass es mein Mutter war, die es getten hat. Wover hat Angst? Fragte Fong Lieni mit gleichgültigem Blick. Wei Yangs Hers bebte, und senkte den Kopf, wenn es zu wagen, noch etwas zu sagen. Wenn es List, Hinterlist und Manipulation ging, konnte niemand das was erreichen. Die Kaiserin hofft, dass der König noch einmal besuchen kann. Ich hoff, der König wird sich der Blutsband bewusst sein und die Kaiserin nicht vergeblich warten lassen, Fong Lieni seufzt. War doch kein gefühlskulter Mensch. So hart sein Hers auch war, als hart, dass die Kaiserin verletzt war, empfand dennoch Sorg. Blutsband werbenden die Menschen wahrlich tief. Außerdem wollte mehr über die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Myriad Beasts unbound erfahren. Auf geht's. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons die Gruppe Verlius Shura City Erfolgreich. Abgesehen von einigen Begegnungen mit hochrangigen Geisterbestien außerhalb der Stadt, bei denen einige Soldner verletzt wurden, waren die Verlust insgesamt nicht allzu hoch. Die Angehörigen der Hauptstreitmacht blieben ursprünglich außerhalb von Shura City und warteten auf Verstärkung. Sobald sahen, dass herauskommen, kehrten zurück, Bericht zu erstatten. Auch das Königreich des Nordlichen Yarrow schickte Lut, willkommen zu heißen. Obwohl Shura City kein großen Verlust zugefügt hatten, war dies Aufklärungsmission dennoch recht erfolgreich. Darüber hinaus konnten einige Soldner auch einige Vorteil erlangen. Zum Beispiel flohen im Abgrund die meisten wilden Vogel aufgrund des Erscheinens der Wochterbestien, so dass die Eier und spirituellen Krauter in der Nähe der Vogelnester sofort in ihre Hand fielen. Nachdem herausgekommen waren, suchte Huang Beyu nach Wu Wendi'ei. Wu Wendi'ei und sein Gruppe wurden von der Formation an einen weniger gefährlichen Ort teleportiert und von den Wochterbestien nicht bemerkt.
Obwohl sie auf dem Rückweg erheblich Verlust erlitten hatten, waren sie zumindest relativ sicher. Als Wu wenn die saw, das Huang Bei Yu allein war, verieter Enttäuschung. Sie hatten sich verebredet, sich nach dem Verlassen des Walds zu treffen und dann mit dem echten Fong Lian die Platz zu tauschen, aber nun. Huang Bei Yu nahm ihr Mask ab und erzählt von ihrer Begegnung mit Fong Lian in Shura City, ihrem Sohn auf die Yin Kaiserin und sogar davon, wie Fong Lian von den Wochterbestien verschlungen worden war. Wu wenn die hort schweigend zu, sein Gesicht ward immer blasser, kalter Schweiß ran ihm über die Stirn. Es ward ihm gut gehen, sagt Huang Bei Yu und vertraut ihm vollkommen. Wenn etwas zu stossen sollte, ward denn nicht sein Versprechen brechen? War kein Mann, der sein Versprechen brach, und außerdem ward mit seinen Verhigkeiten unmöglich so einfach von dem Wochteter verschlungen werden. Nur wenn sie im wirklich vertraut, konnte sie den Schmerz nicht spüren, sie verabscheut das Gefühl, das jemand den Freund war, nur im nächsten Moment für immer zu verschwinden. Hoffentlich hegt die Kaiserin Witwe kein finstern Plan, sagt Wu wenn die besorgt. Kapitel 622, die Flucht aus dem grausamen Gefängnis, 10. Lecter, Lam Neuet Beta, Mac quan die mit der Kaiserin Witwe in seiner Seat where Fong Liani natürlich nicht in Lebensgefahr. Doch die Kaiserin Witwe ist ein Geresin und skrupellos Frau, die vor nichts zurückschreckt, ihr Ziel zu erreichen. Sollte sie finster Plan schmieden, must Fong Liani wohl für immer in Shura City bleiben, was soll's, wenn die Kaiserin Witwe finster Plan hat? Fong Liani ist doch kein Marionette. Huang Bei Yu atmet erleichtert auf, als sie daran dacht, dass die Kaiserin Witwe noch immer in Shura City weilte. Obwohl die Kaiserin Witwe äußerst skrupellos war, hat sie nur einen Sohn, Fong Liani. Selbst ein wilder Tiger frisst sein Jungen nicht, und angesichts ihrer Sorgen Fong Liani wird sie im ganz bestimmt nichts antan. Wu wenn die war erleichtert, als ihr wird hort. Zweifelte nicht in den Verhigkeiten des Königs, doch, allein der Gedanken etwas anders ließ sein Herz schwerer werden. Auf dem Weg nach draußen erregt mich ein Nachricht. Der König der Markt hat begonnen, die Thronbesteigung des 17. Prinzen zu unterstützen. Der König der Markt verfügt über militarisch Macht, ich weiß nicht, was diesmal tun wird. Wer sein Hoheit der König heier, würde es sicherlich nicht wagen, leichtsinnig zu handeln, mpf, das Problem mit Gewalt lösen? Dies Taktik gefällt mir, rief Huang Bei Yu und klatschte in die Hand, ich lös Problem och gerne mit Gewalt, Wu wenn die war verbluft und dacht langsam nach. Huang Bei Yus wird schienen ein versteckter Bedeutung zu haben, wollte sie sich in die Angelegenheiten des Königreichs bei Yarrow einmischen? Aber unter welcher Identität wird sie handeln? Prinzessin Bei Yu, dies, Wu wenn die, als junger Mann relativ dunhortig, wagte es nicht, sein Meinung zu sagen. Einleiks Lächeln huschte über Huang Bei Yus Lippen, Prinz Chi hat mich bereits mit seinem Körper belohnen können, wär es nicht anmaßend, mich nicht seine Angelegenheiten zu kommen, da. Asterisk spuckt einen Schluck Wasser auf den Bildschirm Asterisk Bei Yu, du redest zu viel. Was meinst du mit dem Körper belohnen? Smiley Face. Damit setzte sie ihr Mask auf und verließ gemachtlich den Wald. Wu wenn die war einen Moment lang wie start, bever sich wieder fast und laut rief, das geht als viel zu schnell. Und wie kann sein Hoheit, der Prinz von Qi, mit seinem Körper belohnen? So etwas ist doch völlig unglaubwürdig. Wu wenn dis Herz geriet eines Wanken. Prinzessin Bei Yu war sehr mächtig, aber der Prinz von Qi war auch nicht schwach. Wie konnte sein Hoheit, der Prinz von Qi, den so bewundert, eine Frau mit seinem Körper belohnen? Das war für ihn unerträglich. Nein, musste sich auf den Grund gehen. Huang Bei Yu kischet leser. Kaum war sie aus dem Wald gekommen, so sie Mo Lian unruhig in der Nahe auf und ab gehen. Sie wollte ihn gerät begrüßen, als sie Hong Lians Stimme hort. Mo Lian, die bist du ja. Ich heb dich gesucht, die Gestalt in Rot alte herbei, a tunfall leicht missmutig, aber ihr Besorgnis unübersehbar. Geht es dir gut? Warum hast du so viel Wunden im Gesicht?
Beim Anblick der Wunden in seinem Gesicht war Hong Lian zutiefst betrübt und wütend zugleich. Mo Lians Hort war bereits blass, selbst ein klein Wund war deutlich zu erkennen, geschweige denn so viel Verbrennungen, ein hier, ein dort, die sein hübsches Gesicht fast entstellten. Welcher Bastard hat es gewahrt, dich so zu verletzen? Ich bringen schrie Hong Lian. Mo Lian hat die Lippen fest verschlossen gehalten, doch als sie von Mord sprach, Platz es aus im Heraus. Das ist verboten, Hong Lian funkelte in wütenden. Why kannst du nur so dumm sein? Derjenige, der dich verletzt hat, muss sterben. Zum PF, war etwa ein besonders mächtiger Expert. Du tragst doch den eilen Kaltemantel, why konntest du so verbrannt werden? Welches Feuer? Kann den eilen Kaltemantel durchdringen? Ruhe dich nicht, erwidert Mo Lian kalt, woraufhin Hong Lian wütend im dem Fuss aufstampfte. Mo Lian ignoriert sie, hört aber plötzlich Meng Chi Tiens Schreit und rief, Meng. Kapitel 623, Konflikt in der Königsfamilie, 1. Herausgeber, Mo Jun Yi. Meng Chi Tien war leicht überrascht. Obwohl sie schon lange zusammenlebten, hat Mo Lian in noch nie von sich aus angesprochen. Dieser Name klang ihm so cool, und bezweifelt sogar, ob Mo Lian seinen Namen überhaupt kannte. Hong Lian mustert Mo Lian im einem Anflug von Misstrauen und wandte sich dann Meng Chi Tien zu. Ihr Augen schienen zu fragen, was will von dir? Och Meng Chi Tien war sehr misstrauisch. Zuckte im den Achseln, ging lächelnd hinüber und sagt, hat die ehrwürdig Mo Lian irgendwelchen Weisungen, das hier, sagt Mo Lian und hob die Hand und deutet auf die Glockenblumentätowierung in ihrem Augenwinkel. Meng Chi Tien sah Hong Lian an und bemerkt, wie sie die Stirn runzelt. Schons Gesicht zeigte einen verwirrten Ausdruck. Mo Lians Frage war, woher kommt dies Glockenblumentätowierung? Beide waren verbluft. Sie hatten nicht erwartet, dass Mo Lian von der Glockenblumentätowierung in ihrem Augenwinkel wusste, und außerdem benahm sich wie ein neugieriges kleines Mädchen. Anmerkung: Die Beschreibung ist einfach entzückend. Ich weiß es auch nicht. Ich fürchte, wir müssen den heiligen Kaiser fragen, sagt Meng Chitien kopfschüttelnd. Hong Lian warf ihm einen Blick zu. Meng Chitien, heißt es nicht, du wusstest alles über die 500 Jahr Dauer und danach? Ich hat nicht gedacht, dass es etwas gibt, was du nicht weißt, natürlich bin ich, Meng Chitien, kein Gott, natürlich gibt es Dinge, die ich nicht weiß. Außerdem waren die ehrwürdig Mo Lian und die ehrwürdig Hong Lian bereits im Guangyao Palast, als ich dort ankam. Wenn du dich nach dem Ursprung erkundigen willst, solltest du die ehrwürdig Hong Lian fragen, schließlich sei der beid sieht ihre Kindheit zusammen aufgewachsen. Meng Kichens wird hatten die heikel Angelegenheit wieder auf Hong Lian zurückgeworfen. Hong Lian zuckte zusammen, und als sie sah, wie Mo Lian seinen Blick auf sie richtet, überkam sie ein Gefühl der Verlegenheit, und ein selten rot stieg eines Gesicht. Why sollte ich das wissen? Hat dies Tätowierung im Gesicht, sieht ich den ken kann. Ich dacht sogar, es wär ein Muttermal. Meng Chitien kichert. Ein Muttermal? Was für ein schons Muttermal denn? Hong Lian schmollt, hat es schon sieht seine Kindheit, was sollte es denn sonst sein als ein Muttermal? Nachdem das gesagt hat, warf einen Blick auf Mo Lian, der schweigend neben die Lippen zusammengepresst hat. Beim Anblick der Wunden in seinem Gesicht empfand Mitleid. Holt schnell etwas Salbe herbei und eilte herbei. Warum fragst du plötzlich so etwas? Wenn du es nicht verstehst, können wir den heiligen Kaiser fragen, wenn wir zurück sind. Jetzt sind den Gesichtsverletzungen das Wichtigste. Lass mich dir die Salbe auftragen. Hong Lian hob die Hand, doch Mo Lian hielt zurück. Die nicht die gewünschte Antwort bekam, wirkte Mo Lian sehr enttäuscht, sein Anmutstand im deutlich eines Gesicht geschrieben. War nicht der Typ, der sein Gefühl verbage, und in seiner schlechten Lohn wollte natürlich nicht weiter im Hong Lian diskutieren. Mo Lian dreht sich wortlos und ging, Wan Hong Lian und Meng Chi Tien, die hinter ihm standen, zu beachten. Wütend warf Hong Lian die kostbare Salbe in ihre Hand hin, blat die Wangen auf und funkelte ihnen, immer so seltsam. Kein Wunder,
das niemand mit im Zusammen sein will. Widerlich. Ich hossi dichem meisen, meng chi tien so hong lian hilflos nak. Sie kanti mo lian's temperament, doch jeds mal, when mo lian sie ignore it, explodiert sie formlich, ein Mädchen mit unbandager Energie. Mo lian ging schweigend wei ter, als plötzlich viel schreit und das Galakter von Soldnen in umgeben. Packte einen von ihnen und fragte mit eiskalter Stimme, wo ist du, der unglücklich Soldner, den gepackt hat, verstand überhaupt nicht, was sagt. Was, fragte verwirrt. Doch als erkannte, dass die Person vor im Mo lian vom Guangya Palast war, zitterte und fragte erneut, was es du gesagt? Kapitel 624, Konflikt der Königsfamilie, 2. Mond wiederholt Mo lian ungeduldig, und ein seltsam Tötungsabsicht machte sich breit. Der Soldner zitterte vor Angst. Welcher Mond überhaupt? Verstand es nicht. Herr Mundnacht ist mit dem König von Qi in die Stadt zurückgekehrt, tonte ein klar, melodisch Frauenstimme. Mo lian ließ den Soldner los und blickte die junge Frau, die eben gesprochen hat, mit leeren Blicken, den Prinzen von Qi, der nun frei Soldner schmiert sich sofort fett auf die Fuss und versagt, so weiter konnte sie rennen. Die junge Frau trug einen schwarzen Schleier über dem Gesicht, sie war tien die dong Ihr Untergebenen waren all in Shura City gefallen, daher bereitet sie sich darauf vor, allein in die Stadt zurückzukehren, die Nationallehrerin tien die Meili zu treffen. Unerwartet hat sie mitbekommen, wie Mo lian einen Soldner verhört, und als sie hört, dass Huang Bei finden wollte, warnte sie ihn freundlich. Du kennst den Prinzen von Qi nicht einmal? Eilte wohin her, dich zu retten, und wer beinahe gestorben, sagt tien die dong ni kalt. Mo lian schwieg einen Moment, dann sagte ist tot, tien die dong ni war verbluft und verstand überhaupt nicht, was meinte, was ist tot, wer Mo lians Art zu sprechen nicht kannte, konnte ihn kaum verstehen. Mo lian wiederholt sich nicht gern, wenn sagt, ist tot, dann war tot, one weitere Erklärung. Scheinbar hat tien die dong ni den Kern der Sache erfasst, trat nahen in Herren und flüstert, du meinst, der König von Qi ist tot? Wer war denn die Person bei Lord Yu? Ein Betrüger, sagt Mo lian gleichgültig. Tien die dong erholt tief Luft, innerlich erschrocken. Nach kurzem Überlegen fragte sie, Lord Mo lian möchte doch auch in die Stadt, oder? Mo lian nickte. Wollte tatsächlich in die Stadt, kannte aber den Weg nicht. Wenn es Lord Mo lian recht ist, sagt tien die dong Och Mo lian suchte einen Führer. Hat geplant, wohl einen der Soldner auszuwählen, doch unerwartet hat sich jemand freiwillig gemeldet und ihm so die Mühe Part. Die beiden machten sich gemeinsam auf den Weg. Mo lian war ein Mann der wenigen Wort, und auch tien die dong hat die Kunst, ihre Fähigkeiten zu verbergen, in den letzten 2 Jahren perfektioniert, also sagt auch sie nicht viel. Unterwegs konzentriert sie sich nur auf die Absichten des Betrügers, der sich Huang Bei hört. Mit Huang Bei's Intelligenz war es unmöglich, dass sie nicht erkannte, dass es sich einen Betrüger handelte, oder hatte viel Leicht an der Plan. Sie konnte nie erraten, was in dem anderen vorging. Eagle, sie war so intelligent, sie wird das Boot bestimmt nicht im Graben kenten lassen. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons der König des Nordlichen Jahrereich starb vor 5 Jahren. Die Hofbeamten brachten den 9. Prinzen, der im südlichen Flügelreich als Geisel gehalten wird, Zurich. Sie beabsichtigten, den 9. Prinzen zu kronen, stießen aber unerwartet auf Widerstand von Kaiserin Ye und Prinz Quan. Sie erklärten, das Land befindet sich in einer Zeit der Staatstrauer, und die Schaustellung sei unangebracht, weshalb sie die Krönungszeremonie 5 Jahre verschoben. Der König, der über immens Macht verfügt, hegte nicht nur kein Zunegang für den 9. Prinzen, der immer noch als Geisel gehalten wird, sondern bevorzugt auch einen anderen Prinzen von Kaiserin Ye, den 11. Prinzen, vom Yau. Gerügt machten die Rund,
Der Elfter Prinz ist das Ergebnis einer Affäre zwischen Kaiserin Ya und dem König, daher die Beversugung des Königs im Gegenüber. Der König war äußerst klug, wusste, dass der 9. Prinz, Fong Lian Yi, sehr beliebt war, und wenn den 11. Prinzen unterstützen wollte, wird dieser das größte Hindernis darstellen. Jahrelang hat der König unzahlige Mail-Intrigen gesponnen, dem 9. Prinzen zu schäden, doch keine seiner Versuche war erfolgreich. Außerlich wirkte das nordliche Königreich Jahre ruhig und friedlich, doch in Wahrheit hatten der König und der 9. Prinz jegliche Verbindung abgebrochen, und selbst Kaiserin Ya hegte keinerlei Zuneigung mehr für ihren Sohn. Kapitel 625, Konflikt im Königshaus, 3. Tatsächlich hat der interne Konflikt im Königreich Nordliches Jahre bereits begonnen. Spat in der Nacht. Auf einem Baum, etwa 7 oder 8 Meter vom Königspalast entfernt, verbarg sich Huang Beiyus Gestalt lautlos hinter Ästen und Blatten. Ihre scharfen Augen fixierten den nicht weit entfernten Hinterhof des Königspalasts. Selbst zu dieser späten Stund war das Arbeitszimmer im Hinterhof noch erleuchtet, und es blieb ein Rätsel, was die Leute dort trieben. Dieser Palast wird schwer bewacht, nicht weniger als der Kaiserpalast. Die Patrouillen bestanden ausschließlich aus Meistern, und darüber hinaus gab es Meister des Windattributs, die via Himmelsrichtungen, Osten, Westen, Süden und Norden, beschützten, so dass sie selbst das leisest Rascheln der Blätter wahrnehmen konnten. Huang Beiyu lehnte sich in den Baum, ihre Bewegungen zu erleichtern, trug sie bewusst ein einfaches, leichtes Mannegewand. Der Schwarz Stoff unterstriche Arroganz und cooles Auftreten, und langes Haar war mit einem Seidenband hochgesteckt. Im Mondlicht schimmerte Gesicht wie Jade, ihr Augen wie Lack, dunkel und tiefgründig, ihr Gestalt anmutig, doch wenn die Sanftheit weiblicher Anmut, strahlte sie stattdessen Erhabenheit aus, lächeln ein unbekommet, arrogante Aura. Nach einem halben Tag des Wartens nähert sich endlich langsam ein Kutsch von der fernen Kreuzung und hielt verstohlen im Hinterter des Königspalasts. Der Kutscher sprang herunter, ging zum Tor, klopfte zweimal rhythmisch, dann noch dreimal. Nach einem Augenblick öffnet sich das Tor narrend einen Spalt breit. Ein geübter Kampfkünstler trat heraus und blickte sich vorsichtig Nachdem sich vergewisset hat, dass ihm niemand folgte, öffnete das Tor ganz. Ein hagerer, gebrechlicher Mann stieg aus der Kutsch, sichtlich ängstlich vor der Kälte, die Hand in den Armen verborgen, sein Schritt sittend, als sich dem Torne hört. Reichte dem Experten nur bis Teil, sein Körper war hager wie der Einzelfen, doch sein Augen blitzten außergewöhnlich. Der Expert, der in der Tur stand, zögert nicht, heiß in respektvoll willkommen und schloss die Tur hinter sich. Lord Ge, der König erwartet schon lange mehr bleibt kein Wohl. Entlang dieses Weges gibt es viel verborgen Stützpunkte. Ich muss sehr vorsichtig sein, nicht vom König von Chi entdeckt zu werden. Lord Ge rieb sich die Hand, offenbar hat echt Angst vor der Kälte. Die Geographie des nordlichen Jahrereichs unterscheidet sich vom ostlichen Li-Reich und dem südlichen Yi-Reich. Sein Gebiet im Norden lag, wo das Klima heuer viel kälter als im Süden. Jeden Winter bot sich ein Schauspiel von Schneegestober, als war von einer weißen Schneedeck bedeckt. Das stimmt. Lord Ges Vorsicht ist angebracht, der Mann senkte den Kopf und kichert, innerlich jedoch spottet liegt es nicht in Ihrem Meister? Wenn unsere Familie Wang Yuk nicht einen Gefallen schuldig war, warum sollten wir Yuk solche Umstand bereiten lassen? Gemeinsam gingen auf das Arbeitszimmer zu, wann zu ahnen, dass ihnen ein Gestalt in Schwarz an White davon lotlos folgte. Why konnten dies Leute sie nur bemerken? Sie waren längst von der Illusion des Traumweberbeasts gebannt. Selbst die Meister des Windattributs hatten sie nicht erkannt. Huang Beiyu tätschelte Kai den Kopf, woraufhin es schüchtern blinzelt. Unerwartet erriet es, sie fragte sich, wann der Klein denn so schüchtern geworden war. Als sie das Arbeitszimmer betreten, folgte Huang Beiyu ihnen. Die meisten dieser alten Herrenhäuser besaßen Geheimgemacher. Der König und dies Person trafen sich heimlich, daher mussten die besprochenen Angelegenheiten vertraulich sein, und sie würden sich sicherlich nicht einfach so in einem Arbeitszimmer zusammensetzen. Die Geheimkammer befand sich unter dem Liespalt,
ein Mechanismus Word aktiviert, das Pult Fube Seit und Gab ein Trepp frei, die. Nach an 10:30. Die Person 30 ge dan hinunter, und Huang Bei u folgte im Sofort. Das Liesbolt Kurti augenblicklich in seine ursprüngliche Position Zurück. Kapitel 626, Konflikt der Königsfamilie, 4. Heeresgeber, Xiao Lu Bieter, Mo Jun Yi. Ihre Bewegungen waren blitzschnell, der Mann schien einen Windstoß von hinten zu spüren und dreht sich verwirrt. Abgesehen von leichten Kopfschmerzen bemerkte jedoch nichts Ungewöhnliches. Huang Bei u stand nun an der Wand, ein Hand hielt Kai, die andere umklammert schweigend den Talisman. Sollte der Mann sie entdecken, wird sie natürlich kein Neid kennen. Glücklicherweise warf der Mann nur einen kurzen Blick zu, dreht sich dann und setzte seinen Weg mit ge dann fort. Huang Bei u beobachtet dies und folgte ihm heimlich. Die Gruppe immer wieder durch mehrere Steinchen, erregte sie aber nicht. Dies geheimnisvoll Kammer war äußerst mysteriös, nur varienselt torchten Schwarschlichter am Wegestrand auf, umgeben von düsteren Fäden mit zahlreichen Abzweigungen und Steinchen ein Labyrinth. Wer sich hier nicht auskante, wird sich unweigerlich sofort verirren. Huang Bei u pragte sich den Weg ein, den sie gerade gegangen war, den Ausgang leichter wieder zu finden. Mehr als 10 Minuten später stieß der Mann die Tur eine Steinkammer auf und bedutet ge dann, bitte treten sie ein, ge dann rieb sich die Hand und trat ein. Herr ge, ich heb lange auf you gewartet. Ein autoritar Stimme tonte aus der Kammer, man hört deutlich, dass der Sprecher ein Mann von hohem Rang war. Ich bitterem Versiehung, dass ich den Prinzen warten ließ, sagt ge dann und verbüht sich respektvoll. Huang Bei u versteckte sich in einer dunklen Eck. Unter dem hellen Schein der Lampe trat ein stattlicher Mann mittleren Alters in praktischer Kleidung hinter einem Liesbold hervor. Strahlte ein Aura der Autorität aus, obwohl lächelt, flost sein Lächeln furcht ein. Ge dann wagte es nicht, sich zu überheblich zu verhalten, und erwidert das Lächeln. Herr ge ist 1000 von Meilen geriest, und ich habe es versäumt, gebührend zu empfangen. Das ist wahrlich respektlos, dieser Mann mittleren Alters war tatsächlich der König des nordlichen Jahrereichs, der junge Bruder des verstorbenen Kaisers. Ge dann kichert und sagt, woran ihre Ankunft hat der Großgeneral angeordnet, das Diözese treffen mit dem König geheim stattfinden soll. Wir sollten also kein Aufmerksamkeit erregen und uns unauffällig verhalten, och der König der Kampfkünste lächelt und sagt, ich frage mich, wie es General Wei wohl geht, dem Großgeneral geht es sehr gut. Vielen Dank für Ihr Besorgnis, Your Hoheit, cai dann lacht. Wusst auf Anhieb, dass dieser Mann ein gerissener und listiger Kerl war. Als Huang Bei u die via Wort General Wei hort, blitzten ihr Augen auf. War die Person, von der die Rede war, etwa General Wei Wuschen vom Ostlichen Leirei? Auf dem gesamten Salterkontinent gab es außer Wei Wuschen niemanden mit dem Nachnamen Wei. Dieser König der Kämpfer hat sich unerwartet mit diesem alten Schurken Wei Wuschen verbündet. Das war wahrlich unwahrscheinlich. Zuvor hat sie nur mit ihm verhandeln wollen, Familien zu helfen, doch nun wollte sie diesen alten Schurken selbst zur Strecke bringen. Eiskalter Blick ruht auf den beiden Mannen, als cai dann plötzlich leise sagt, der General sagt, dass das Königreich Ostliches den König in dieser Angelegenheit voll und ganz unterstützen wird. Nachdem der König als erregt hat, hofft dass die beiden Länder ein Heiratsbündnis schließen können, lacht der König laut auf, warf den Kopf zurück und sagt, der 11. Prinz ist Diözese Jahr 18 Jahre alt, also im heiratsfähigen Alter. Ich habe gehört, dass General Weiss Tochter erwachsen geworden ist. Wenn die beiden Länder sich vereinen, wird Fräulein Wei sicherlich die Kaiserin des Königreichs Nordliches Jao, wenn dem so ist, muss ich dem König schon jetzt gratulieren, den strich sich den Bart unter dem Kinn und lächelt. Wenn der König handelt, sagt wird der General ebenfalls Truppen von der Grenze senden, ihn zu unterstützen. Doch das wird sehr kostspielig werden, was auch immer die Entsendung der Truppen kostet, das Königreich Nordliches Jahre wird all Kosten tragen. Seien sie unbesorgt,
General Erwidet der König schnell. Kapitel 627, Konflikt im Königshaus, 5. Herausgeber, Xiaolubiter, Mojunyi dies Angelegenheit, ge den Strich sich den Bartbuschel unter dem Kinn, ein listiger Ausdruck huschte über sein Gesicht. Der König der Kämpfer, der ge dans verhalten so, bischlich ein ungutes Gefühl, doch äußerlich bliebe ruhig und fragte, gibt es bei General Wei irgendwelche Schwierigkeiten? Natürlich gibt es Schwierigkeiten, och kat dan wollte nichts verbergen. Wenn es Verhandlungen ging, war es am besten, die Wahrheit zu sagen. Das Thema zu umgehen, war Zeitverschwendung. Your Hoheit wissen, dass der Großgeneral zwar eine Hochposition im östlichen Königreich innehat, aber dennoch dem Kaiser untersteht. Wie kann willkürlich über ein so wichtige Angelegenheit wie die Aufstellung einer Armee entscheiden? Der König nickte und sagt, Lord Cat hat vollkommen recht. Aber ich frage mich, was ihr Kaiser vorhat? Obwohl der König äußerlich hoffentlich war, flügte innerlich. Dieser Wei Wuschen ist wahrlich opportunistisch und hinterhältig. Jeder weiß, dass das Königreich Ostliches nur Großgeneral Wei Wuschen hat, nicht die Kaiserfamilie. Der Kaiser verlässt sich immer noch auf den Großgeneral. Wenn Wei Wuschen ein Wort sagt, wie kann der Kaiser es wagen, nein zu sagen? Der Kaiser hat den Großgeneral stets geschätzt und im Vertraut. Dies Angelegenheit ist jedoch so wichtig, daher sagt der Kaiser. Ich frage mich, ob Your Hoheit, etwas Aufrichtigkeit sagen konnten oder nicht. In der Tat. Wie konnte Wei Wuschen jemandem umsonst helfen, selbst wenn im seine Tochter verheiraten was das andern? Dies, der König der Kämpfer sagte keinerlei Missfallen, schließlich waren sie bei Jerisin alt Fuchse, wie konnte sich so leicht gegen wenden? Als den seine Sogen bemerkt, trat vor, verschränkte die Hand und bat den König der Kämpfer, sich zu verbeugen. Dann stellte sich auf die Zehenspitzen, ihm ein paar Wörter eines zu flüstern. Aufgrund der Entfernung und dans Klugheit war sein Stimme so leise, dass Huang Beiyu ihn überhaupt nicht verstehen konnte. Was sagt dieser alt Mann nur? Der König der Kämpfer verzog schlagartig das Gesicht, als es hört. Hob den Kopf und blickte den imite einer Mischung aus Schock und Erstaunen. Dieser Ausdruck war absolut echt. Dan strich sich übers Kinn und lächelt. Nun? Ist dies just an seers Großgenerals aufrichtig genig? Herr stimmt das, was sagt? Fragte der König von Quan eilig. Ich bin im Auftrag des Großgenerals gekommen, das heißt, mein Wort repräsentieren General Wei vom Ostlichen Königreich. Wie konnte ich den Königen lügen, sagt den und verschränkte die Hand. Der König von Quan grübelt einen Moment lang, sein Gedanken und Gefühl waren wahr. Dans Wort hatten den König, der anfangs nicht kompromissbereit war, samsogen gebracht. Welch Bedingungen stellt der Großgeneral? Nach einem Augenblick holt der König tief Luft und fasst schließlich seinen Entschluss. Ein Anflug von Genugtuung huschte über dans scharfsinnige Augen, im Vergleich zu nan wirkte sein listiges Gesicht noch abstoßender. Formte mit seinen beiden Zeigefingern ein Kreuz und lächelt den Königen. Was meint Your Hoheit? Das ist zu viel, Your Hoheit, unterbrach in Kat Dan. Solange zustimmt und imite der Hilfe an seers Großgenerals, wird das gesamte nordliche Königreich gehören. Was sind die schon sen Festungen? Die sen Festungen sind allesamt wichtig Grenzfestungen des nordlichen Königreichs. Wenn wir überlassen, wird der südostliche Teil des nordlichen Königreichs völlig angeschützt sein, und dann, Kat dann verschränkte die Arm, sichtlich unzufrieden, und sagt, Your Hoheit, Your Wort haben an Siren Großgeneral zutiefst enttäuscht und gekrankt. Der Großgeneral ist sehr aufrichtig und möchte ein Ehebündnis mit Ihrer Hoheit eingehen. Wie konnten die beiden Länder, nachdem sie verbündet geworden sind, einander angreifen? Aber, so geht der König noch immer. Kapitel 628, Konflikt der Königsfamilie, 6. Herausgeber, Xiaolubiter, Mojunyi Festungen, des nordlichen Reichs, und der Grenz zum ostlichen Reich als Torsch zu nehmen, ein solch niederträchtig Tatwort sicherlich 1000 Jahr lang einen schlechten Ruf hinterlasse. Your Hoheit, bedenken sie die Angelegenheit in Ruhe. Sobald Your Hoheit darüber nachgedacht haben,
Word ich wiederkommen ge dan lacht herzlich. Sie brauchten sich kein Sorgen zu machen, derjenige, der sich Sorgen machen sollte, war König Quan. Sie konnten einfach geduldig warten, es gab keinen Grund zur Eil. König Quan runzelt ebenfalls die Stirn und sagt, die Angelegenheit ist bereits kritisch, ich habe wirklich kein Zeit, darüber nachzudenken, dann your Hoheit. König Quan dreht sich nahm ein Buch vom Tisch und schlug es auf. Darin befand sich tatsächlich ein Kart der Zen-Festungen. Sein Hand zitterten unaufhörlich, und nach langem Sogen wusste nicht, aber ihnen die Kart geben sollte oder nicht. Gat dann drangte ihn nicht, sondern verschränkte nur die Arm und lacht leise, während auf sein Entscheidung wartet. Nach langem inneren Kampf reichte der König Gat dann schließlich die Kart und sagt, Lord Gat, bitte sehen Sie sichern ich habe großes Vertrauen in den Charakter des Königs. Lasst uns in dieser Angelegenheit entscheiden. Dann braucht der König nur ein Wort zu sprechen, und der Großgeneral wird gewiss ein großes Heer und die Grenze zwischen den beiden Landen führen. Dann werden wir sehen, was König Chi ausrichten kann, sagt Gat den MIT einem zufriedenen Lächeln. Dies Angelegenheit hängt ganz vom Großgeneral ab. Bitte richten dem Großgeneral nach ihrer Rückkehr meinen tief empfundenen Dank aus der König hat seine Festungen verloren und muss dennoch Wort des Danks aussprechen, innerlich musste er leiden. Gat dann lächelt und sagt, der General hofft nur, dass der 11. Prinz die Drittjung Dame gut behandeln wird. Schließlich ist die Drittjung Dame ein kostbares Jewel in den Händen des Generals absolut, antwortet der König hastig. Ein kostbares Jewel in seinen Händen? Wenn tatsächlich ein kostbares Jewel in seinen Händen war, why konnte den hierher bringen, MIT ihnen zu tauschen? Es ist spät in der Nacht, ich will your Hoheit nicht lange in der Ruhe storen. Lebt wohl Gat den Verbot sich und ging. Och der König erhob sich, ihn zu geleiten, bis die Tur der Geheimen Kammer erreichten. Erst als so, wie Gat den von einem Diener abgeführt wird, ließ seine Mage im Arbeitszimmer freien Lauf. HMPF. Hut hat ein Bitter, also musste natürlich geduld haben. Word war 10, bis Regent war und das Königreich Nordliches Jahre tatsächlich in seinen Händen hielt, dann wurde nach und nach als, was Hut geschehen war, wiedergut machen. Dann bestieg die Kutsch und pfiff lässig vor sich hin. Sein Lohn war außergewöhnlich gut. Wenn Dioceses groß Unterfangen gelingen würden im bei seiner Rückkehr sicherlich Titel und Range verliehen, sein Aufstieg wird stetig voranschreiten und im würden die Ressourcen nur so zuströmen. Huang Bei saß oben auf der Kutsch und Niff kalt die Augen zusammen. Hat nicht erwartet, dass der König der Markt und Wei Wuschen sich verbunden und dem östlichen Li Königreich sogar sein wichtig Grenzstadt anbieten würden, nur die Kontrolle über das nordliche Königreich zu erlangen. Ein solch verzweifelter Schritt. Dieser König der Markt war wahrlich ein skrupelloser Charakter. Fragte sich, was dann dem König der Markt wohl so gesagt hat, dass zu einer so schnellen Entscheidung gelangt war. Schweigend folgte den bis zu einer Villa in der nordlichen Stadt. Die Kutsch hielten, und dann. Stieg aus und betrat die Villa. War ein ganz gewöhnliches Haus, auf den ersten Blick anscheinbar, MIT gedampftem Licht, wirkte wie das Zuhause einer kleinen Familie. Nachdem den Hof betreten hat, ging den aufgeregt zum hinteren Hof. Ein Zimmer im hinteren Hof war noch erleuchtet. Dann trat nahe, klopfte an die Tür und sagt respektvoll, Drittjung Dame, warum ruht noch nicht aus? MPF, why konnte ich in einem solchen Ort schlafen? Dem Zimmer drang ein sanfter, melodisch Frauenstimm, so zart wie ein Lied, die sofort in ihren Bann zog. Dann lauschte aufmerksam, wagte es aber nicht, sich Respektlosigkeit anmerken zu lassen, und sagte Fen, die Verhandlungen wären erfolgreich. Der König hat zugestimmt. Morgen muss ich in mein Land zurückkehren, dem Großgeneral Bericht zu erstatten. Was die Drittjung Dame betrifft, sie. Kapitel 629, Konflikt im Königshaus, 7. Herausgeber, Xiaolu Beta, Mojunyi seien unbesorgt,
Ich Word zum Königsballast gehen die betorend Stim Klang kalt wie ein Tropfen weißer Tau in der kalten Herbstluft. Ge dann Verbut sich und Nickter. Die Dritt Young Dame ist ein Person von tiefem Verstandnis und Rechtschaffenheit, gut gebildet und gebildet, sie weiß, wie man das Gemeinwohl priorisiert. Der Großgeneral ist sehr zuversichtlich, was sie betrifft. Och die Frau im Zimmer sprach nicht mehr. Das Licht, das durch das Fenster fiel, war wie die Stimme seiner Besitzerin, klar und kalt. Ge dann blickte lange aus dem Fenster, listigen Augen huschten wie die eine Rat am Hör. Der Großgeneral sagt, sobald das Großunternehmer vollbrachte sei, würde die Dritt Young Dame sofort zurückbringen. Doch vorerst muss sie einige Entbehrungen ertragen. Es gibt kein Lied oder Glück, Dioceses Leben wird mir von meinen Eltern geschenkt, wie konnte ich ihnen ungehorsam sein, die Dritt Young Dame lacht kalt. Ge dann, wenn du zurückkommst, richte meinem Vater bitte aus. Das ich mein ganzes Glück gepfert heb, seinen Wunsch zu erfüllen, und ich hoffe, dass mein Mutter gut behandelt und mein Opfer nicht verret. Ich wird es ihm ausrichten. Dritt Young Dame, geh bitte früh schlafen. Die Nacht ist kalt und frostig, erkalt dich bitte nicht, sagt Ge denn mit einem Anflug von Besorgnis. Chimpief, woverest du denn Angst? Angst, dass ich mich erkalt, schwach wird und mich denn nicht mehr mag, sagt die Dritt Young Dame sarkastisch, und ihre Stimme hat einen unbeschreiblich koketten Unterton. Kein Wunder, dass der schüchtern Ge denn so torigt verliebt war, selbst Huang Beiyu, eine Frau, konnte es kaum ertragen. Nein, das wird ich mich nicht trauen, Kat dann senkt augenblicklich den Kopf und sagt, Dritt Young Dame, ruhig bitte ich bitte Verabschiedung, damit sorge sich langsam zurück, wann den Kopf zu haben. Hoffte drehte sich noch immer nicht sondern blickte mit einem etwas torigten, gierigen Blick noch erlübteten Fenster, als konne durch die lieblich, sanfte und besorgt Frau dahinter sehen. Shade, das sie nicht im gehört. Dritt Young Dame, sollte ich, Kat dann, einst tags den Thron besteigen, ist es mein größter Wunsch, mein Leben lange mit ihnen zusammen zu sein, Kat dann ballte die Faust und ging schweigend fort. Nachdem Kat dann gegangen war, wandte sich Hoang back neuet dem Fenster zu und fragte sich insgeheim, was für ein Frau sich wohl darin befand. Ihrem Gespräch nach zu erteilen, muss dies Dritt Young Dame die Tochter von Wei Wuschen sein. Heißt das also, dass sie eines nordlicher Königreich geschickt wird, den 11. Prinzen zu heiraten? Unerwarteterweise war dieser Wei Wuschen schneller und hat seine Tochter heuer verheiratet. Kein Wunder, dass Ge dann dem König von Quan nur wenig wird zuflüstert und dieser sofort zustimmte, die Stadt abzutreten. Hat wohl ein Falle gestellt. Ihr Neugier auf die Frau im Zimmer wird noch größer, und sie warf einen Blick hinüber. Unerwarteterweise war die einen Spalt breit geöffnet und gab den Blick auf ein leuchtend rotes Kleid frei. Unter der dünnen Seide kamen Weißbeins am Vorschein, deren Noschel Jewels mit einer Kette aus silbernen Glockchen geschmückt waren. Beim Gehen klimperten die Glockchen leiser, ein Klang, der sich von gewöhnlichen Silberglockchen unterschied. War angenehmer und hat ein sanfter, lieblich Qualität. Sie ging barfuß, und der leuchtend rotes Seidenkleid betonte ihren mutige Figur noch mehr. Ihr Gestalt mit ihren Kurven und Konturen schien zu erscheinen und zu verschwinden, ihr Haut so zart wie Jade, unter dem Seidenschleier noch strahlender. Sie hob sanft die Hand, der dann Seidenstoff glitt herab und gab ihren eisigen, jadenlichen Arm frei. Sie fluckt einen Asmanther Zweig und hielt in sichen die Nasenspitz, seinen Duft leicht einzuatmen. Haar war zu einem anmutigen dat hochgesteckt, ihr Augenbrauen zart geschwungen, Wiesen von erlissener Schönheit und besonder Anmut, die hasen andere im Stimme robert. Van kunono, tu len gwyn, koi tu diem that, drei Zeilen aus Kaugis Gedicht Luoschen Fu, was so viel bedeutet wie, Haar ist zu einem hohen Dut wie Wolken hochgesteckt, ihr Augenbrauen zart geschwungen, Wiesen von erlissener Schönheit und Anmut, Quell, Poetry Institute. In diesem Augenblick war selbst Huang Bei betort, fühlte sich, als hat es etwas berührt.
Sie schien die Morgendämmerung vor ihren Augen aufgehen zu spüren, hell und strahlend, ihre Schönheit unbestreitbar. Kapitel 630, Konflikt der Königsfamilie, 8. Herausgeber, Mosi Lianbieter, Mo Junyi. Die Drittjung Dame betrat leser den Hof, einen Zweig aus Manthusblüten in der Hand. Der helle Mond stand hoch im Himmel, und in seinem klaren, ruhigen Licht begen sie anmutig zu tanzen. Ihre Gestalt wirkte wie aus einer anderen Welt. Sie besaß einen angeborenen Charme, ihr Teil war schlank und zart, ihr Haut dort scheinend wie Jade, Aussehen überirdisch, wahrlich ein Verführerin der Sterblichen. Ein Stirnrunzeln, ein Lachen, das all ein Genüt, Amanda zu fesseln und zu versorben. Ihre Tanztechnik hypnotisiert Huang Beiyu, zog sie in ihren Bahn, Blick konnte sich nicht von lösen. Dieses Gefühl war wahrhaft berauschend, selbst jemand wie sie, eine erfahrene Assassinin, hat noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte, etwas, das schäden konnte, doch sie konnte sich nicht beherrschen. Vorsicht, das ist sauber, eine Art Illusion, extrem mächtig jemsestrut Stimm klang wie ein plötzlich Warnung in ihrem Hirn. Huang Beiyu gewann augenblicklich einen Anflug von Fassung zurück und kommuniziert heimlich mighty den Myriad Beasts unbound. Ein hoch dunkler Energie stieg aus dem Talisman in ihrem Körper auf und dort strömt langsam ihr Glieder und Organ. Schwacher Körper kehrte allmählich in seinem Feinden zurück, und Huang Beiyu runzelt die Stirn und seufzt leise, so gefährlich. Lacht und sagt, seltsam. Kapitel 631, Konflikt in der Königsfamilie, 9. Herausgeber, Mosi Lianbieter, Mo Junyi. Ein leichtes Lächeln huschte über die Lippen der dritten jungen Dame, und sie tanzte noch enthusiastischer zum Klang der Flöte. Die silbernen Glockchen klangen leiser, Körper wirbelt hirem, sie schien unermüdlich. Obwohl ihr Fuss vom Steinboden bluteten, dacht sie nicht daran aufzuhören. Was machte es in einem so verzweifelten Moment schon, ob sie auf Messers Schneid tanzen musst? Huang Beiyu beobachtete ihren leidenschaftlichen Tanz inmitten ihres eigenen Bluts, dann nahm sie langsam die Jadeflöte von den Lippen, und der Klang der Flöte verstummt. Die Flöte als Begleitung schien die Drittjung Dame den Holt zu verlieren, ihr Tanzschritt wankten kurz, bever sie widerwillig stehen blieb. Sie hob den Kopf, ihr strahlenden Augen blickten zu Huang Beiyu, die auf einem Ast eines großen Baums außerhalb des Hofs saß, und fragte sternrunzelnd, warum spielst du nicht mehr, du blutest? Huang Beiyu blickte auf ihr Fuss und verstellte ihr Stimme, so dass sie tief und schwer klang und ein Horch von Trau dort schimmert. Die Drittjung Dame betrachtet teilnahmslos ihr blutenden Fuss und hob dann langsam den Kopf zu der schwarz gekleideten Gestalt, die auf dem Ast saß. Im Mondlicht war das Gesicht der Gestalt von außergewöhnlicher Schönheit. Bist du unglücklich? Fragte sie und hob ihren Fuss. Im verführerischer Stimme und betorendem Blick sah sie Huang Beiyu an. Ich wollte niemandem unnötig tun, sagt Huang Beiyu ruhig, nahm ein Salbenschfass aus ihrem Aufbewahrungsring und warf es zu. Träg dies Salbe auf, sonst wirst du, wenn dein Fuss erst einmal werfo ist, nie wieder tanzen können, die Drittjung Dame streckte die Hand aus. Konnte das Gefäß aber nicht fangen. Zum Glück enthielt es besondere Zutaten, andernfalls wäre es bei einem so heftigen Stur zerbrochen und hat die Mussum zubereitet Heilsalb vernichtet. Es tut mir so leid, ich habe gerade erst getannt, die Schall bin ich etwas ungeschickt, sagt Huang Beiyu, legte ihr Jadeflöte beiseite, sprang vom Baum, schlanker Körper in ein schwarzes Gewand gehüllt, Gesichtsausdruck kalt, ihr Augen gleichgültig, ein wahrhaft gutes Hände, aber hers loser Mann. Huang Beiyu hob das Salbenschfass vom Boden auf und reichte es erneut. Die Drittjung Dame kam langsam herüber, und gerade als sie danach greifen wollte, versagten plötzlich die Beine. Sie schrie vor Schreck auf und stürzte. Huang Beiyu runzelt die Stirn, streckte aber dennoch die Hand aus, sie aufzufangen. Unerwartet nutzte die Young Dame die Gelegenheit, sich wie ein wehrhafter Stab in ihre Brust zu lehnen und jammert. Es tut so weh, schlangen Totestab, besieht sich auf das Ergreifen einer Gelegenheit, sich einen Vorteil zu verschaffen, und bedeutet auch, die Situation auszunutzen.
Sichen einem Gegner zu rächen. Drei dunkel Linien erscheinen auf Huang Beiyu Stern, und ihr Augenlider sagten. Dies bis eines Mark sus stim jagte ein ganz hort über den Rücken. Sie dacht bei sich, was ist nur imitie diese Frau los? Warum springt sie mir plötzlich in die Arm und verlangt eine Umarmung? Junger Meister, konnten sie mir bitte die mit diesen auftragen, sagt die besorgt Young Dame. Kein gewöhnlicher Mann konnte diese sanften, zartlichen Stimme widerstehen, junger Meister, begriff Huang Beiyu. Sie war in Männerkleidung, und ihre Stimme war neutral, sodass es schwer war, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Daher hat diese verführerische Frau sie für einen Mann gehalten. Sie hat angenommen, dass diejenigen, die Verführungstechniken praktizierten, ein Gespür für die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen besaßen, und hat sich deshalb nicht sowohl als Mann ausgegeben. Deshalb war sie so verraget über die plötzliche Umarmung der Frau. Nie hat sie gedacht, dass Huang Beiyu in diesem Leben so viel Glück haben wird. Aus Angst, ihre Weiblichkeit durch zu groß nahe zu enthüllen, stiess Huang Beiyu se entschieden von sich und sagt cool. Ich bin kein Apothekerin, Young Dame, sie sollten sich die Medizin selbst auftragen, aber ich bin auch kein Apothekary. Entgegnet die Young Frau überrascht und verblüfft. Von Huang Beiyus zurückgewiesen, war sie völlig perplex. Nie hat sie gedacht, dass es einen Mann auf der Welt geben konnte, der ihrem natürlichen Charme widerstehen konnte, und der Young Mann war unglaublich gut aussehend. Besonders sein arroganter, eiskalter Ausdruck, den fand sie äußerst ansehend. Kapitel 632. Nur ein klein Handlerin, die kann man mich ruhig ein bisschen beschmieren, auf Wiedersehen, damit dreht sich Huang Beiyu Mund Jing. Wahrlich, es ist schwer, ihren Charakter zu beschreiben. Bei so viel Akribie, fürchtet sie denn nicht, all Frauen zu verschrecken? Die kischet die Young Dame Leser und sagt, das Flotenspiel des Jungen Meisters ist besorbend. Ob es wohl noch einmal Gelegenheit gibt, im Flot zu tanzen, der Tanz der Jungen Dame ist auch besorbend, aber ist zu gewahrt. Wer seid mir, ich wages nicht, zu begleiten, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Die Young Dame Nater leicht den Kopf, etwas verwirrt. Gewahrt, ich heb mich gerät etwas vergelopet, ist das etwa verboten? Huang Beiyu dreht den Kopf, war für einen Blick zu und wandte den Blick ab. Sie wagte es nicht, dies verführerisch Frau lange anzusehen. Wenn sie versehentlich verhext wird, wer Huang Beiyus Ruf ruiniert. Du hegst has und groll gegeneinander, aber es ist nicht wat, deinen Körper dafür zu opfern. Wie untrostlich wären den Eltern, wenn sie es wussten, die Young Dame sagte zusammen, ihr Augen roten sich, mein Mutter wär untrostlich, aber mein Vater nicht. Sie blickte zu dem kalten, unbekannten, schwarz gekleideten Jungling auf und verspürt ein unerklärliches Bedürfnis, ihren Kummer mit jemandem zu teilen. Dieser Jungling besaß ein seltsam Kraft, die auf unerklärlich Weise ein Gefühl der Geborgenheit vermittelte. Es war, als konnte sie in seiner Nähe furchtlos sein. Junger Meister, mein Name ist Wei Tanran, und mein Vater ist Wei Wu, der Großgeneral des Östlichen Königreichs. Gott in Huang Beiyu kannte ihre Identität bereits, doch als sie es selbst aussprach, blitz ein Horch von Überraschung in ihren Augen auf, obwohl sie sich schnell wieder fasst. Du bist also General Weiss Tochter, ich bitterem Versicherung deinem Tunvoll nach zu erteilen, hast du ihn ganz bestimmt, und ich in Orch, sagt Wei mit einem beiläufigen Lächeln. Ist ein abscheulicher Schurk, Huang Beiyu sah sie überraschten. Wie konnte eine junge Frau so über ihren Vater sprechen? Ist verabscheuungswürdig und schamlos. Wenn sie mein Mutter damals nicht misshandelt hat, wie wär ich denn sein Tochter geworden? Wei Tanran schimpfte beiläufig mit seinem Vater, doch in Wirklichkeit zeigte keinerlei Respekt. Huang Beiyu wollte zustimmend nicken, doch in diesem Moment bewahrt sie ein ruhig Mien und fragte, wie bist du eines Königreich Beiyao gekommen? Wei Tanran murmelt leise, das darf Tanran dem Jungen Meister nicht erzählen. Wenn etwas durchsickert, wurde meine Mutter im Königreich Dunga etwas antan. Huang Beiyu runzelt die Stirn, has auf die sen Wei Wuschen wuchs.
Dieser alt Schurk hat tatsächlich mit solch niederträchtigen Methoden ihr Tochter bedroht. War völlig unmenschlich. Ich muss getraumt haben und gehofft haben, dass mich jemand, der im Mondlicht erscheint und über solche Kampfkünste verfügt, aus diesem schmutzigen Schlachtfeld retten konnte, wei Tanran sprach ruhig und blickte Huang Beiyu mit ihren schönen Organen. Huang Beiyu erschrak, rausbert sich und sagt, ich bin nur ein Alchemistin, wei Tanran lacht leise und sagt sanft, dies ist unser erstes Treffen, und fürchten, konnte nicht meinen Gefallen bitten, denk, when unterbitten must, word dies Person nie kommen, Huang Beiyu saw ruhigen. Miss Tanran, hoff, können bald ihre Mutter wiedervariant werden. Die Sen Wurten sprang Huang Beiyu auf und verschwand hinter der Mauer. Wei Tanran trat vor und streckte die Hand aus. Junger Meister, wie ist der Name? Doch Huang Beiyu war so schnell, bever ihren Satz binden konnte, war bereits verschwunden. Kapitel 633, Konflikt in der Königsfamilie, 11. Bearbeitet von Tienen Bieter, Harlin Tuiet vu Wei Yangran blickte ängstlich nach vorn. Ein Gefühl der Trauer, das nicht in Wort fassen konnte, erfüllt Fraulein, rief ein hübsches Dienstmädchen, das aus dem Haus stürmte und in die Richtung blickte, in die Huang Beiyu gegangen war. Dieser Kerl, glaub nicht, dass ein guter Mensch ist, gut oder böses Igel, sorgt sich mehr, nicht wegen dieses hübschen Gesichts, sagt Wei Yangran, die zwei Fellows schlagfertig war. Fraulein, handeln nicht impulsiv. Wenn die wichtigen Pläne des Herrn durchkrossen, dann wird die Herrin, sagt das Dienstmädchen besorgt. Verstehe, sagt Wei Yangran kalt. Brochen mich nicht ständig daran zu erinnern, Wei Wuschen ist ein verdammter Mistkerl, das Dienstmädchen senkte den Kopf und wagte es nicht, noch etwas zu sagen. Wei Yangran dreht sich und ging eines Haus. Vor dem Hof stand auf dem Steintisch ein Flasch Medizin. Ein Lächeln huschte über ihr Lippen. Ihr schlank Hand nahm die Flasch, drückte es in ihr Brust und sagt leise, Junger Meister, hat aufgehört, Flöte zu spielen, weil Sorgen im Yangran gemacht hat, nicht wahr? Ein gewöhnlicher Mann, der so anmutig tanzen so, were in Gedanken ganz woanders gewesen. Wer hat blutenden Fuss gesehen? Wer hat Schmerzens Hers gesehen? Noah Conteres. Huang Beiyu ranti erleichtert aus dem kleinen Hof, ein Anflug von Verlegenheit lag auf ihrem Gesicht. Zum Glück war schnell. Die Frau in ihren Armen lacht so heftig, dass fast umfiel und sich am liebsten auf dem Boden walsen wollte. Junger Meister, machte Sorgen Yangran, nicht nur, dass sie was betet, Armte och noch schamlos Wei Yangrans Stimm nach und brach dann in Galakter aus Junger Meister bitte helfen Yangran, die mit diesen anzuwenden Aside der Young Meister, der im Mondlight kam, bringt Yangran fut ha, hat jene gelackt. Sagt Huang Beiyu kalt, Gesichtsausdruck äußerst unangenehm. Der Dämon im schwarzen Wassergefängnis verdiktet seine Energie zu einer menschlichen Gestalt, wischte sich die Tränen ab und sagte mit leiser Stimme, Junger Meister, seid nicht so wild, redet mit mehr das Wort reden, das aussprach, war zutiefst widerlich und ekelhaft. Huang Beiyu beckem ganz hart im ganzen Körper. Mist Kerl. Word dich lebenslang einsperren. Denk nicht mal daran zu fliehen, der Dämon torschte sofort schwach vor, fiel zu Boden und konnte nicht mehr aufs Hen. Du Schurk, klagte So benimmst du dich doch nicht, wenn du mit einer schönen sprichst. Bin so erbarmlich, bin doch kein Frau, du bist kein Frau, und doch besitzt du all Eigenschaften einer Frau, sagt Huang Beiyu überrascht. Verstand nicht, warum in letzter Zeit immer verabschuungswürdiger geworden war und ständig auf die Probe stellte. Das machte so wütend, dass schwor, in lebenslang einzusperren. Setzte sich wieder hin, lehnte sich in die groß Bronzesaal, nahm seine normal Haltungen und sagt, Huang Beiyu, wenn mich nicht irre, wolltest du Wei Yangran töten, als du sahst. Es muss ein Verbindung zwischen dem König der Kämpfer und Wei Wuschen geben.
Du willst den gemeinsamen Plan vermitteln, warum greifst du nicht ein, was haben Mannenkämpfer mit Frauen zu tun? Sagt Huang Bei ruhig, ihr Dunnen, Blasrosa Lippen zuckten leicht. Jem so sie, Kapitel 634, Konflikt der Königsfamilie, 12. Bearbeitet von, tienen Bieter, Harlin tuet vu du solltest mich hüt nicht provosieren, rief Huang Bei wütend, und augenblicklich erhob sich ein Windstos im Schwarzwassergefängnis. Der Damen erschrak, floh schnell und kichert dann, isi ei nicht bös, klein Bei. Es du bemerkt, dass den Lebensenergie das Schwarzwassergefängnis beeinflussen kann. Huang Bei verges bei den Worten des Damens, dass sie klein Bei genannt hat. Und probiert es aussie konzentriert ihr Lebensenergie in einem Talisman und goss in langsam in das Schwarzwassergefängnis. Die Lebensenergie durchdrang den Talisman und der Bronzesohl und ward absorbiert. Dadurch wurden die Beschränkungen des Schwarzwassergefängnisses verstärkt. Der Daemon war etwas ratlos und blickte zu dem Talisman hinauf, der durch die Absorption der Lebensenergie schwach leuchtet. In diesem Leben kann ich viel leicht wirklich nicht entkommen, als der sonst so unbeschwert Daemon solch melancholisch Wort aussprach, verspürt selbst die sonst so gleichgültig Huang Bei einen Stick der Enttäuschung. Also, nachdem ich die Talismanmagie erlernt habe, formt sich der Talisman, die ursprüngliche Sens bildet sich, und dies Lebensenergie strömt unaufhörlich ein und stärkt das Siegel des schwarzen Wassergefängnisses, sagt Jem. Solange den Siegel nicht einstag zerbricht, kann ich die Gelegenheit zerflutscht nutzen. Ansonsten, Huang Bei stand aufrecht, dem Nachtwind entgegen, schwarzes Gewand wet im Wind. Ihr Stimme, in die Dunkelheit gehüllt, war noch kulter, dieser Tag wird niemals kommen, 7 Jahre Gefangenschaft, ich habe mich tatsächlich daran gewohnt, sagt Jem gleichgültig, als Ginges sie nichtsen. Manchmal tut es gut, allein und in Ruhe zu sein und zu beobachten, was einem geschieht. Ich muss nicht in diesen schmutzigen Ort zurückkehren, eigentlich gibt es neben dem Dreck in dieser Welt noch vieles ander, was du noch nicht gesehen hast, Huang Bei schritt langsam voran. Die Straße war nachts menschenleer, nur wenig schwach leuchtende Lampen am Wegesrand warfen lange Schatten. Yang, den Augen sehen nur schud, Yang suchte mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen und schwieg. Kaiserlich Dynastie der Nordlichen der Vorherige Feldzug nach Shura hat sie viel Kraft gekostet. Die von Nature aus arroganten Soldner waren weniger prahlerisch geworden und wagten es nicht mehr, ihr Absicht, Shura zu zerstören, Fen auszusprechen. Die Soldner lagerten außerhalb der Stadt, sich auszuruhen und zu erholen. Der König der Markt schickte Lut, sie kostenlose Heilmitteln und Nahrungsmitteln zu versorgen. Dies Gest bracht ihnen viel Wohlwollen ein. Einige kleine Soldnergruppen, die sich dem Bündnis angeschlossen hatten, wurden ebenfalls schwer verletzt. Im Gegensatz zu den größeren Gruppen fehlte es ihnen an Apotheken, und sie benötigten dringend Hilfsgelder und Medikament. Die Medizin des Königs der Markt kam gerufen und lindert die not diese kleinen Soldnergruppen soffert. Loyalität und Dankbarkeit waren sie bereit, für den Befehl des Königs zu sterben. Der König war wahrlich ein gerissener alter Fuchs, heuchlerisch und manipulativ, der es verstand, die Menschen im entscheidenden Moment für sich zu gewinnen. Your Majestat, dies ist ein Geschenk des Königs, sagt Gek, der mit einer Holzkist herinkam. Sie enthielt viel wertvoll Gegenstand, doch schien angewidert davon zu sein und stellte sie achtlos auf den Tisch. Lei eilte herbei, öffnet die Kiste, nahm die Gegenstand heraus und lacht, es scheint, der König weiß, dass unser König Apotheker ist. Anstatt Medikament zu bringen, hat viel kostbar Heilkrauter und Zutaten geschickt. Dies in Handen zu halten, ist wahrlich unschätzbar wertvoll. Huang Bei hob leicht die Augenbrauen. Wer ihr Ankunft? Gusen, hat der Anblick so weiler wertvoller Gegenstand wie leicht etwas sogen lassen, aber das lag daran, dass zu diese Zietmetellos war. Kapitel 635, Konflikt in der Königsfamilie, 13. Bearbeitet von, tienen Bieter,
Haar lehn tuet vu doch was sie derzitem meisten besitzt, ist Geld. Sieht sie tant schwer, tant Qin und Xiao Yuan Cheng besietigt hat, liegen die Einnahmen und Ausgaben des Prinzessinnenpalastes vollständig in ihren Handen. Sieht so weilen Jaren war sie nicht mehr im Palast, und Tant Fang hat die Buchhaltung für sie geführt. Tant Fang ist klug und weiß, dass sie nicht wie gewöhnlich Menschen ist, die Schalb wagt sie es nicht, sie zu betrügen. Daher werden die jährlichen Steuerzahlungen und die Geschäftsbücher und die Family gat Buer auf dem ganzen Kontinent geschickt, so dass sie überall mitnehmen kann. Gat Ku ist ein aufrechter und ehrlicher Mann und sagt verachtlich, wir haben gut Ding. Haben wir nicht viel gesehen, als wir im Wald waren, wenn es dir nicht gefällt, warum hat Bruder Gat Ku es dann mitgebracht, fragte sa lei lächelnd. Zum PF, Kates Gesicht rotiert sich leicht, und schnaubte verachtlich, das Geschenk kam von einem kleinen Mädchen. Hat ich es nicht angenommen, where sie mir unerbittlich auf der Nase herumgehangen, hahaha, rief sa lei lächelnd. Selbst Huang Beiyu must lachen. Der König der Kämpfer war wahrlich ein gerissener Fuchs, dass tatsächlich ein Frau im dem Geschenk schickte. Kein Wunder, dass Kates Gesicht sich verdustete, als eintrat. Hat das kleine Mädchen außer dem Geschenk noch etwas gesagt? Fragte Huang Beiyu und hielt sich den Mund zu, lachen zu unterdrücken. Als Kate sah, dass selbst sie lacht, wurde noch verlegener und irritiert. Der König der Kämpfer hat mich in sein Villa eingeladen, will der König der Kämpfer etwa an sehr Markt ausnutzen, lachte Saleh. Welcher Alchemist wird sich nicht gern Markt lehen? Außerdem ist unser König nicht nur ein Alchemist, sondern auch ein Beschworer, rief Huang Beiyu und winkte ab. Die Soldner haben mich damals gesehen, aber die Illusion von Gigi hat sie als vergessen lassen. Want es nicht mehr, Ku und das Lei fragten überrascht, hat dieses klein Ding so ein Wirkung? Beid hatten Gigi gesehen und fanden obwohl sie nicht im der kleinen weißen Kugel kommunizieren konnten, unglaublich niedlich. Habes auch gerade erst herausgefunden. Diese Illusion funktioniert nicht bei manchen Meistern, zum Beispiel bei Mo Lian, der von einem göttlichen Tier beschützt wird. Mo Lian ist schweigsam und zurückhaltend, wird wohl kaum gerügt über den König verbreiten, sagte Ta Lei. Huang Beiyu war darüber sehr erleichtert. Ku kam plötzlich ein Gedanke und sagt, als ich zurückkam, so ich Mo Lian. War nicht bei Hong Lian und den anderen. Ich sah, dass sehr hungrig und bemitleidenswert war, also kaufte ich ihm ein Brötchen, aber weigert sich, es anzunehmen. Ku murmelt vor sich hin und bracht dann in lachen ist Mo Lian, der Hochverrat Herr des Guangyao-Palasts, wie konnte ein Brötchen essen? Sagte Ta Lei lächelnd. Aber dieser Kerl scheint an seinem König sehr gehorsam zu sein. Wenn ich in das nächste Mal sehe, wird ich in Aufjeden voll auf einen Drink einladen, aber, sagt Ku sternrunzelnd, ich sehe, das Ortslut ausdem Königspalast nach im Suchen. Wir legt wollen sie in als Gast in den Palast einladen, Mo Lian wird nicht hinchen, sagt Huang Beiyu ruhig. Sie kannte Mo Lians Charakter sehr gut. Wird sich nicht so leicht von den Luten ausdem Königspalast bestecken lassen. Ku nickte und sagt, Mo Lian hat tatsächlich nicht reagiert und ist gegangen. Your Hoheit, ich wird hinausgehen und ihnen sagen, dass sie zurückgehen sollen. Huang Beiyu dacht einen Moment nach und fragte dann, Ku, why lat das Königsballet Gast ein? Man sagt, es gäbe ein Atemberobend Sköntanzerin im Palais, die in 3 Tagen auftreten wird, und helden aus aller Welt werden eingeladen, Zuzu sehen. Sogar der König von Qi wird kommen. Die meisten Soldner haben zugesagt, weil sie den König von Qi sehen wollen, der König von Qi kommt auch. Also will der König des Palais diesmal unter dem Vorwand, eine schönen Tanzerin Zuzu sehen, so will die Markt diese talentierten Soldner ausnutzen als auch dies Gelegenheit nutzen, den Einfluss des Königs von Qi zu unterdrücken. Kapitel 636, Konflikt im Königshaus, 14. Dies umwerfend Tanzerin must wei Yangran sein. Ihr betorend Schönheit hat die Soldner verzaubert und geblendet, so dass sie dem König der Markt blind vertrauten. Als, was tat, zielte darauf ab,
Die Moral des Königs von Chizu untergraben. Dies Gelegenheit nutzend, Strutt der König der Markt gerucht, die Soldner seien zwar während, unterstützten aber nicht den König von Chi. Dies sollte das Ansehen des Königs von Chi im nordlichen Jahrereiche schutten und die Bevölkerung darin zweifeln lassen, aber wirklich das Talent besaß, ihr Unterstützung zu würdigen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der König der Markt sich mit wei wuschen ausdem ostlichen Lehrreich verschworen, ein Rebellion anzuzetteln. Wei Yangran scheint wahrlich ein Schutz zu sein. Kein Wunder, dass der König der Markt sofort zustimmte, die Stadt abzutreten, also von ihrer Ankunft hort. Die Schönheitsvoll hat immer funktioniert. Auf geht's, sagt Huang Beiyu mit einem leichten Lächeln. Ein Schönheit, die Königreich stürzen kann, ein Anblick, denen I vergessen werdet, gat ku und Tar lei rissen gleichzeitig die Augen auf, wollig verbluft von ihren Worten. Tar lei fragte hastig, Your Majestät, seid wirklich ein Frau, Huang Beiyu, one ihr Mask, blickte mit ihren klaren, durchsichtigen Augen zu ihnen auf und lächelt, was meint Tar lei schluckt schwer und sagt, hat mich erschreckt, Huang Beiyus Gesichtsausdruck veranderte sich. Hat mich erschreckt, fragte Tar lei erschrocken. Ich bin Your Majestät nur an ihr Eisijart gewohnt, das holte ich nicht ist und flohe schnell. Huang Beiyu lacht herzlich, und die die Händen tauschten verwirrt Blicke und fragten sich, aber König einen so großen Schock erlitten hat. Konnte also immer noch lachen, Wang, diese Jung redet immer one Rücksicht, erklärt Gek. Huang Beiyu winkte und sagt, das stimmt, hat es nicht zum ersten Mal, schon Weining hat es schon einmal kritisiert, und damals war sehr wütend gewesen. Jetzt, im Nachhinein betrachtet, war es kein groß Sache, es stimmte tatsächlich. Schon Weining taucht in einem anderen Roman von Lu Fei auf, Spitzname ist und ist Huang Beiyus Lebenslandrivalin. Gek kratzte sich im Kopf und lacht herzlich, es war tatsächlich die Wahrheit. Wo hast du Mo Lian wohin gesehen? Fragte Huang Beiyu beiläufig, nachdem gelacht hat. Direkt vor dem Stadte, antwortet Gek. Huang Beiyu nickte, setzte ihre Maske auf und ging hinaus. Kaum war weg, trat jemand hinter und stellte ein Frage. Gatku trat hinaus und, als die Kleidung des Mannes mit dem Wappen der Familie Boja sah und unterwegs von Jungmeister Luo freundlich behandelt worden war es sehr dankbar und fragte hoffentlich, unser König ist gerade geschäftlich aufgebrochen. Darf ich fragen, ob etwas benötigen, eigentlich nichts Wichtiges. Unser Jungmeister möchte Lady Yuyi besuchen und hat mich vorausgeschickt, nachzusehen, ob Lady Yuyi beschäftigt ist. Gatku war von der Hofflichkeit des anderen beeindruckt und sagt, unser Jungmeister ist gerade erst aufgebrochen. Wie legt besucht auf dem Weg Jungmeister Luo, das ist gut. Dann verabschied ich mich der Mann war sehr erfreut und kehrte schnell zurück, den anderen Bescheid zu geben. Huang Beiyu ging zum Stadte, so sich konnte Mo Lian aber nicht finden. Am Straßenrand gab es ein klein Tavern, wo Gebäck und Fleisch kaufte und sich nach Mo Lians Verble bekundigt. Der Besitzer, sichtlich beeindruckt von dem blinden, schwarz gekleideten Mann, der einen seltsamen und düsteren Eindruck machte, wies Huang Beiyu sogleich den Weg. Huang Beiyu bedankt sich und betrate mit den gekauften Lebensmitteln den Pfad durch den Wald. Kapitel 637, Konflikt der Königsfamilie, 15. Herausgeber, Tienenbieter, Hartuet Lin vu Mo Lian im Wald zu finden, war erstaunlich einfach. Wo immer Vogel sich versteckten, wagten sich Tiere nicht nahe und ein dichte oder negative Energie lag in der Luft, dort hielt sich Mo Lian meist auf. Wie erwartet, betrat Huang Beiyu einen Ort, an dem viel Vogel auseinanderstoben und sich versteckten. So Mo Lian mit dem Rücken zu stehen, einen kleinen Vogel im Arm, der verzweifelte mit den Flügeln schlug und extrem verängstigt aussah. Mo, rief Huang Beiyu. War dieser Mensch etwas so hungrig, dass den kleinen Vogel fressen wollte? Mo Lian blickte überrascht auf, folgte ungläubig dem Geräusch und blieb fassungslos stehen. Stirbt, lass ihn los, nachdem Hoang Bak neuet dies gesagt hat, trat vor. Mac Lian ließ langsam sein Hand los.
Der klein Vogel in seiner Hand zappelte ängstlich und versucht, imite den Flügeln zu schlagen und wegzufliegen. Sie hört sich, ihn zu betrachten, und entdeckt, dass sein Flügel gebrochen war. Maclean sagt unschuldig, ich war's nicht, ich weiß, dass du es nicht warst. Die Wandem Flügel des kleinen Vogels stammte von einem Pfeil, nicht von einem Brug. Wirst du in Ret 10? Nein Molian, sicklich veraget, ließ den Vogel los, der sofort auf den imite trockenem lobbedeckten Boden fiel. Huang Beyu seufzt, buckte sich und hob den Vogel auf. Molians Aura war extrem intensiv, eiskalt wie die Reinkarnation des Hollenkönigs. Dies Tier schatzten Leben und hatten natürlich Angst vor ihm. Hat ursprünglich vorgehabt, dem kleinen Vogel imite dem abgeschossenen Flügel zu helfen, aber diese und sein Artgenossen waren voller Angst geflohen. Sein Gut war zurückgewiesen worden, und natürlich war Molian unglücklich. Sanft, es wird sein Angst allmalig überwinden. Huang Beyu rief Kai aus ihrem Geistertierraum und gab den kleinen Vogel. Kai zwitschert ein paar Mal der kleine Vogel war zunächst ängstlich, antwortet aber nach ihrem Zwitschern imite einem Zwitscher. Dann zwitscherten Vogel und Tier ein Weile zusammen. Als nächstes holt Kai ein lange, dann nadel aus ihrem Butel und erschreckte den kleinen Vogel so sehr, dass fast ohnmächtig wird. Huang Beyu sagt, Treagen fasch die mit diesen auf und verbind die Wand. Du darfst nicht nahen. Enttäuscht steckte Kai die Nadel zurück in ihren Butel und holt dann ein Reihe von Flaschen und Glasen hervor. Reinigte die Wand, trug die mit diesen auf und verb und geschickt imite einem kleinen Stück Gaze, das schmetterlingsformig den Hals band. Huang Beyu sagte den Dormen nach oben und sagt, sag ihm, dass Molian ihm nichts tun will. Kai dreht sich und zwitschert unaufhörlich, mal sagte auf Molian, mal. Nickte selbst gefällig. Der kleine Vogel lorschte lange, schien als zu verstehen, blickte den seltsam blassen jungen Mann aber dennoch imite einem Anflug von Angsten. Huang Beyu klopfte Molian auf die Schulter und sagt lächelnd, Tier sind sehr einfach gestrickt. Es weiß, dass du ihm helfen willst, aber als Tier wagt es sich trotzdem nicht, sich Menschen zu nahen Mensch, fragte Molian und schüttelte den Kopf. Nein, Huang Beyu war verbluft und begriff nach kurzem Nachdenken, dass Molian meinte, ist kein Mensch? Wenn kein Mensch ist, was ist dann? Dieser Mensch konnte doch unmöglich so einfältig sein, nicht zu wissen, dass ein Mensch war, oder? Ein Tier, sagt Molian ernst. Huang Beyus Lächeln start, und fragte unglücklich, wer hat das gesagt? Der heilige Monarch glaub, ist das ist, sagt Huang Beyu kalt. Man sollte solchen Luten kein Wort glauben, Molian nickte. Glaub dir. Kapitel 638, Konflikt in der Königsfamilie, 16. Herausgeber, min Diubiter, hartuet lehn vu vertrau mehr och nicht, manchmal kannst du nicht einmal mehr vertrauen. Molian, in dieser Welt kannst du nur dir selbst vertrauen, sagt Huang Beyu ruhig zu ihm, wohl wissend, dass es etwas unpassend war, dies wird zu Molian zu sagen. Hast du Hunger? Habe etwas Trockens mitgebracht, Huang Beyu wechselt schnell das Thema und holt die mitgebrachten Sachen hervor, Gebäck, Dampfbrotchen und Grillfleisch. Molian hat tatsächlich Hunger. Rock das leckere Essen, griff danach und es gierig, als hatte tagelang gehungert. Es gibt wirklich seltsame Menschen auf der Welt, wie diesen Molian, der weder Fähigkeiten noch Lebenserfahrung besitzt. Warum rennt immer so planlos herum? Was macht nur, wenn Hunger hat? Beinahe Betrachtung war klar, dass nicht der Typ war, der selbst jagte, und außerdem trug keinen Speichering. Why hat es bloß geschafft, nicht zu verhungern? Neugierd war gestillt, und fragte ihn. Molian saß die und nabbert an einem Brotchen. Als wird hot, blieb sein blasses Gesicht ausdruckslos, und rief streng, Njo. Huang Beyu war immer noch verbluft. Hat Molian etwa noch ein Fahrhage Dienerin? Warum hat sie noch nie gesehen? Was ist no? Warum ist mir noch nie begegnet? Doch, sagt Molian, und plötzlich erschien ein riesiger schwarzer Schatten vor ihren Augen. Im Wald schwankten die Baum,
und viel Vogel erschrecken und flogen davon. Ein Wirbelwind fegte durch den Wald, und ein majestatisches, illusorisches Geisterwesen erzschien vor ihnen. Imite einem Überaus arroganten Blick beachtete außer Molian niemanden. Njo, rief Molian. Das hochmutige Illusionswesen hob den Kopf. Obwohl es sein erhaben und machtige Haltung beibehielt, wirkte sein imposante Aura wie ein Berg, und sein bedrückend Präsenz ließ selbst an der göttlich Bestien in all Richtungen fliehen. Aber, haha, lacht Huang Beiyu herzlich. Die Lider des Illusionswesens suckten. Es wusst, dass sein Ruf nun ruiniert war. Njo, fragte Huang Beiyu und du tiet auf das Illusionswesen. Bist du ein Frau? Ich bin ein Mann, rief das Illusionswesen und konnte dies Demütigung nicht lange ertragen. Es brüllte und setzte einen grimmigen Gesichtsausdruck auf. Aber, allein der Gedanken seinen Namen lasst in so liebenswert erscheinen. Huang Beiyu traute ihren Augen nicht. Sie riss die Augen auf und sah Molian an. Als Molian sie glücklich sah, freut sich ebenfalls, nickte und sagt, ein Mann, Huang Beiyu warf dem illusionaren Geisterwesen einen Blick zu, ein Lächeln, vermischte mit einem Horch von Spott, huschte über ihr Gesicht. Also ein Mann, sagt sie bedeutungsvoll. Das illusionare Geisterwesen entfernte sich entschlossen, völlig unfähig, darüber nachzudenken oder es zu hören. Als, was mit seinem Namen zu tun hat, war im absolut Tabu. Nicht zufrieden, fragte Molian leise, warende dem sich entfernenden Wesen nachsah. Huang Beiyu blickte Molian an. Dieser Mensch konnte die Gefühl des illusionaren Geisterwesens spüren, was bewies, dass Kiensweg so kalt war, wie auf den ersten Blick wirkte. Zumindest hegte Gefühl für das illusionare Geisterwesen. Obwohl es ein stolzes göttliches Wesen war, selbst wenn es nichts mit weltlichen Angelegenheiten zu tun hat, konnte es seinem Vertrag mit dem Beschworer nicht entfliehen. Es konnte nicht einfach nur zusehen, wenn es tat, wird Molian verhungern, und es selbst wird dem Tod nahe. Stellt euch vor, wenn Molian Hunger hat, fand dieses arrogante göttlich Wesen immer einen Weg, etwas zu essen zu besorgen. Selbst wenn es kein Leckerbissen finden konnte, gab es immer Wildfrüchte. Molian senkte den Kopf und spürte plötzlich ein cool Berührung an seinem Finger. Etwas lag an seinem Finger. Streckte die Hand aus. Berührte es und fragte verwirrt, was ist das? Ein Spikering, sagt Huang Beiyu. Sie hat diesen Spikering von ihrem verdienten Geld gekauft, als sie angekommen war. Es war nur ein einfacher Ring. Später, als sie mehr Geld hat sie in längst gegen einen hochwertigen ausgetauscht. Dieser einfache Ring war für sie nutzlos geworden. Kapitel 639, Konflikt der Königsfamilie, 17. Herausgeber, Min Diubita, hartuit lin vu Aufbewahrungsring enthielt tatsächlich nichts, was fällte, außer viel leicht getrockneten Lebensmitteln. Sie war stets auf Unvorhergesehenes vorbereitet, niemand konnte die Zukunft vorhersagen, und für den Fall unerwarteter Ereignis war es unerlässlich, vorzusorgen. Das ist das Überlebensprinzip eines Assassinen. Der glorreiche Palast ist ein so imposanter Ort, dass Molian natürlich über einig Aufbewahrungsring verfügt, sogar über erstklassig. No war meist ahnungslos und wusste nicht, wo sie verloren hat, und die wertvollen Gegenstand darin Jingen Debi verloren. Hong Lian hat ihn schon oft darüber gewarnt, so dass sie im nun kein Wertgegenstand mehr zur Aufbewahrung gab. Huang Beiyus Besitztümer waren jedoch anders. Molians Finger beruhten sanft die schlichten Muster auf dem Aufbewahrungsring, und in deinem Grund empfand groß Freude. Selbst Njo kann sich nicht Dich kommen, also musst du lernen, für dich selbst zu sorgen, verstanden. Molian nickte ernst und fragte, mir das beibringen. Huang Beiyu lächelt und sagt, ich heb nicht viel Zeit, dir etwas beizubringen. Wir gehen nicht denselben Weg, unsere Wege sind so verschieden, und doch bist du in meiner Seat. Es gibt viel, die es dir beibringen können, wird wären völlig vernünftig, so war es nun mal. Sie wären sich überhaupt nicht ähnlich. Tatsächlich konnten sie später sogar so finden werden. Im das Überleben beizubringen, war sicherlich nicht die Angelegenheit.
Doch nachdem Molian dies wird gehort hat, sagte nichts mehr und es auch nicht weiter. Warf die Hälfte des gebackenen Brots auf einen nahegelegenen Stein und saß schweigend da, wann ein weiteres Wort zu sagen. Huang bei konnte nicht verstehen, denn sein Gesicht war ausdruckslos, und sein Augen waren unsichtbar, tief untergrundlich, so dass es unmöglich war, sein Gefühl zu erkennen. Plötzlich wirkte Molian duster, aus einer anderen Welt, egal sie in Ansche, sie konnte nicht verstehen. Nachdem Kai den kleinen Vogel Zurück auf den Weidensweg gesetzt hat, kehrte sie zurück und so das halb aufgegessen Brot, das Molian auf dem Stein liegen gelassen hat. In deren Armee, habe es absichtlich für sie dort gelassen, habe sie es freudig auf und nabet daran. Huang bei beckem Kopfschmerzen. Sie rief mehrmals nach Molian, doch antwortet nicht. Sie wusste nicht, was in ihm vorging, und die Atmosphäre wurde unheimlich. Meister, Meister. Aus der Fern ertönte Luos Stimme. Huang bei blickte auf und sah Luo aus dem alten Wald auf sich zulaufen. Ein gut aussehender junger Mann in eleganter Kleidung kam voller Freude entgegen. Doch sobald Molian erblickt, verschwand sein Lächeln augenblicklich. Vorsichtig umklammerte sein Schwert und ließ es erst los, als Huang bei ihn aufhielt. Meister, Lord Molian ist mein Freund, sie brauchen sich kein Sorgen zu machen, erklärt Huang bei ruhig und warf Molian einen Blick zu, der keinerlei Anstalten machte, aufzustehen, sie zu begrüßen. Sie wusste, dass Molian nicht gerade für seine Höflichkeit bekannt war. Was führt sie zu mir, fragte sie. Nichts Besonderes, ich habe gehört, dass Meister aus Shura City zurückgekehrt ist und wollte wissen, was dort geschehen ist, sagt Luo aufgeregt. Nichts Außergewöhnliches, nur ein ständig, verzweifelt flutscht, die Ereignis in Shura City ließen in noch immer nicht los. Noch immer gab es keine Neuigkeiten von Fong Lieni oder irgendetwas aus Shura City. Neugierig fragte Luo, ich habe gehört, dass in Shura City ein neuer König den Thron besteigen soll. Hat Meisterin schon getroffen? Du kleiner Schelm, immer so viel Fragen. Nächstes Mal kommst du am besten in Faschimeiti, sichte Huang bei innen. Luos hübsches Gesicht rotiert sich sofort, und sagt, ich möchte unbedingt hineingehen, aber halten mich auf. Nächstes Mal gehör ich auf jeden Fall Meister. Kapitel 640, Konflikt in der Königsfamilie, 18. Lektor, Xiaolu Beta, Shia Schwelien UK. Nächstes Mal wart ich auf dich, Huang bei lächelt und klopfte ihm auf die Schulter. Da Luo nun größer war als sie, fühlte sich das Schulterklopfen etwas ungewohnten. Doch Luo nahm es gelassen und lächelt zufrieden. Meisterin hat mich so lange nicht gesehen, du ahnst sicher nicht, weisse ich mich verbessert heb. Können wir mal einen Sparringskampf machen? Daraufhin hob Huang bei die Augenbrauen und sagt begeistert, du willst mit mir trainieren? Gut, ich möchte euch sehen, ob das, was ich dir damals beigebracht heb, noch etwas tot Meisterin, unterschätzt mich nicht so. In der Kaiserstadt Genius ich einen Ruf, der dem von Kronprinz Johnny in nichts nachsteht, sagt Luo selbstbewusst und klopfte sich auf die Brust. TSK, das ist gar nicht so schlecht, Huang bei lacht herzlich und nahm Luo als ihren Schülerin. Ehrlich gesagt hat sie ihm nichts beigebracht, doch nach all den Jahren betrachtete sie immer noch als sein Meisterin, was ein schlechtes Gewissen bereitet. Sie war jemand, der, wenn sie jemandem etwas versprochen hat, niemals Wort brach. Entweder sie stimmte zu oder lehnte entschieden ab, wenn nicht, zog sie die Sache bis zum Ende durch. Genau wie bei Molian, der wusste, dass es unmöglich war, wagte sie es nicht, seine Bitte leichtfertig zuzustimmen. War ein sehr ernster Mensch, wenn sie zustimmte, war es wahrlich katastrophal. Nachdem Meister und Schüler ein paar Wort gewechselt hatten, wandte sich Huang bei Molian zu. Die sein Gesichtsausdruck unverändert war, dachte sie, muss satt güsen sein, und sie ist nur kurz so gütig güsen, in nicht hungern zu lassen. Herr Molian, wo denn jetzt gehen? Lebt wohl Huang bei blickte den blassen jungen Mann an und bracht kein Wort heraus. Als schwieg und eisig wirkte,
Erzchiena allen wider Kaltherzig Todd. Uls sie sagt, sie Musgien, hob mo lien endlich den Kopf. Sein leblosen Organ huschten her, woltiet was sagen, dokten vielem etwas ein, der Verschloss den Mund. Huang bei warf im einen Blick zu, nam luo und ging. Helles Sonnenlicht stromt durch die Lucken im Blatterdack und sprenkelte den Körper des jungen Mannes wie unsalig Edelstein unter den Bäumen. Auf einem Ast streckte ein kleiner Vogel, dessen gerade erst verbunden worden war, den Kopf ausdem nest und switchet unaufhörlich. Mo lian hob die Hand, und ein farbloses Licht Erzchien und seinen Fingerspitzen. Das Vogelnest auf dem Ast zerbrach augenblicklich in zwei Teil und fiel vom Baum. Der kleine Vogel darin teilte das Schicksal des Nests und starb einen tragischen Tod. Das illusorisch Geisterwesen, das nicht wütend stand, so hilflos zu und schüttelte den Kopf. Zunächst einmal, Diocese brutal aushen, es entspricht wirklich den Worten des Heiligen Kaisers, mo lian ist kein Mensch, sondern ein Biest. Wenn wütend ist, kann als zerstören, denn hat kein Gefühl Meister, wie kam es, dass mit mo lian befreundet seid, fragte Luo schließlich, nachdem sie ein betrachtlich Streck gegangen waren. Hat die Lüt vom Guangyao Palast noch nie gemogt. Das ist ein langer Geschichte. Obwohl mo lian kalt und grausam ist im Inneren serene, Huang Beiyu rückte Dämonenmask zurecht, und als sie von mo lian sprach, huschte noch immer ein schwaches Lächeln über ihr Lippen. Rain, fragte Luo ungläubig. Why konnte jemand, der mit Blut befleckt war, ein reines Ziel haben? Aber wollte nicht so viel Fragen stellen. Sein Meisterin hat immer ein Gutsgespür für Menschen, Einschätzung von mo lian muss Grund haben. Meister, hat der Bitte des Königs der Kämpfer zugestimmt, fragte Lack, Hoang Bak neuet lächelt vielsagend, ein Horch von Listblitz hinter der Mask in ihren Augen auf, ich heb zugestimmt. Kapitel 641, Konflikt in der Königsfamilie, 19. Bearbeitet von, Xiaolu Beta, Schier lian schwer Luo war überrascht und sagt, wenn der Meister zugestimmt hat, dann stimm ich zu, wie geht es Prinzessin Yingyi in den letzten Zweitagen, wie immer, Meister. Word König Chi sie mogen, Luo selbst war in Angelegenheiten zwischen Männern und Frauen verwirrt. Prinzessin Yingyi jeden Tag so schmollen zu sehen, beunruhigterin. Ich bin nicht König Chi, woher soll ich das wissen, Huang Beiyu sagt ruhig, manche Dinge lassen sich jedoch nicht erzwingen. Eigentlich verstet Yingyi sie ist no stir und will es nicht zugeben. Luo Platz heraus, Meister, Prinzessin Yingyi und Prinz Johnny hoffen auch, dass sie zurückkehren können mein Heimat ist im Königreich Nanyi. Ich wird einst Tag zurückkehren, Huang Beiyu brach in herzliches Lachen aus Seat ihrer Reise nach Shura, wo sie ihre Identität erfahren hat, war es nicht mehr so schwer wie zuvor. Früher hat sie sich immer unwohl gefühlt, wenn sie in sich selbst als Tochter der ältesten Prinzessin und des Kaisers dacht. Sie war nur ein einfacher Mensch und scherzte daher ganz normal, weltlich wird. Unterwegs unterhielten sich die beiden über die Arenas der letzten Jahr im südlichen Flügelreich. Das dunkel Word, bracht Luo sie nach Hause und verabschiedet sich glücklich. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie der Nordlichen U asterisk 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 3 Tage später war der Tag gekommen, an dem der König der Markt sie eingeladen hat. Diesmal veranstaltete ein großes Bankett und lud all königlichen Verwandten und Adligen des Nordlichen Jahrereichs sowie einflussreich Persönlichkeiten der Soldnerallianz ein. Huang Beiyu hat nur 3 Begleiterinnen dabei. Ihr Mask erregt aufsehen, und viel Soldner kämen, sie zu begrüßen und sich mit ihr anzufreunden. Kurz darauf verließen der König der Markt und einige andere die Feier. Kommt her, dies ist Lord Yu. Ich bewundere Juk schon lange, der König der Markt blickte in nahe und spürte ein Aura der Erhabenheit, sein groß, imposante Gestalt und sein schons Gesicht ließen in noch beeindruckender Wirken, eine Schönheit in jungen Jahren. Huang Beiyu fultit ruhig die Hand, one übertrieben hofflich zu sein.
Sie war schließlich ein hochrangig Alchemistin, und die häufigste Krankheit von Alchemisten war, wie jeder wusste, Arroganz. Der König der Markt war nicht kleinlich, schmunzelt und refinen Sexen oder Siebsenjährigen Jungen herbei, Gestatten Sie, das Ich gemanden Vorstel, Your Hoheit. Dies ist der 11. Prinz, Yau. Erweisen Sie Lord je bitte Eier Ehrerbietung, vom Yau trat neben den König der Markt. Huang Bei hatten bereits bemerkt, dieser young man war elegant und gut aushend, sein Gesicht wie Jade, sein großen, klaren Augen funkelten lebhaft. Seid gegrüßt, Lord Yi, vom Yau trat vor und verbüt sich voller Begeisterung vor sagte keinerlei Spur der sonst so schüchternen Art eines Jungen Adelsmeisters. Dies Haltung machte in Huang Bei noch sympathischer. Vom Yau unterschied sich völlig vom König der Markt, dieser wirkte scharfsinnig und erfahren, während vom Yau durchsichtiges Glas war. Wollte etwa vom Lian je den Kaiserthron entreißen? Ich wages nicht anzunehmen, nickte Huang Bei gleichgültig. Vom Yau blickte auf und sah die Mask. Neugierig geworden, rief Gerade als etwas sagen wollte, eilte ein junger Eunuch herbei und sagt, Your Hoheit, die Kaiserin wünscht ihr Anwesenheit, vom Yau's Lächeln verschwand augenblicklich. Schien widerwillig, was will Mutter? Wir besprechen das im Palast. Yau, Mutter such Duke. Get jetzt, last Sie nicht worten, obwohl der König der Kämpfer noch immer lächelt, war sein Tonfall sehr autoriter. Vom Yau warf im einen Blick zu und sagt unglücklich, verstanden. Dan dreht Sie sich mit dusterem Gesichtsausdruck und ging. Kapitel 642, Konflikt im Königshaus, 20. Der König dreht sich und lächelt Huang Bei an, die ein seltsam, klar und doch kalte Aura ausstrahlt. Noch ein Kind, sagt das die Dinge nicht verstet und mich die Schalb auslagt. Der König wagte es, den 11. Prinzen affen wie seinen eigenen Sohn zu behandeln, so arrogant schien sich sein Sieges sicher zu sein. Huang Bei nickte lässig und sagt, Your Hoheit, bitte empfangt die Gast, wir können selbst hineingehen, die Antwort des Königs abzuwarten, 40 Sie lüt direkt vorwärts und demonstriert damit jeglichen Respektlosigkeit. Die Lütem den König Hiram waren unzufrieden und drohten zu protestieren, doch der König hielt Sie mit ausgestreckter Hand zurück. Ein so seltener und noch dazu hochrangiger Alchemist, wir dürfen kein Mühen scheuen, sein Hilfe zu gewinnen. Was macht die schon ein klein Demütigung aus? Denkten den langfristigen Plan, Your Hoheit, ganz recht, Huang Bei traf ein. Sie setzte sich, blickte auf und sah wenn die verkleidet als von Lian Yi, auf sich zukommen. Die beiden nickten kurz zu und taten dann so, als würden Sie sich nicht kennen. Sie saß einen Moment stand dann auf und ging allein hinaus. Im Hinterhof des Prinzenpalasts hielten sich die weiblichen Familienmitglieder auf, und die Sie nicht hineingehen wollte, schlenderte Sie am Her. Gerade als Sie gehen wollte, brach im Hinterhof ein heftiger Tumult aus. Warum behandelte meinen älteren Bruder so? Vater hat im vor seinem Tod eindeutig den Thron vermacht. Ich habes mit eigenen Ohren gehört. Haltet mich für dumm? Stellt mich nicht als hinterholtig Intrigantin dar, die den Thronen sich reißen will *Klatsch*. Ein Schwerhand nollte auf den Tisch. Die Stimme einer jungen Frau zitterte, als Sie sagt, das darfst du nie wieder sagen. Yau, Mutter hattest dir schon ansalig Mail gesagt, vom Lian je ist nicht der rechtmäßig Thronfolger des nordlichen Jahrereichs, du bist es, MPF, mein Bruder ist es nicht, wer hat dann recht? Ein weiser Mann wie mein Vater, würdest doch wissen. Mein älterer Bruder hat so viel für das nordliche Jahrereich gelitten, sein Jahr als Geisel. Wohin, wer weiß, wie viel Jahr das nordliche Jahrereich noch im Kriegszustand gewesen war. All, die heftig Stimme des Jungen Mannes gehört natürlich dem 11. Prinzen, vom Yau, während die ruhige Stimme selbstverständlich Kaiserin Yau des nordlichen Jahrereichs war. Ich wusste nicht, dass die Kaiserin und der 11. Prinz hier sind die Jahre Gespräch unterbrechen. Yang Ran hat den Tod wahrlich verdient ein sanfter, lieblich Stimme tonte. Huang Bei spürte ein plötzliches Kribbeln auf ihrer Kopfhaut.
One war Wei Yangran den so unbemerkt aufgetaucht. Kaiserin Ye und der Elfte Prinz waren Verbluft. Wei Yangran lächelt und sagt, in diesem Innenhof wimmeltes von Lüten und Munden, ganz anders als im Palast. Kaiserin und Hoheit, wenn etwas zu sagen hat, sollten wir es lieber im Palast besprechen. Was, wenn uns Fremde hier belauschen, so geht Kaiserin Ye, doch als sie Wei Yanrans Blick begegnet, bracht sie kein Wort heraus. Yangran ist schwerhörig, sie hat nichts gehört. Wei Yangran lächelt sanft, und sogleich tonte ein melodisches, silbernes Glockchen. Langsam trat sie aus dem Inneren des Hofs hervor, ein Dienerin half gewand zu haben. Die Wei che, dann seder am Halt ihren mutig Gestalt und besorbet Jeden, der sie von weitem sah. Nachdem sie ein weil fortgewiesen war, sucht Kaiserin Ye schließlich schwör, fast sich wieder und nurste veraget imite den Sahnen. Dies Frau verstet nerve Führung Mutter, sie ist so schon, flüstert Fong Yau. Der young man war unerfahren und leicht zu besorben. Kaiserin Ye erwidert cool, sie verstet nerve Führung. Sie wird dem Land und seinem Volk in Zukunft sicherlich Unheil bringen. Yau, halti dich. Von fern, Fong Yau flüstert etwas Unverständliches. Huang Beiyou hat kein Interesse daran, dem Gespräch zwischen Mutter und Sohn zu hören, und ging. Lebhaft geräusch erfüllten den Saal, das Bankett hat offiziell begonnen. Kapitel 643, Die legitime Königsfamilie, 1. Bearbeitet von Xiao Lu. Beta, Xia Lian Shui Yu Huang. Beiyou setzte sich auf ihren Stuhl, und als sie den Kopf dreht, so sie Luo und Prinzessin Yingyi neben sich. Dieser klein Benjel. Luo blickte auf und lächelte sie an, während Prinzessin Yingyi sie ne gleichgültig anschaute und dann den Blick abwandte. Nachdem sie einig Tage nicht gesehen hat, wirkte Prinzessin Yingyi dunner, ihr Augen etwas melancholisch. Sie blickte oft auf und warf Blicke auf den Chi-König auf dem Platz über one-ochner die temperobend Skone Wei Yangran an zu sehen. Hut 30 Wei Yangran einen langsamen Tanz auf, umgeben von wirbelndem Weihrauch, dun Seidenkleid wet anmutig. Durch ein schickt kalter, nebliger Seder hindurch zog sie allen ihren Bahn, so dass einig Soldner sie imite fast hervorquellenden Augen anstarten und nicht einmal bemerkten, wie der Wein in ihren Bächen verschüttet wird. Die Schönheit hinter dem Seidenkleid runzelt leicht die Stirn und lächelt schwach, Ausdruck etwas verschwommen, und, es konnte einen bis eines Mark betorben, der berauschend Duft verstärkte die Wirkung, regte die Gedanken an und ließ einen beinahe in die Wolken schweben. Der König saß auf seinem Thron, strich sich den Bart und lächelt, überaus zufrieden imite dem Ergebnis. Dies klein Schönheit war mehr wat als 15 Stadti, als das Stück verklungen war, kämen wieder zu sich. Wei Yangran verbut sich leicht, sich zurück zu sehen, doch der König sprach ernüt. Yangran, geh hinaus und begrüß die erhabenen Gast. Wei Yangran dreht sich und ein Dienerin legte einen schneeweißen Umhang dessen Kragen imite rotem Nersfell besetzt war, was einen Horch von verführerischem Charme verlieh. Sie zog den Umhang beiseit und trat leichtfassig hinaus. Als sich der dann Schleier hob, Ertenten bewundernd Ausruf im Bankettsaal, und Weingläser fielen zu Boden. Wei Yanrans Gesicht veriet kein Lächeln, sie war von eiskalter Schönheit, bis es aber ein fesselnd an sie Hangskraft, die man nicht unterschätzen dürfte. Sie traten den König heran, hob ein Glas Wein, stiess imite im und trank es in einem Zug sie stellte das Glas auf den Tisch und setzte sich imite kaltem Blicken mitten der gierigen Blicke der Mensch. Es gibt solche Schönheiten auf der Welt, wahrlich ein Lächeln, das ein Stadt, ein ganzes Volk erobern kann, flüstert gemmend, und stimmten zu. Wei Yangran schienen die gierigen, verstolinen Blicke der Männer gewohnt zu sein. Saß ein leichts, spottisches Lächeln umspielte ihr Lippen. Bei diesem Bankett konnte Prinzessin Onjas Schönheit all anderen schönen Frauen in den Schatten stellen, Titel als schönste Frau des Südflügelreichs war gewiss kein leer Behauptung. Doch im Vergleich zu Wei Yangran wirkte Prinzessin on Ya, so schon sie auch war, nicht ganz so makellos.
Wei Yangran war von Nature aus Ansehend und Strahlend, warend Prinzessin on ja Whitehaus Werdevoller und Stolze war. Manne versperten beim Anblick Wei Yanrans Besitzgier, ja sogar Reisrei, doch beim Anblick von Prinzessin on ja duckten sie sich nur, verbugten sich und unterworfen sich willig. Als Wei Yangran chien, war Prinzessin on ja einen Moment lang start, dann wandte sie ihren Blick sofort Prinz Chizu. Ein so skone Frau, wurde die nicht in Versuchung geraten. Doch wenn die war bereits von Huang Bei gewarnt worden, und obwohl etwas in seinen Augen lag. War auffallend schon, aber Whitehaus distanzierte als die anderen. Prinzessin en je atmet erleichtert auf, lächelt und senkte den Kopf. Wahrlich, ist kein gewöhnlicher Mensch, dachte sie. Und können dem Reis der Schönheit nicht widerstehen, doch bleibt so angeruht, bever Wachsamkeit jedoch nachlies, hort sie den König der Markt sprechen, Yangran, das ist sein Hoheit der Prinz von Qi. Sagtest du nicht, dass du das musikalische Talent seiner Hoheit des Prinzen von Qi bewunderst und hoftest, etwas von im Lernen zu können, Wei Yangran stand sogleich auf, nahm einen Becher Wein in die Hand, ging zu wen die, nicht leicht nieder und sagt sanft, Yangran bewundert sein Hoheit den Prinzen von Qi schon lange. Dieser Becher ist seiner Hoheit dem Prinzen von Qi gewidmet. Kapitel 644, Die legitime Königliche Family, 2. Wenn die trug ein ruhiges Lächeln, doch innerlich beklagte sein Unglück. In dem Moment, als dies Frau sich im hört, wird ihm schwindlig und fühlte sich benommen. Charme war wahrlich außergewöhnlich. Musst aufpassen, den Ruf des Prinzen von Qi nicht zu beschädigen. Huang Bei hat ihm zuvor gesagt, dass Wei Yangran besorgend sei, daher war vorbereitet. Trank hoffentlich seinen Wein und sagt, Dank. Der König von Quan beobachteten weiterhin, und als sah, dass ungeruht blieb, war überrascht. Fong Lian hat ein so stark Willenskraft und war nicht einmal im geringsten angetan. Auch Wei Yangran fühlte sich etwas seltsam. Der Duft, der von ausging, war etwas ungewöhnlich, und nach dem Weihrauch und dem Tanz eben hat selbst ein Mann, der Frauen nicht näherstand, nicht widerstehen können. Why sollte es dem Prinzen von Qi ergehen? Sie war von Nature aus willensstark und schenkte sich ein weiteres Glas Wein ein. Der Prinz von Qi ist ein Nachkomm der Königsfamilie, sagt sie. Solch edels Blut sieht Yangran im Alltag no selten. Hut ist ein selten Gelegenheit. Erlauben sie mir, einem weiteren Glas auf den Prinzen von Qi anzustoßen, sie trat nahe, und ein betorrender Duft umweht sie. Prinzessin en je war außer sich vor wat, nahte ihr Weinglas auf den Tisch und rief, unverschämt Luo hielt sie schnell an der Schulter fest und sagt, sei leise, du willst nicht auffallen, Prinzessin en je biss sich auf die Lipp und wünschte sich, sie konnte dies Frauen stuck reißen. Gerade als sich der Tumult gelegt hat, stand ein hoher Beamter auf und sagt, ein Nachkomm des Kaisers und von adliger Abstammung. Das glaub ich nicht, dieser Einsatz ließ das gesamte Bankett augenblicklich verstummen. Selbst Wei Yangran wandte sich und blickte den Sprecher an. Auch Huang Bei dreht sich und sah den Mann in seinen Dreißigern an, blass und gelert. Auf den ersten Blick war klar, dass ein hochrangiger Beamter war. Zahlreich Blicke ruhten auf ihm, doch sägte kein Furcht. Sogend sprache wie zuvor, der nunte Prinz befindet sich sieht seine Kindheit im Südflügelreich und verwelt dort sieht sen Jaren. In alten Zeiten war es üblich, Geisel nur zu tauschen, und nach Jahrzehnten hat es niemand bemerkt, Shu Chang, was soll das heißen? Fragte der König der Markt im hochgesogenen Augenbrauen und nahte sein Weinglas auf den Tisch, so dass es sprang. Your Hoheit brochen nicht ersent zu sein. In der Geschichte hat das Beherbergen so viele Spione Verachtung hervorgerufen. Kaiserin sagt beiläufig, von ihrer Kleidung bis zu ihrem Make-up ist sie heute temperabend schon, edel und anmutig. Doch in Wei Yanrans Gegenwart wirkt sie etwas wenige Wörtervoll. Der Mann namens Shu Chang trat vor, nicht nieder und sagt, Kaiserin, Your Hoheit, der Austausch von Geiseln hat in der Geschichte viel mehr stattgefunden. Nun, der verstorbene Kaiser war weilen Jaren gestorben ist es in der Zeit, einen neuen Herrscher einzusetzen. Nicht der geringste Fälle darf toleriert werden.
Obal Prins chi die Unterstützung des Volks Geniest, where unser Nordliches Jahrhundertreich nicht in Gefahr, when a vom Sudflugelreich entsandt Word, es wagte, vor Prins chi so etwas zu sagen. Die Spione des Nordlichen Jahrhundertreichs hatten wahrlich ein dicks Fell. Offenbar hat der König von Quan hut einen Trumpf im Armel. Wenn vor allen beweisen konnte, das Prinz chi nicht der Königlichen Familie des Nordlichen Jahrhundertreichs angehört, where der 11. Prinz der Rechtmäßig Thronfolger. Sollte Prinz chi sich weigern und rebellieren wollen, dann, Usurpation und Rebellion, die Rollen wären perfekt vertauscht. Wahrlich, je alter der Rotschopf, desto schoffer die Wers. Huang Beyu lente sich in ihrem Stuhl zurück und hob den Kopf, Wu wenn die über anzusehen. Selbst jetzt. Noch bewahrte sein Farsang. Sie lächelt leicht, Wu wenn die war kein gewöhnlicher Mann. Shu Chang, hut sind Helden aus aller Welt hier. Du darfst keinen Unsinn reden. Wenn das an die Öffentlichkeit gelangt, wird es dem Ruf des Königs von Qi schaden, rief Wu wenn John als Erster. Der König von Qi lebte 10 Jahre lang als Gefangener des Nordlichen Jahrreichs, und als, was dafür bekommt, ist den Verdacht. Kapitel 645, die Legitime Kaiserfamilie, 3. Shu Chang hob den Kopf und sagt aufrecht, der verstorbene Kaiser sagt, Sensoren mussten in Staatsangelegenheiten integer sein. Ich bin ein vom verstorbenen Kaiser persönlicher Antecessor und wage es nicht, sein Vertrauen zu missbrauchen. Ich übernehm die Wohlverantwortung für jedes Wort, das ich hut gesprochen heb du, Wu wenn John war wutend, sein Hand zitterte, als auf ihn sagte, Sensoren seid als stur und konservativ. Wollte etwa den Ruf des Prinzen von Qi schadigen? Shu Chang sagt, der Prinz von Qi geniest einen ruhmreichen Ruf, why konnte ein einziges Wort von mir im Schäden? Hut bitte ich Shu Chang im Namen der Tausenden und Zehntausenden von Menschen des Nordlichen Jahrreichs, die Kaiserin und sein Hoheit den Prinzen von Qi zu einem Blutschwur zu bewiegen. Dies wird den Namen des Prinzen von Qi reinwaschen und die Welt beruhigen, ein Blutschwur? Dies Ossage lost einen Schock aus und versetzt all Anwesenden in Angst und Schrecken. Ein Banket, und hut, in dieser Situation, bekraftigte die Verwandtschaft im IT Blut, rief Wu wenn John wutend. Die kostbare Gesundheit der Kaiserin, why kann man sie so leichtfertig gefährden, Shu Chang entgegnet, ist die Zukunft des Nordlichen Jahrreichs wichtiger oder ein einziger Tropfen Blut der Kaiserin? Kaiserin versorgt die Lippen, a Gesichtsausdruck veriet Missvorlehens. Als Frau wage ich es nicht, mich in Staatsangelegenheiten einzumischen, your Majestat sind so gütig, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht heb, sagt Shu Chang hastig. Pf schnaubte die Kaiserin verachtlich, gut lohn war dahin. Sie stand auf und sagt, ich werd mich nicht in Staatsangelegenheiten einmischen. Konnt das unter Jukos diskutieren und dann mein Blatt nehmen, all erhoben sich eilig, die Kaiserin respektvoll zu verabschieden. Als die Kaiserin ging, sagt der 11. Prinz, Shu Chang, immer wenn es gut läuft, stiftest du nur Ärger. Du hast deinen älteren Bruder so beleidigt, weißt du überhaupt, was du verbrochen Den Kopf wird abgeschlagen, erwidert Shu Chang wanjid Sorg. Diesmal richteten sich all Blicke auf den König von Qi. Wu wenn die warf Huang Bei einen verstolinen Blick zu, und als so, why sie sanft nickte, lächelte und sagt, wenn Lord Shu sie sehen will, soll sie sehen, der König strich sich lächelnd den Bart und gab ihm eine Handbewegung den Befehl, sauberes Wasser und das Blatt der Kaiserin bereitzustellen. Die Gast des Bankets konnten sich nun vorübergehend frei bewegen oder sich zu angeregten Diskussionen an einem Ort versammeln. Wu wenn John und die alten beamten, die den König von Qi unterstützten, standen im IT hinter dem Rücken verschränkten Handen beieinander und unterhielten sich. Plötzlich spürten sie einen stechenden Schmerz in ihren Fingerspitzen und dachten, es sei ein Mückenstick. Sie winkten im IT den Handen, und tatsächlich verschwand das Gefühl. In diesem Moment huschte Huang Bei wie ein Geist hinter ihm vorbei. Ein Tropfen Blut kondensiert auf DEMEIS. Huang Bei lächelt und schritten mehreren Soldnen vorbei. Kurz darauf stand sie am Rand des Bankets, wo ein Dienerin im IT eine Porzellanschale erschien.
Die Scale in Thielt Klaas Wasser, dem bereits ein Tropfen Blut beigefut war, der Tropfen Blut der Kaiserin. Hinter der Dienerin standen Dutzend von erfahrenen Kriegen, die sie streng beschützten, niemand wagte es, sie anzufassen. Huang Beiyu bewegte ihren Finger, und kai Krok switchend ausdem Raum des Geistetiers Herveer, die grünen Frühlingszwiebeln auf seinem Kopf zitterten. Die Dienerin und all Krieger erstarrten augenblicklich. Huang Beiyu trat schnell vor, schüttet die Scale mit Wasser aus der Hand der Dienerin, nahm Klaas Wasser aus ihrem Speichering und ließ den Blutstropfen vom Eis hinentropfen. Als war in weniger als 15 Sekunden erledigt, sauber und schnell. Dann trat sie beiseite, und das Dienstmädchen ging unbemerkt weiter. Huang Beiyu atmet erleichtert auf, und gerade als sie gehen wollte, so sie ein Gestalt in Weiß hinter einer Wade stehen, die sie kalt anstarrt. Wei Yang ran. Ein eiskalt bösartiger Ausdruck lag in diesem schönen Gesicht. Kapitel 646, die legitime Königsfamilie, 4. Imite einem kalten Lächeln dreht sich Wei Yang ran und eilte in den Hinterhof. Kaiserin und König folgten ihre Absichten waren unmissverständlich. Kai ahnte ihre Absicht und source davon, wobei die Frühlingszwiebel auf ihrem Kopf schwankte, doch Wei Yang rans Schreit hielten nicht an. Ortsverzauberung ist eine Art Illusion, beides gehört zum System der Illusionen. Wei Yang ran hat natürlich eine Möglichkeit, Kai's Illusion zu durchschauen, sonst hat sie nicht sehen können, was gerade geschehen war. Wenn Huang Beiyu jetzt handeln wird, bliebe nichts anderes übrig, als Wei Yang ran zu töten. Doch Wei Yang rans Tod wird den König misstrauisch Mädchen. War ein sehr verschwiegener Mensch, und in einem so entscheidenden Moment muss der Blutist unbedingt wiederholt werden. Nach langem Überlegen bracht Huang Beiyu nur ein Fräulein Yang ran hervor. Die Stimme war erfüllt von dieser Fähigkeit, die sich, sobald sie zum Einsatz kam, als weitaus nützlicher als Kai's Illusionen. Wei Yang ran blieb abrupt stehen, an mutiger Körper zitterte leicht, als sie sich langsam umdreht. Ein Horch von Sorgen und Unsicherheit lag auf ihrem schönen Gesicht. An jenem Tag bin ich in all aufgebrochen und hat kein Seat, der Jungen de meinen Namen zu sagen. Ich bin je Huang Beiyu trat Schritt für Schritt vor. Sie ging ein Risiko ein und wettet darauf, dass die dritt Young Dame Wei kein gewöhnlich Person war, dass sie Loyalität und Rechtschaffenheit schatzte und ein Süßemenebit mit dem König der Kämpfer verrichtete. Junger Meister, Wei Yang rans Gesichtsausdruck, der zuvor etwas cool und misstrauisch gewesen war, will beim Hören ihrer Stimme seineisig kalte. Sie sind gekommen, Yang ran zu besuchen. Huang Beiyu war für einen Blick zu und schüttelte den Kopf. Der König der Markt hat mich eingeladen, Wei Yang ran war nicht enttäuscht, stattdessen sagte sie selbstsicher, dann wusste sicher, dass Yang ran hier ist, die Schalbseide gekommen, Huang Beiyu war verblüfft. Die dies Young Schönheit das dacht, bliebe kein Wohl. Sie sollte Wei Yang ran in diesem Moment nicht verraten, also schwieg Huang Beiyu ihn fasch. Warum hast du nichts gesagt? Fragte Wei Yang ran, trat nahe an Huang Beiyu heran, betrachtet die furchterregende Dämonenmask in ihrem Gesicht und beruht sie spielerisch. Your mask, young Meisterin, ist wunderschön, sagt sie. Huang Beiyu which Zurück und sagt, hier sind Lut, wo werden gesehen Wei Yang ran kischet, young Meisterin, sind sie etwa schüchtern? Wollen sie Yang ran etwa sagen, dass Männer und Frauen sich nicht berühren sollten? Sie sind ein Gentleman, aber Yang ran mag es nicht, wenn sie so formlich sind. Ihr Wort waren direkt und kokett und jagten Huang Beiyu ein ganz Hort über den Rücken. Sie rausbert sich und sagt, ich war lange fort, ich muss zurück, geht, junger Meister? Fürchtet nicht, dass ich soll, was gerade passiert ist, droht Wei Yang ran plötzlich. Lächeln veriet keinerlei weiblich Zurückhaltung, sie schien keinerlei Angst vor einem Gesichtsverlust zu haben. Wordet nichts verraten, lächelt Huang Beiyu. Wei Yang ran fragte verachtlich, seid ihr so sicher, natürlich. Huang Beiyu betrachtet die Frau hinter ihrer Maske mit der betorenden Schönheit, die noch besonder war als ein Fuchsgeist.
Seid ein gut Frau, no seid machtlos, a Schicksal selbst zu bestimmen, solche Schmeichelhaften wird habe ich schon oft gehört, das ist nichts News für mich, sagt Wei Yangran ungeruht. Why konnte sie sich nur so leicht torschen lassen? Huang Bei sagt, wenn schweit, wird ich später etwas zurückgeben, warum nicht gleich, Wei Yangran drängte sich nahe an sie heran. Ich kann dir jetzt nicht helfen, aber später, wenn ich dazu in der Lage bin, wird ich dich ganz bestimmt von hier wegbringen, dich deine Mutter wieder vereinen und dafür sorgen, dass Wei wuschen dich nie wieder bedrohen kann, sagt Huang Bei gleichgültig, wenn sich Zudrahen, und ging weg. Kapitel 647, Die Rechtmassage Königs Family, 5. Diesmal hielt Wei Yangran in nicht auf, sondern betrachtet no sein elegant Gestalt. Iones Branti, und sie sagt leise, wenn dieser Tag wirklich kommt, wird Yangran warten, selbst wenn sie stirbt. Als sie den Banketsaal betreten, bracht ein Dienerin ein Scale mighty Wasser, das Blut der Kaiserin enthielt. Och der König der Markt trat heraus, und versammelten sich, zuzusehen. Wu wenn die Schritt gemakklich hinüber und sah Huang Bei in der Mensch. Was genau, das sie als einfädelt hat. Ruhig nahm den Dolch, den die Dienerin reichte, schnitt sich sanft in die Fingerspitz, und ein Tropfen Blut fiel eines Wasser. Ist nicht mein Kind, nicht einmal blutsverwandte mighty der Königsfamilie. Woher kommt diese niedere Kerl? Hat die Frechheit, an meine Seat zu stehen und sich als mein Sohn zu geben, Kaiserin Ye saß im Hinterzimmer, während ein Palästinenserin die Wand in ihrem Fingerverband. Your Majestat, bitte seid nicht zornig. Zorn ist schadlich für your Gesundheit. Wartet, wenn der Blut ist seine Identität enthüllt, wer würdest du noch wagen, in zu unterstützen? Dan würde ein großer Verbrecher des nordlichen Jahrhunderts sein. Wird hingerichtet werden, die Palästinenserin mittleren Alters hat Kaiserin Ye seit ihrer Kindheit begleitet und kannte ihren Groll und ihr Trauer über die Jahr. Kaiserin Ye vergoss leise ein paar Tränen. Obwohl sie sich die mittleren Altern erhört, wirkte sie in ihren Tränen wie ein Pfirsichblut im Regen und weckte Mitleid. Ich habe Mitleid mit meinem Neugeborenen Kind. Ich weiß nicht, wo all die Jahrgusen ist. Why geht es ihm, hat der verstorbene Kaiser Juren Wurten damals Glauben geschenkt, where der Wanunti Prinz viel leicht gefunden werden die Palästinenserin suchst. An diesen nutzlosen Namen nie wieder, Kaiserin Haas Brust hob und senkte sich heftig, und sie rang mehrmals nach Luft, unfähig, sich zu beruhigen. In diesem Moment brach draußen beim Bankett ein Tumult aus Kaiserin Haas sprang sofort auf, stieß aufgeregt die Titus vom Tisch und rief begeistert. Lasst uns hinausgehen. Der Beweis ist erbracht. Die war Identität dieses niederträchtigen Schurken ist endlich enthüllt, Your Majestat. Bitte regtug nicht so auf, setztug, Mutter. Mutter, rief der 11. Prinz lautstark, als von draußen heranstürmt. Kaiserin Ha ging ihm freudig entgegen, nahm von Ye's Hand und sagt, siehst du, Yu? Ist nicht dein Bruder, ist nicht von königlichem Geblut. Du bist die Rechtmassage Königin, Mutter, fragte von Yu ungläubig. Was ist los? Was redest du die? Ich verstehe nicht. Seien die Scale, von Yu trug die Scale mit dem Blut für den Vaterschaftstest hinein. Vor lauter Freude wünschte sich, ihr Mutter wird genau hinsehen, damit sie nicht mehr so strenge mit ihrem älteren Bruder war. Was, lächelt Kaiserin Yu und senkte den Blick in die Scale. Plötzlich erstarrte lächeln. Why konnte das sein? Die beiden Blutstropfen in der Scale hatten sich perfekt vermischt, wann die geringste Trennung. Kaiserin Yu's Augen weiteten sich. Sie riss die Scale in sich und rief, unmöglich. Das ist unmöglich. In diesem Moment traten Prinz Quan, Shu Chang und die Gruppe Wu Wen John ein. Als Prinz Quan den verzweifelten Anblick der Kaiserin sah, eilte herbei, nahm Kaiserin Yu's Hand und flüstert, wie lange wollte ich noch blamieren, Your Hoheit. Kaiserin Ha traten Tränen in die Augen. Ist nicht mein Sohn, wirklich nicht. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie mit jemand anderem vertauscht wird, Genug.
Es gibt nichts mehr zu sagen, brüllt der König wütend. Sein alter Bruder hat gesagt, dies Frau red Sinn, aber hat ihm nicht geglaubt. Nun gab es nichts mehr zu sagen.